A very good morning to everyone. Now I'll request Dr. Shubhankar Tripathi, Principal, Shoshana College, to deliver the welcome address. So please. I welcome distinguished guests and participants and teachers and other persons present here to this seminar. I first of all welcome Professor Soikot Mitra Bishri Macaut, though he is a little bit late, and Dr. Joydeep Sarangi, Principal of New Alipur College, Dr. Tania Chakraborty, Dean of Students, Diamond Harbour Women's College. Mridu Chanda is not here. I also welcome her in this session, and among the other distinguished guests, I welcome Dr. L.R. Prem Kumar, the lecturer and lecturer come junior research officer, SEAL, Central Institute of Indian Languages, Mysore. He is there. I welcome all of you in this session. This is the seminar is on subject which is very important: creativity and pedagogy, trends, gaps, and challenges in a digital ecology. Nowadays, not nowadays, last few years, two words are included in dictionary. So far, we know the biological ecology. Now we are going through digital ecology. Now, pedagogy, Indian pedagogy is very ancient. About 5,000 years back, we have started education through Gurumukh Sikha Vyavastha. Now, after this, through Gurukul, through Pathshala and other means of studies, we reached in this modern era where the pedagogy is mainly dependent on digital platform. Now, due to tremendous development in digital electronics, we are gradually depending on digitization. Digitization in every sphere of life. Digitization not only in pedagogy, in performing art, creativity, other transcription, medical science, etc. In all fields, we are going through digitization. Now, through digitization, we are getting some maximum advantages. That is the books, rare books, digital. We can have the rare books from digital library, archives, etc. And we can reach the educator and learner and communicate through digital platform easily, irrespective of status and standards. We just go through all these through digitization of pedagogy. Now, there is a question. The question is very important. Whether physical interaction, the interaction between the teachers and students, can be replaced by digital platform? I don't know. The philosopher will give the right, will suggest the right way. Professor Mitra is here. I welcome Professor Mitra, VC of Macaut. Sorry, sir, I have started my welcome address. I welcome you again in this session. Now, teacher-student practical interaction gives another field which cannot be replaced by digital platform. This is a debating matter whether it is which one is better,
which one is useful. But our Indian culture mainly depends on Gurukul Sikha Vyavastha. That is Guru will teach the students through his says directly, and digital form, it's little bit, I think little bit a barrier in this field. Now I don't want to give a more long speech, because the right persons are here. They will suggest the right way. I want to just say one line from a old Bengali song sang by Gautam Chattopadhyay in Mohimer Ghoraguli. সেখানে কি বলেছেন তোমরা জানা আছে? You know this, that digitization, that modern digital ecology, that separates us among from the social relations. Two persons are sitting on the same sofa, but they are belonging to different worlds through digital platform. So we have to think about it, whether digitization can replace the practical face-to-face interaction. Thank you all. I think you will be enlightened by the speech of the learned speaker. They will show you the right way. Thank you all. And before that, I give my thanks to ICSSR for their collaboration, and Dr. Nobonita Sengupta and Dr. Tanmoy Beat, the joint convener of this session, and other teachers also. Thank you all. Thank you, sir. May I now request Dr. Nobonita Sengupta, HOD English Department, Shoshana College, to briefly take us through the chief concept behind today's seminar. Ma'am, please. Thank you, and a very good morning to everyone. We have a host of distinguished speakers, scholars here today, and we are proud that Shoshana College could arrange for a seminar in a blended mode as we open up for the in a new normal mode in the post-pandemic situation. I welcome everyone. A very good morning to our distinguished guests of the seminar, Professor Shoykot Moitru, Vice Chancellor, Maulana Abdul Kalam Azad University of Technology, Dr. Joydeep Sharungi, Principal, New Alipur College, Dr. Shubhankar Tripathi, our Principal, Shoshana College, Dr. L.R. Prem Kumar from CIIL Mysore, Dr. Tania Chakraborty from Diamond Harbour University of Women. She is the Dean of Students' Welfare there. And all my colleagues, friends, students, and all other guests, a very good morning. The seminar is on digital pedagogy, and digitality has become an integral part of our existence. This movement that started gearing up from the 20th century itself had sped up in quantum leaps in the post-COVID situation, when the world was forced to continue working, but in a homebound manner. Yet in spite of this, and though much significant work has been going on in this, there is not much awareness among the general academia, and particularly in undergraduate colleges like us, about the work that is going on. And hence we thought that this would be a wonderful opportunity, which ICSSR also made possible, because this is a seminar which is funded by ICSSR, Indian Council of Social Sciences and Research. So they made it possible for us to organize, and we thought this would be the best opportunity to make people aware of what is going on. So we have been able to invite, and it's our proud privilege that we have been able to host here scholars, dignitaries, academicians who've been working in this field. We had organized a webinar on digital humanities in 2019. That was almost a year back, and before webinar actually became a household name.
But and so now a lot of work has further taken up, and therefore we thought it's a good time to take stock and to upgrade ourselves to whatever has happened in the digital work. So without much ado, now I declare this session open and over to the anchors of the program. Thank you. Thank you, ma'am. We are very proud to welcome all our distinguished guests, Professor Shoikat Moitro, Vice Chancellor, Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Dr. Joydeep Shorongi, Principal, New Alipur College, Dr. L.R. Prem Kumar, the Central Institution of Indian Languages, Mysore, Dr. Tanya Chakraborty, Dean of Students' Welfare, Diamond Harbour Women's University, Dr. Shubhankar Tripathi, Principal, Shoshana College, and all other respected guests, teachers, and dear friends. It is indeed a pleasure to welcome all of you eminent people amongst us in the national seminar, Creativity and Pedagogy, Gaps, Trends, and Challenges in Contemporary Digital Ecology. On behalf of the ICSSR, the English and Bengali departments of Shoshana College, we extend our gratitude to all our distinguished guests who have consented to be a part of our seminar in spite of their busy schedules. After all the chaos and fear caused due to COVID, we finally have succeeded in arranging this seminar. Let us commence by welcoming Dr. Joydeep Shorongi and Professor Shoikat Moitro for the keynote session. We would like to welcome our guests with small tokens of appreciation. May I request Momita Manna and Hasina Khatun from the Bengali department to do the honors. Professor Shoikat Moitro. Dr. Joydeep Shorongi. Dr. Shubhankar Tripathi. Thank you, Momita and Hasina. It is our pleasure to introduce the chair of this session, Dr. Joydeep Shorongi, who of course needs no introduction. Dr. Shorongi is a bilingual writer, poet, critic, academician, editor, interviewer, translator, and author of a number of significant publications on Australian literature, Indian writing in English, post-colonial studies, and Dalit literary movement in India. At present, he is the principal of New Alipur College. He has also been acting as a president of JJE WVC and vice president of Intellectual Poetry and Performance Library, Kolkata. He has traveled across the globe as a resource person and writer. His books, research articles, translations, and poems are in library archives in different universities in the world. So please. Very good morning to all. It's a very colorful day in Shoshana College. I would rather say the mood itself reflects the tone and tempo of this very important seminar webinar blended mode. Some of the speakers will be delivering offline. Some of the speakers will be presenting online. I'm really honored. This session, the most important speaker, I would say, I hats up to the organizers for finding out the most important person in the state to deliver the keynote address, His Excellency, Honorable Vice Chancellor of MACAUT, Professor Moitro, who needs no introduction. If we go into his CV, he has traveled a lot to USA, Australia, Italy, Malaysia, Singapore, Thailand, Bangladesh, Bahrain for delivering lectures. He was
previously engaged in some of the seminal institutes of the state. He has worked extensively in chemical technology, and he was the ex-student of the chemical technology department, University of Calcutta. And we all know MACOUT is the roadmap of technological education of Bengal. If we think of Bengal, if we map Bengal as in the higher education system, I think MACOUT figures at the top. So I congratulate the administration and the authorities for inviting the keynote speaker to justify the subject as well as to enlighten all of us who are in the administration and who are also the budding nationals of the country, or I will say the nation builders of the country. I thank the Students' Council, the entire happy, smiling students, colleagues of this college, non-teaching fraternity of the college, the Honorable Principal of the college, Professor Tripathi. We have with us Dr. Tania Chakraborty, Dean Students Affairs, Diamond Harbour Women's University. And we also have eminent scholar from CIIL Mysore. We welcome you all. And thinking about Calcutta, if we think of the roadmap of Calcutta tomorrow, I think this seminar is going to contribute a lot. Digital humanities, digital ecology are very important things in today's pedagogy. To learn and to deliver lecture as well as to enlighten the future generations. E-Adhyayan, we talk it in E-Adhyayan term, is one of the preconditions that we excelled as teachers. I congratulate all teachers of all the colleges under University of Calcutta and other colleges for embracing E-Adhyayan within a very short period of time. I also thank the elder minds who did not take a trouble or did not consider it as trouble to embrace the new system within a few months' time. And last 2 years have given us a new dimension to look at pedagogy, teaching, learning, evaluation, and also in new forms of life. I'm sure the session will enlighten and, of course, ignite many of us for exploring our gray matters for a better tomorrow. With these words, I welcome Professor Shoykot Moitro to deliver his presentation. His Excellency, Honorable Vice Chancellor, MACOUT, Professor Shoykot Moitro. Sir, please. There are two options. If you ask question to me, I can answer those questions sitting here. Or if you do not ask any question, then I have to stand and have to continue speaking. Which one is preferred? Second one is preferred. Yes. Life experience. Okay. Life experience. Basically, I belong to previous century.
So you belong to this new century. I like to describe myself as the generation belonging to boomers. You will understand later what are these meanings, and then you belong to generation Z or Z plus probably. The reason behind it is, তোমরা কি ইংরেজিতে বললে ভালো না বাংলায় বললে ভালো না হিন্দিতে বললে ভালো, কোনটাই ভালো? ভালো বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। শোনো, তিন রকম আমাদের অনেক রকম জেনারেশন আছে। এখন এই যে দেখছো এই ঘরের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের এক একজন এক এক রকম জেনারেশনে বিলং করে। আমি প্রিন্সিপাল সাহেব, আপনি কি আমার থেকে ছোট হবেন নাকি? যাই হোক, মোটামুটি একই জেনারেশনে আমাদের হচ্ছে, আমরা বলছি আমাদের বুমার মানে হচ্ছে এটা, তুমি বসো, এটা বুমার জেনারেশন মানে হচ্ছে যে তোমার বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল 1940 পরে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয় যখন, তারপরে বিশ্বযুদ্ধের পরে কি হয়, ওয়ার্ল্ড ওয়ার হওয়ার পরে there was substantial change in the entire practices at the world. তো কেন চেঞ্জ গুলো হলো কেন? কারণ তখন many ways of doing things people came to know, particularly যে টেকনোলজি। তখন দেখো এক একটা বিশ্বযুদ্ধ হয় তারপরে কিন্তু আমাদের সব চেঞ্জ হয়ে যায়। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে চেঞ্জ হয়েছে অনেক, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পরে চেঞ্জ হয়েছে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন হয়েছিল তারপরে, তার আগে আমাদের যে এডুকেশন এখন যে দেখছো, যেভাবে আমাদের পড়াশোনা চলছে সেভাবে চলতো না। ইউনিভার্সিটিতে এই ফর্মাল ডিগ্রিজ এই জায়গাগুলো কম ছিল। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন হলো তারপরে আমাদের যে দেখা গেল যে ইঞ্জিনিয়ারিং এই সমস্ত সাবজেক্টে, বিশেষ করে মাইনিং, মেটালার্জি, এসব সাবজেক্টে লোক বেশি দরকার। কারণ যুদ্ধ মানে তো সেখানে অনেক কিছু লাগে, ট্যাঙ্ক লাগে, বন্দুক লাগে, আর্টিলারিস লাগে, আর ডিসিপ্লিন লোক লাগে। তখন এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্রাঞ্চগুলো, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, এই সমস্ত নানা রকম ব্রাঞ্চ আসতে শুরু করলো। তার আগে এত রকম ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টাল এডুকেশন ছিল না। তো তারপরে যেটা হলো, যে এডুকেশন যখন এলো যে বিশ্বযুদ্ধের পরে, তার মেন যারা প্রবক্তা বা যারা দোজ হু ডেভেলপড অ্যান্ড ডিজাইন এন্টার সিস্টেম, এদের কি ছিল, এরা ছিল মিলিটারির লোক। মিলিটারির লোক বলে এডুকেশন সিস্টেম যেটা আমাদের এখন দেখছো, এটা কিন্তু একটা মিলিটারি থট প্রসেসের রিফ্লেকশন। মিলিটারিতে কি হয়, যে উঁচু জায়গায় কমান্ডার দাঁড়িয়ে থাকে, আমি দাঁড়িয়ে আছি কমান্ডারের মতো, এবারে আমি বলবো, তোমাদের কিন্তু শুনতে হবে। মিলিটারিতে কিন্তু কাউন্টার কোশ্চেন করা যায় না। you are supposed to listen, you are supposed to take note, and you are supposed to understand. Then time to time আমরা জিজ্ঞেস করে, আন্ডারস্ট্যান্ড? তোমার সব বলতো ইয়েস স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড, ইয়েস স্যার। এই জন্য এই যে একটা ওয়ান ডিরেকশনাল অ্যান্ড ডিক্টেটোরিয়াল টিচিং সিস্টেম এটা ডেভেলপ করলো, এটা হচ্ছে ফল আউট অফ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এবং এটা কিন্তু কন্টিনিউ করেছে অনেকদিন পর্যন্ত, কন্টিনিউ করলো। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন হলো তারপরে দেখা গেল যে আরো অ্যাডভান্স জিনিসে মানুষের, তখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কি, অ্যাটমিক বম পড়লো হিরোশিমার উপরে, নিউক্লিয়ার সায়েন্স চলে এলো, ইলেকট্রনিক সায়েন্স এলো, ইন্টারনেট তখন শুরু করলো। ইন্টারনেটের এখানে অনেক, এখন বললে তো সারাদিন ধরে গল্প বলা যায়। এই যে ইন্টারনেটের ব্যাপারটা, সেটা কি করে এলো, সেটা প্রথম কি করে ইন্টারনেট, কম্পিউটার কি করে এলো, কম্পিউটারটা প্রথম কি করে এলো, সেও আবার যে হিটলার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ওর যে ন্যাসি ফোর্স ছিল, ন্যাসি ফোর্স, যেটা তারা নানান জায়গাতে ছোট ছোট করে টিম নিয়ে ওরা ফাইট করছিল, এবং হিটলার ওদেরকে কমিউনিকেশন করতেন যে কোথায় অ্যাটাক করতে হবে, কোথায় কুইক অ্যাটাক করতে হবে। এই যে সিগন্যাল গুলো পাঠাচ্ছেন, ওই সিগন্যালকে ধরে দুটো ফোর্স ছিল তো, একটা ছিল অ্যাক্সিস ফোর্স, একটা ছিল অ্যালায়েড ফোর্স। অ্যালায়েড ফোর্সের মেন ইয়ে ছিল ব্রিটেনে তখন ওই চার্চিল তখন ছিলেন প্রাইম মিনিস্টার। তখন ওই সিগন্যাল গুলোকে ধরে তার থেকে মানে বুঝে কোথায় নেক্সট অ্যাটাকটা হতে পারে সেখানে ডিফেন্স আগে থেকে তৈরি করা। এবং এটার জন্য তখন কি হলো, যে অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজের মাঝখানে একটা বেচলে পার্ক বলে একটা জায়গা তৈরি হলো। সেখানে কিছু সায়েন্টিস্ট কেমব্রিজ থেকে, অক্সফোর্ড থেকে নিয়ে এসে তাকে বলা হলো, তোমরা এই সিগন্যাল গুলোকে ধরো
কারণ সিগন্যাল ধরা যায়, সিগন্যাল ধরে তখন যা সিস্টেম ছিল, সিগন্যাল ধরে সেটাকে উদ্ধার করতে করতে 6 সপ্তাহ সময় লাগতো, তার মধ্যে তো যুদ্ধ হয়ে যেত। সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে, যত তাড়াতাড়ি ওরা ডিকোড করতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা যুদ্ধে গেন করতে পারবো। এইটা করতে গিয়ে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স তৈরি হলো। তারপর আরো অনেক গল্প আছে, কম্পিউটার সায়েন্স এরপর আরো কি করে ডেভেলপ করলো। তো যাই হোক, যুদ্ধের পরে যেটা হলো, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে তখন ইকোনমির একটা প্যাটার্ন চেঞ্জ হলো। সারা দেশ জুড়ে, পৃথিবী জুড়ে দেখা যাচ্ছে যে নিউ টেকনোলজি। আমাদের এখানে যেমন গ্রিন রেভলিউশন, গ্রিন রেভলিউশন মানে হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভিটি কি করে, ফার্টিলাইজার আবিষ্কার হলো, ফার্টিলাইজার, ম্যাসিভ অ্যাপ্লিকেশন অফ ফার্টিলাইজার ইন এগ্রিকালচার। এই সময়ে মিডিল ক্লাসের আপসার্জ বা প্রাইস শুরু হতে শুরু করলো। আমরা হচ্ছি এই 60s 70s এই সময় যারা জন্মেছে, এই যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের পরে সেগুলো যখন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে নানান জায়গাতে, যখন অ্যাটম বম প্রথম ইন্ডিয়াও এক্সপেরিমেন্ট করছে, অ্যাটমিক পাওয়ার পাচ্ছে, যখন এগ্রিকালচারাল ফিল্ড ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইডস অ্যাপ্লিকেশন করে ম্যাসিভ গ্রোথ হচ্ছে, সেই সময় যে জেনারেশন জন্মেছে তাদের বলে বুমার্স। আমরা হচ্ছে বুমার জেনারেশনের। তার মানে 60 থেকে 70-র মধ্যে যাদের জন্ম আর কি, বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে। আর এর পরে দেখবে 90s এর পরে আবার প্যাটার্নটা চেঞ্জ হচ্ছে। এরপরে যেটা হলো 90s, আফটার 90s তখন একটা গ্লোবালাইজেশন ট্রেন্ড হলো সারা পৃথিবী জুড়ে। কম্পিউটার তখন চলে এলো। কম্পিউটার আগে ছিল ইন্ডাস্ট্রিতে, প্রথমে ইন্টারনেট, কম্পিউটার এগুলো ছিল মিলিটারির কাছে থাকতো, তারপরে কর্পোরেশনসরা ইউজ করতো। এরপরে যারা হলো মানে পার্সোনাল কম্পিউটার আসতে শুরু করলো, টেকনোলজি প্রচন্ড ভাবে ছড়িয়ে গেল, ইলেকট্রনিক্স এর আরো অনেক ডেভেলপমেন্ট হলো। এই সময় যারা জন্মেছে 90s এর পরে, তারা হচ্ছে মিলেনিয়াম জেনারেশন। 2000-এর আগে যারা জন্মগ্রহণ করলো, তখন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ আসতে শুরু করলো, তখন এই যে ডেস্কটপ কম্পিউটার, তখন এইসব নানা রকম জিনিস আসতে শুরু। এরপরে তখন আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে সোশ্যাল মিডিয়া একটু একটু করে মাথাচাড়া দিচ্ছে, অর্কুট বা এরকম আসছে। 2000 থেকে 2010-এর মধ্যে আবার আরেকটা চেঞ্জ হয়ে গেল, ফেসবুক চলে এলো, ফেসবুক বিরাট করে চলে এলো। ফেসবুক, তারপরে টুইটার, তারপরে ইনস্টাগ্রাম, তারপরে এই সমস্ত পরপর গুগল মারাত্মকভাবে বেড়ে গেল, গুগলের একটা বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি হলো। এরপরে 2000 থেকে 2010-এর মধ্যে হচ্ছে জেনারেশন জেড, 80s ওই সময় জেনারেশন ওয়াই, এরকম ভাবে এখন তো। তারপরে 2010-এর পরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা বিরাট অ্যাপ্লিকেশন, এখন তো এআই অ্যাপ্লিকেশন। মোবাইল থেকে ধরলেই মোবাইল তোমাকে ধরে নিচ্ছে কে ফোন করছে, তারপরে তুমি যখন যে জিনিস দেখতে চাইছো মোবাইল সেটা বেশি করে দেখাচ্ছে। তুমি একটা সাইট দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল তোমাকে সার্চ বলে দেবে যে আরো এই সাইটগুলো দেখো। তুমি একটা জিনিস সার্চ করবে, মোবাইল তোমাকে বলে দিচ্ছে আরো এইগুলোও দেখো। মানে মোবাইলে তোমাকে পড়ছে, মানে তুমিও যেমন পড়ছো মোবাইলে, যেমন জিনিস পড়ছো মোবাইলে তোমাকে পড়ছে। তুমি যখন ফেসবুকে মেসেজ পড়ছো, মোবাইলও পড়ছে যে তুমি কি নেচারের, আর তুমি যে সাইট দেখছো সেই সাইটগুলোকে বেশি করে তোমাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি লিটারেচার পড়তে ভালোবাসো, লিটারেচার, তুমি স্পোর্টস এরিয়া করলে স্পোর্টসে, তুমি পলিটিক্সে যদি ইন্টারেস্ট হয় পলিটিক্স দেখবে, সেইভাবে ইউটিউব দেখবে, সেভাবে তোমাকে ইউটিউব ভিডিও পাঠিয়ে দিচ্ছে। এখন জেড এর পরে জেড প্লাস প্লাস এরকম ভাবে হবে আর কি। তা তোমরা যারা জন্মেছো, তোমাদের প্রবাবলি 2000-এর পরেই জন্মেছো সব যারা স্টুডেন্ট আছো, তাহলে জেনারেশন জেড এর ইয়েতে ক্যাটাগরিতে পড়বে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের সঙ্গে তোমাদের একটা বিস্তর তফাৎ আছে। কারণ আমরা যে সময় জন্মেছি, যে কালচার নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, সেই কালচার এই সময় কি টেলিভিশন আসতে শুরু করলো। টেলিভিশন 70s এর পরে, 74 প্রথম এখানে কলকাতায় টিভি এলো। তার আগে অবশ্য বিদেশে আগেই চলে এসছে, কিন্তু তখন ছিল অন্যরকম, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টেলিভিশন, ভাল্ব সেট। তারপরে আস্তে আস্তে এখন তো ইন্টারনেট টেলিভিশন চলে এসছে। এই যে টেকনোলজি অল্প অল্প করে আসছে, হিউম্যান রিলেশনও তখন আগের মতো, যেমন তখন সোশ্যাল মিডিয়া অত করে বাড়েনি, তখনও পর্যন্ত যে বিকেলের আকাশ কিরকম, সকালের আকাশ কিরকম এটা আমরা দেখতে পেতাম। তখনও পর্যন্ত ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে কম্পিউটারে সবাই ফোকাসড হয়ে যায়নি, ইন্টারনেট সবার জীবনকে ওরকম ভাবে প্রভাবিত করেনি। এই সময় আমরা যারা বেড়ে উঠেছি তাদের একটা অন্যরকম মানসিকতা ছিল। এখন এটা যে বিরাট কিছু তা নয়, এটা নস্টালজিক বা রোমান্টিসিজমের দিক থেকে ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের দিক থেকে কিন্তু আমরা যারা আগের সেঞ্চুরিতে, মানে 90s থেকে 2000-এর মধ্যে যারা জন্মেছি, তারা যারা এই সেঞ্চুরিতে যারা আবার ক্রস করে চলে এসেছি, আগের সেঞ্চুরিতে জন্মে এই সেঞ্চুরিতে চলে এসেছি, আমরা আমাদের বলি ডিজিটাল ইমিগ্রেন্ট।
না আমাদের ইমিগ্রেশন হয়েছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে, আর তোমরা যারা জন্মেছো তারা হচ্ছে ডিজিটাল নেটিভ, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডেই তোমাদের জন্ম হয়েছে। তাই এখানে একটা বিস্তর তফাৎ। এখন যদি আমি মোবাইল ফোন 90s এর পরে, আমি প্রথম মোটোরোলার ফোন ব্যবহার করতাম 97, 8 ওই সময়, সেই ফোন আর এখনকার ফোন পাশাপাশি রাখি, দুটো তো হার্ডওয়্যারের কম্পারেবল না। ঠিক সেরকম ভাবেই আগের জেনারেশনের আমরা যারা আর এখন জেনারেশনের তোমরা যারা, আমাদের যে পারসেপশন, থট প্রসেস, ক্যাপাসিটি, ব্রেনের যে ইভলিউশন, সেটা কিন্তু এন্টারলি ডিফারেন্ট। এবং এটা বায়োলজিক্যাল সিস্টেম বলছে ইভলিউশনটা সবসময় কি বেটার দিয়ে যাচ্ছে। বায়োলজি কি, হোয়াট ইজ বায়োলজি? বায়োলজি হচ্ছে সবসময় সিলেকশন হচ্ছে, সিলেকশন হয়ে কোনটা বেটার, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। যেগুলো বাজে জিন সেগুলো হচ্ছে ক্রস ওভার হচ্ছে, নতুন করে জিন তৈরি হচ্ছে, নতুন করে জিন পুল, আরো বেটার স্পিসিস তৈরি হচ্ছে। তার মানে তোমরা বেটার স্পিসিস। নিউ জেনারেশন কম্পিউটার যেমন বেটার কনফিগারেশন, সেরকম ভাবেই আমরা ওল্ড জেনারেশন হিউম্যান স্পিসিস, আমাদের কনফিগারেশন আলাদা। আমাদের একটা অন্য যেটা আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স দেন বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি? ডিফারেন্স হচ্ছে ইউর ইন্টেলিজেন্স লেভেল ইজ ভেরি হাই, আওয়ার উইসডম ইজ হাই। উইসডম মানে এক্সপিরিয়েন্স। এই এত যে ট্রানজিশন দেখা হয়েছে তোমাদের, এখন একটা মানে এই যে চেঞ্জ গুলো পুরোটা কিন্তু চোখে পড়ছে না, কারণ ইউ আর হ্যাবিচুয়েটেড টু অল দিস নিউ চেঞ্জেস। মানে তোমার কাছে আজকে একটা ডেভেলপমেন্ট হলো, কালকে আরেকটা ডেভেলপমেন্ট হলো, এটা খুব একটা কিন্তু অ্যামেজিং মোমেন্ট ক্রিয়েট করছে না আমাদের কাছে। কিন্তু একটা চেঞ্জ মানে বিরাট, ফার্স্ট টেলিভিশন মানে একটা বিরাট এক্সাইটমেন্ট, ফার্স্ট ডেস্কটপ কম্পিউটার বিরাট এক্সাইটমেন্ট। এখন তো বাচ্চাদেরও পর্যন্ত স্মার্টফোন দিয়ে কোনো এক্সাইটমেন্ট হয় না, হয় কি? ছোট বাচ্চা তারাও স্মার্টফোন, তারা ইন্টারনেট, টিভি দেখে, কোনো নো এক্সাইটমেন্ট। আজ এই যে তোমাদের একটা মোটামুটি ফ্ল্যাট ইমোশনাল স্ট্যাটাস চলে এসছে। আমাদের ইমোশনাল স্ট্যাটাসটা কিন্তু অনেকটা চেকার্ড। মানে উই লার্ন হাউ টু বি এক্সাইটেড, হাউ টু বি ইমোশনাল, হাউ টু ইউজ আওয়ার প্যাশন, ইমোশন। এগুলো এখনকার যেটা টেকনোলজির যে অ্যাবান্ডান্সের জন্যই হোক, এই সমস্ত যে ফাইনার যে টেস্ট বা ফাইনার যে সেন্স গুলো, এগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু অনেকটা এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা যা হবে, ওয়ার্ল্ড যেদিকে যাবে সেদিকে যেতে হবে, আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। নো ওয়ান ক্যান চেঞ্জ দিস টাইডস অ্যান্ড টাইম। আমরা তো কোর্স চেঞ্জ করতে পারি না। টাইড মানে সমুদ্রের যে নদীর যে স্রোত বা সমুদ্রের ঢেউ, সে যাবে যেদিকে যাবে, আমরা আটকাতে পারবো না। টাইমও যেদিকে যাবে সেদিকেই যাবে। কাজে আমার সময় খুব ভালো ছিল, এখন খারাপ, এটাও না। এটা ওয়ার্ল্ডের যা ইতিহাস আমরা দেখছি যে পৃথিবী ভালো থেকে ভালোর দিকেই হচ্ছে। অবশ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিছু হয়, যুদ্ধ টুদ্ধ হচ্ছে, কিছু হচ্ছে, কিন্তু আজ থেকে 100 বছর আগে আমাদের যা জীবনযাত্রা ছিল, সাধারণ মানুষ যেভাবে থাকতো, তার থেকে আমরা অনেক বেটার আছি। আজ থেকে 100 বছর আগে অনেক কষ্ট করতে হতো বাঁচার জন্য, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হতো, এবং মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল কম। এখন তো তা নয়, এখন তো আমাদের লাইফ স্প্যান বেড়ে গেছে, এখন কমফোর্ট বেড়ে গেছে, এখন অ্যাফোর্ডেবিলিটি বেড়েছে। এই পৃথিবী ভালো থেকে ভালোর দিকে যাচ্ছে। এটা এবার কেউ বলতে পারে এটাতে যুদ্ধ হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত খবরের কাগজে হচ্ছে। এটা হয়েছে কেন? এখন ইনফরমেশন এত বেশি এক্সপ্রেশন হয়েছে যে ছোটখাটো যে কোনো ঘটনাই আমরা জানতে পারি। আগে কত হয়েছে, কত মানে জেনোসাইড, তারপরে ধরো একটা দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে, প্রচুর লোক মেরে দিয়েছে, স্লেভদের উপর টর্চার হয়েছে, কত রকম হয়েছে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে হয়েছে, আমেরিকাতে হয়েছে, আমাদের এখানে দেশে হয়েছে। কতটুকু খবর আমরা জানতে পারি? ব্রিটিশ পিরিয়ডে কত টর্চার হয়েছে, তার আগে কত হয়েছে, কত অপারেশন, গরিবদের উপর, বড়লোকদের, কমন পিপলদের উপর, রয়্যাল পার্সনসদের কত রকম টর্চার হয়েছে। আমরা তো সেরকম খবর টবর ওগুলো ডকুমেন্টারি খবরও রাখি না। কাজেই সেই কন্টেক্সটে দেখলে আমাদের সবকিছু ভালোই হচ্ছে। এবারে যেটা বলছিলাম, আমার যে লাইব্রেরি তৈরি করে আমাদের সময় অনেকটা আনগাইডেড ছিল। এখন তখন কি ছিল, তখন বাই অ্যান্ড লার্জ কিছু বাদ দিয়ে বাকি যারা আমাদের সময় যারা ছিলেন, তারা কেউ মানে আগের থেকে একটা প্রপারলি ডিসিশন নিয়ে সেই ট্র্যাকে চলা, এটা ফলো করতো না। আপনি করেছেন? আগের থেকে প্ল্যান করে কেরিয়ার তৈরি করেছেন আপনি? তাহলে দেখো স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমার কিন্তু এটা দুজনে, আমরা যেটা ভালো মানে যেটা করেছি, তারপরে দেখেছি অন্যরা কি করছে, বন্ধুরা কি করছে, পিয়ার প্রেশার, পিয়াররা যা বলেছে, পাড়ার লোক যা বলেছে,
ফ্যামিলির লোক যা বলেছে সেইভাবে। নিজে ভেবে চিন্তে কেরিয়ার তৈরি করা, নিজেকে ভালো করে নিজে কোনটা গেলে ভালো হয় সেটা দেখে নিয়ে সেইভাবে নিজেকে তৈরি করা, সেইভাবে একদম প্রফেশনালি নিজেকে তৈরি করা, সেটা আমরা করিনি। এখন যত সেটা তার কারণও ছিল, তখন ফ্যামিলি স্ট্রাকচার ছিল ডিফারেন্ট, সোশ্যাল স্ট্রাকচার ছিল ডিফারেন্ট। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে, এখন বাচ্চাদের উপরে প্যারেন্টাল কেয়ার অনেক বেশি, ফলে ফোকাস বেশি, তারা কোন দিকে যাবে, কিভাবে করবে, তাদের রেজাল্ট, তাদের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট, তাদের কেরিয়ার নিয়ে সেগুলো অনেক বেশি অ্যাটেনশন পায়। সবসময় যে তা নিয়ে ভালো হচ্ছে তা নয়, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে ওইটাই, তখন এরকম অ্যাটেনশন পেত না। যারা পড়াশোনা করলো করলো, যারা করলো না, যারা খেলাধুলা করলো এইভাবেই চলতো আর কি। তো তারপরে আমি তো অনেক জায়গায় চাকরি করেছি, এখন আমার এটা হচ্ছে 9 নম্বর চাকরি। বহু জায়গায় চাকরি করেছি, দেশে বিদেশে, অন্য রাজ্যে, হ্যাঁ, এইভাবে চাকরি বাকরি করে তারপরে এখন এই দাঁড়িয়ে। এটা একটা গল্প আছে যে বাগদাদের খালিফা তার উজিরকে বলছেন যে আমি সারা পৃথিবীর নলেজ আমি অ্যাকোয়ার করতে চাই, তুমি অ্যারেঞ্জ করো। তা উজির বলছে ঠিক আছে, তাহলে ইট উইল টেক সাম টাইম, গিভ মি 5 ইয়ার্স। তা 5 বছর হয়ে গেছে, হয়ে গিয়ে তা বাদশাহ বলেছেন নাও কাম টু ইওর করিডোরে গিয়ে, করিডোরতে বারান্দায় গিয়ে বলে দেখুন এবার সামনে তো ডেজার্টে একদম সেই হরাইজন পর্যন্ত দেখছি যে ক্যামেল দাঁড়িয়ে আছে, লাইন দিয়ে ক্যামেল, আর ক্যামেলের পিছিয়ে বড় বড় স্যাক, তার মধ্যে এইরকম মোটা মোটা বই, মানে আনকাউন্টেবল, অনেক অগুন্তি ক্যামেল। বলছে এগুলো কি? সারা পৃথিবী থেকে আমরা সার্চ করে যত বই আছে কালেক্ট করে নিয়ে এসেছি, আমি পড়ুন, পড়ে ইউ বিকাম ওয়াইজ। তো এটা সম্ভব? আমাকে তো 100 বার জন্মাতে হবে এত বই পড়তে গেলে। আরো কনসাইজ করে বলো যে সারা পৃথিবীর উইজডম কি করে পাবো। বলছে 1 বছর সময় দিন। 1 বছর সময় পেয়ে তারপর দেখছে তখন ক্যামেল কমে গেছে, 100টা ক্যামেল, তার পিঠে এরকম প্রত্যেকটা 10টা করে বই, মানে 100 × 10,000টা বই, এরকম মোটা মোটা বই। এই বই পড়তেই তো আমার আরো ছোট করো, আরো কনসেন্ট্রেট, একদম কনসেন্ট্রেট নলেজ। ঠিক আছে, একদিন সময় দিই। নেক্সট দিন সময় দিয়েছে, একটা বাক্স নিয়ে এসছে, বাক্সর মধ্যে খুলে তার বাক্স এই করে সামনে একটা কাগজ, ওই কাগজটা লেখা হচ্ছে যে পৃথিবীতে হিউম্যান স্পিসিস এভলিউশনারি পথে এসছে, এগিয়ে যাচ্ছে, মরেছে, এগোচ্ছে, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, ইউনিভার্স এগিয়ে যাচ্ছে। মানে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল উই হ্যাভ ভেরি নাথিং টু কন্ট্রিবিউট। এটা একটা পুরো ডায়নামিক্স চলছে, ইকোসিস্টেম চলছে, সেটা এখন আবার নতুন করে, এটা গল্প ছিল অনেক আগে লেখা, এখন আবার রিসার্চ হচ্ছে এটা নিয়ে। এখন বিগ হিস্ট্রি বলে একটা সাবজেক্ট আছে, বিগ হিস্ট্রিতে বলা হচ্ছে যে কসমস, মানে যে করে প্রথম যখন আজ থেকে 14 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে ইউনিভার্স তৈরি হয় প্রাইমর্ডিয়াল স্টেজে, আর আমাদের হিউম্যান স্পিসিস 4 মিলিয়ন, মানে ওয়ার্ল্ড তৈরি হচ্ছে 4 মিলিয়ন ইয়েতে, 4 to 5 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে ওয়ার্ল্ড মানে আর্থ তৈরি হয়, আর পৃথিবী মানুষটা 2 মিলিয়ন ইয়ার। এইরকম দেখা যাচ্ছে যে যেভাবে একটা প্যাটার্ন ফলো করছে, যেভাবে প্রথমে একটা পার্টিকেল তৈরি হলো, সেইভাবে আমাদের এখানে একটা বায়োলজিক্যাল স্পিসিস তৈরি হচ্ছে, সেভাবে হিউম্যান তৈরি হচ্ছে, এক প্যাটার্নে চলছে। তার মানে সবটাই হচ্ছে একটা প্যাটার্ন ফলো করে, একটা জন্ম থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে এবং জন্ম, এর একটা সাইকেলের মধ্যে চলছে। এটাই উইজডম, প্রত্যেকেই আমরা তার মধ্যে রয়েছে, ওই সিস্টেমটা চলছে, তার মধ্যে একটা পার্ট। এখন যেটা ঘটনা হচ্ছে যে তার মধ্যে ম্যাক্রো স্কেল, মাইক্রো স্কেল আছে। আমাদের এখন মাইক্রো স্কেল নিয়ে আমরা ডিল করি, ম্যাক্রো স্কেলে বিগ হিস্ট্রি দেখলে দেখা যাবে যে বিরাট স্কেলে চলছে, কিন্তু এফেক্টিভলি কাজ করার জন্য আমাদের মাইক্রো স্কেল কনসিডার করতে হয়। এখন সেখানে এই যে এডুকেশন, আজকে যে টপিক, এটা খুব বড় টপিক, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড পেডাগজি, গ্যাপস, ট্রেন্ডস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ইন কন্টেম্পোরারি ডিজিটাল ইকোলজি, বেশ বড় টার্ম। যাই হোক, এটা মোদ্দা কথা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি মানে আমরা নতুন করে কি করতে পারছি, নতুন ভাবে কি ভাবতে পারছি, এটার একটা ক্যাপাসিটি, দ্যাট ইজ কল্ড ক্রিয়েটিভিটি। অ্যান্ড পেডাগজি মানে হচ্ছে এই যে একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, নলেজ এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, সেটা কি পদ্ধতিতে হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড পেডাগজি। একটা সার্ভে হয়েছিল কদিন আগে আমেরিকাতে, সার্ভে করে দেখা যাচ্ছে ইন্টেলিজেন্স প্রচুর বেড়ে গেছে, ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট, আইকিউ বলে একটা কথা আছে, জানো তো? আইকিউ একটা মাপ আছে, মাপ থেকে বোঝা যায় যে কার বুদ্ধিমত্তা কত বেশি। সেটা টেস্ট করে এখনো পর্যন্ত সব থেকে বেশি আইকিউ সবাই তো জানো কার? আইনস্টাইনের আইকিউ সব থেকে।
এখন এই জেনারেশনের যে আইকিউ অনেক বেশি, কিন্তু ক্রিয়েটিভিটির একটা কোশ্চেন্ট আছে, সেটা বলে সিকিউ। এই সিকিউটা দেখা যাচ্ছে ফল করে গেছে। মানে এটা একটা বড় প্রবলেম আমাদের, যে পুরো এডুকেশন সিস্টেমের বড় প্রবলেম হচ্ছে রাইজ অফ ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন্ট অ্যান্ড ফল অফ ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন্ট। এবং তার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে পেডাগজি। পেডাগজি মানে যে পদ্ধতিতে যে শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে, সেই জন্য সবাই নানান জায়গায় নানান এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে। এই ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন্ট যেটা, সেটা করতে গেলে সেটা আমাদের এখানে ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের দেখো, আমরা তো জানি তিনি বিশ্বকবি, অনেক কিছু ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন সেটা আমাদের অনেকেই জানে না। ডু ইউ নো যে রবীন্দ্রনাথের ইউনিক কন্ট্রিবিউশন টু এডুকেশন, সেটা কতজনের ক্লিয়ার আইডিয়া আছে? আমরা অতটা রেকগনাইজ করি না, কিন্তু ইলিনয়েস একটা যেমন শুনেছো তো, ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েস, নাম করা ইউনিভার্সিটি আমেরিকার, আমেরিকার একজন টপ র্যাঙ্কিং আইভি লিগ ইউনিভার্সিটি বলে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দি টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েস। সেখানে এখনো গেলে রবীন্দ্রনাথের একটা প্লেক রয়েছে। এটা কি করে হলো? এটা আমি কিছুদিন আগে একটা নিজে পড়াশোনা করতে গিয়ে একটা বিষয় করতে, অনলাইন এডুকেশন নিয়ে, তখন থেকে ইলিনয় ইউনিভার্সিটি হচ্ছে প্রথম অনলাইন এডুকেশনে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওরা প্রথম চালু করে। ওদের 1970 থেকে ওরা হচ্ছে অনলাইন এডুকেশনের প্রবক্তা, মানে ওরা সিস্টেম চালু করছে। ওদের একজন আছে প্রফেসর পোপ বলে একজন প্রফেসর আছেন, তিনি একজন একটা অনেক রকম তার ইয়ে রয়েছে। পরে যদি তোমরা ইন্টারনেটে দেখো, ইলিনয় ইউনিভার্সিটির যে এডুকেশনের যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো দেখলে বুঝতে পারবে। প্রথমে রেকগনাইজ করছে যে রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা করে, মানে দেখো এটা কোর্সগুলো তো আর শুধু বেঙ্গলের জন্য বানায়নি, কোর্সগুলো বানিয়েছে ফর অল ইন্টার ওয়ার্ল্ড। সেখানেই প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে রেকগনাইজ, রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে কোর্স শুরু করছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম ওখানে ইলিনয় গিয়েছিলেন 1913-এ, কারণ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উনি ওখানে পড়তে পাঠিয়েছিলেন এগ্রিকালচার নিয়ে পড়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ভিশন ছিল যে এগ্রিকালচার, আমাদের ইন্ডিয়াতে এগ্রিকালচার হচ্ছে সব থেকে বড় একটা প্রফেশন, আর ইন্ডিয়ার যে কন্ডিশন, তাতে এগ্রিকালচারেরই সবথেকে বড় চান্স আছে ইকোনমিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু এটাকে সায়েন্টিফিক করতে হবে। কারণ যেভাবে এগ্রিকালচার হয় সেটা তো ট্রেডিশনাল এজ ওল্ড সিস্টেম, তাতে প্রোডাক্টিভিটি আউটপুট কম, গ্রোথ কম। তা উনি ওই জন্য মডার্ন এগ্রিকালচারাল সিস্টেম নিয়ে, তার টেকনোলজি এসব নিয়ে পড়াশোনার জন্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠিয়েছিলেন, এবং তারপর উনি গিয়েছিলেন। এবং উনি যখন ওখানে যান, সেই সময় নোবেল প্রাইজ ডিক্লেয়ার হয়। উনি ইলিনয়েসে বসে জানতে পারেন যে নোবেল প্রাইজ পাওয়া গেছে, তো মানে উনি পেয়েছেন। ইলিনয়েসের যে গ্রুপ অফ ইন্টেলেকচুয়ালস, ওরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্টারাকশন করেন, এবং রবীন্দ্রনাথ যে থট প্রসেস তখন দিয়েছিলেন যে কিভাবে এডুকেশনটা হওয়া উচিত, ওটা ওদের মতো ইম্প্যাক্ট তৈরি করে। সেই ইম্প্যাক্ট এখন 1913-এর ইম্প্যাক্ট স্টিল ইট ইজ কন্টিনিউ, আজকে 2022 এখনো পর্যন্ত কিন্তু এটা কন্টিনিউ করছে। কজন জানি আমরা। তা এই যে ব্যাপারগুলো, তা কি উনি বলেছিলেন, বিশেষ কি বলেছিলেন? রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিয়ে একটা বই আছে, মানে উনি তো অনেক লিখেছেন, রচনাবলীর মধ্যে দেখবে শিক্ষা নিয়ে আছে। শিক্ষাতে উনি যেটা বলছেন যে এডুকেশন যেটা হবে, সেটা এই যে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক, টিচার স্টুডেন্ট, এই সম্পর্ক হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধার মধ্যে, মিউচুয়াল রেসপেক্ট। মানে দেব হচ্ছে রেসপেক্টের সঙ্গে এবং নেবও রেসপেক্টের সঙ্গে। কাজেই যে ট্রেডিশনাল সিস্টেম, যে ডিক্টেটোরিয়াল ওয়ান ডিরেকশনাল এডুকেশন সিস্টেম, উনি বলছেন ঘোর বিরোধী। সেই জন্য শান্তিনিকেতনে যেটা বলেন না যে গাছের তলায়, দ্যাট ইজ এ মেটাফর। মেটাফর মানে জানো তো, মেটাফর মানে কি? সিম্বলিক। সিম্বল কি? হোয়াট? এই যে সিস্টেমটা দেখছো, এটা তো মিলিটারি সিস্টেম। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এই যে পরপর দেখো রোতে সব চেয়ার পাতা আছে, মিলিটারি ক্যাডেটরা এরকম থাকে, বুঝলেন? উনি সেটাকে ভেঙে সার্কুলার করে দিয়েছিলেন। সার্কুলার করার মানে কি? সবার সঙ্গে সবাই, মানে লার্নার্সরা, আজকে দেখো তোমরা যারা প্রথম বেঞ্চে বসে আছো, তারা কিন্তু শেষ বেঞ্চে কারা বসে আছে দেখতে পাচ্ছ না, পাচ্ছ কি? The learning is not a process where teachers will tell and student will absorb, and there will be no communication amongst them. Peer process বা peer learning, এর কোনো রিফ্লেকশনই নেই। এই জন্য মডার্ন কনসেপ্ট হচ্ছে যে পিয়ার প্রেশারটা আনতে হবে, পিয়ার কানেকশনটা আনতে হবে। পিয়ার মানে কি? পিয়ার মানে হচ্ছে যে এই যে তোমরা নিজেরা পিয়ার, একই প্ল্যাটফর্মে তোমরা অল লার্নার্স,
এখন বলা হচ্ছে উই আর অলসো লার্নার্স, আমরা সিনিয়র লার্নার, তোমরা জুনিয়র লার্নার। এখন এই পিয়ার প্রেশার মানে হচ্ছে সবাই যদি সবার সঙ্গে যদি চোখের কানেকশন না থাকে এবং এখানে যদি আইডিয়া এক্সচেঞ্জ একটা আমার সঙ্গে যেমন হচ্ছে সেরকম তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের হবে, এরকম যদি একটা নেটওয়ার্ক তৈরি না হয় তাহলে ইট ইজ নট সার্ভিং দি পারপাস অফ ডেভেলপিং এক্সেলেন্স ইন ইউর ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টি। এটা হচ্ছে একটা সমস্যা। এখন সেই জন্য এখন যে পেডাগজির যে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের প্রথমে এখানে এডুকেশনটা এলো কি করে ইন্ডিয়াতে, মডার্ন এডুকেশন। গুরুকুল তো অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। গুরুকুলে বলতে শুরু করলেন এখন মুশকিল কি, আমি তো আসলে মানে কথা, আমার ওয়াইফ বলে যে এত কথা বলার অভ্যেস হয়ে গেছে। এই গুরুকুলের যে কনসেপ্ট যেটা, সেটা ছিল এডুকেশনের প্রথম দিককার এডুকেশন 1.0 বলতো এটাকে। 1.0 মানে হচ্ছে একদম ফার্স্ট জেনারেশন এডুকেশন সিস্টেম। তখন তো কোনো মিডিয়া ছিল না যেখানে তুমি এটা ক্যাপচার করতে পারো, অনলি ইয়োর ইয়ার, মাউথ অ্যান্ড ব্রেন, এই তিনটেই, আর তো কিছু নেই। তোমার তো ক্যাপচার করার কোনো জায়গা নেই। মানে আসতে 5000 বছর আগে এরিয়ান সিভিলাইজেশন বলতে 5000 বছর আগে, আবার এরিয়ান এখন বলা হচ্ছে না 5000 না, তারও আগে ছিল, 10,000 বছর আগেও এরিয়ান সিভিলাইজেশন ছিল। সে এখন সেটা আবার আরেক গল্প, সে পরে কোনোদিন আসলে বলা যাবে। তো সেইখানে ক্যাপচার করার ব্যাপার নেই। আমি যা উইস্টম, আমার যা নলেজ হলো, আমি এটা কি করছি, আমি এখন তো সুবিধা আছে, এখন মানে ব্রেনটাকেও পুরো ক্যাপচার করে, এখন জানো তো এখন সিস্টেম হয়েছে যে ব্রেনের মধ্যে একটা চিপস ঢুকিয়ে দাও। লেটেস্ট যে টেকনোলজি হয়েছে তাতে মাথার মধ্যে একটা চিপসেট ঢুকিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে তোমার ব্রেন ক্যাপাসিটিকে আবার যেমন এই মোবাইলে থাকে না একটা চিপ ঢুকিয়ে মোবাইলে, যেরকম মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দিয়ে মাথার ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আবার রেকর্ড করে দেওয়া হচ্ছে, যা তোমার চিন্তা থট প্রসেস সেটা রেকর্ড করা হচ্ছে। তা আগে তো ওসব ছিল না। তখন এই শুনে মেমোরাইজ করতে হতো, মেমোরির মধ্যে দিয়ে মনে রাখতে হতো। তাতে অনেক সমস্যা হয়, যেমন মহাভারত, যেটা মহাভারত লেখা হয়েছে, এবার আসল যে কি লেখা হয়েছিল তারপরে, কারণ মহাভারত বলে ব্যাসদেব লিখেছেন, তারপরে এখন বলছে না ব্যাসদেব না, কতজন মিলে লিখেছেন ওখানে, এবং ওখানে সব রিভার্স প্লেগিয়ারিজম হয়েছে। প্লেগিয়ারিজম বোঝো তো? প্লেগিয়ারিজম মানে কি, টুকে দাও, অন্য থেকে টুকে দেওয়া, মানে অন্যের ক্রেডিটকে উনি একটা কিছু লিখেছেন, আমি ওনার নামটা বাদ দিয়ে নিজের নাম দিয়ে চালিয়ে দিলাম, সেটা হচ্ছে প্লেগিয়ারিজম। বুঝলে? মহাভারত উল্টো হয়েছে, মহাভারত রিভার্স প্লেগিয়ারিজম, মানে ব্যাসদেবী নাম এবারে যে পেরেছে ওর মধ্যে গল্প দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সবটাই ব্যাসদেবের নামে চলে গেছে। বুঝলে? এবার অরিজিনাল কি ছিল, তারপরে কত রকম ভাবে তার মধ্যে কি ঢুকেছে, সেই নিয়ে দেখবে এখন অনেক রকম তার আবার আলোচনা আছে। এটা হয়েছে কেন, মানে তখন স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে ক্যাপচার করার জন্য ওই রকম কিছু ছিল না। এটা হচ্ছে এডুকেশন 1.0। সেই জন্য কি বিরাট বিরাট ক্লাসরুম করা হতো না, দেখবে গুটি কয়েক স্টুডেন্ট নিয়ে ক্লাস হতো। মহাভারতে যেমন আছে কৌরব আর পাণ্ডব, এদের নিয়ে গুটি, তার বাইরে কেউ নেই। কিন্তু দ্রোণাচার্যের কাছে কারা শিখতেন? কৌরব পাণ্ডবের বাইরে অন্য রাজা, মগধের রাজা, এ রাজা, তাদের ছেলেমেয়েরা আসেনি তো। কাজেই সেগুলো ছিল তখন, সেটা ছিল পুরো গুরু সেন্ট্রিক হওয়াই তো কথা, কারণ আর তো এত ক্যাপাসিটি কি করে হবে। আজকে যদি আমি 5 জন ছেলেকে বললে ছেলেটা বুঝবে ক্লোজলি, 50 জনকে বললে হবে না, 500 জনকে বললে হবে না। এরকম করলে তখন এই লিমিটেশন অফ ক্যাপাসিটির জন্য আমাদের সমস্যা হচ্ছিল, যে আমাদের মানে মানব জাতির সমস্যা ছিল যে লিমিটেড নলেজ অ্যাকুইজিশন এবং মাল্টি ডাইমেনশনাল, মানে একটা জায়গাতে গেলে তাকে এগ্রিকালচার, অ্যাস্ট্রোনমি, তারপর ফরেজিং মানে হচ্ছে কি করে করতে হয়, হান্টিং, হ্যাঁ, এই সবই একসঙ্গে শিখতে হতো, মাল্টি ডাইমেনশনাল স্কিল তৈরি করতে হতো। পরে আস্তে আস্তে আমাদের যত দিন গেছে এগুলো সব স্পেশালাইজড হয়ে গেছে। এডুকেশন 1.0 পরে, তারপরে যখন মাঝখানে মানুষ আবার লেখালেখি প্র্যাকটিস করে, লেখার প্র্যাকটিসটা কি করে একটা সিম্বলের মধ্যে দিয়ে থটকে ক্যাপচার করা যায়, সেই জন্য নানা রকম দেখবে ল্যাঙ্গুয়েজ ইভলভ করতে শুরু করলো। সেগুলো অনেকটা আগে ছিল, ল্যাঙ্গুয়েজগুলো পিকচার দিয়ে বোঝানো হতো। এই ক্যাপচারিং একটা জায়গায় এক রকম, কোথাও প্যাপাইরাসের ইয়েতে করেছে, কোথাও ক্লে ট্যাবলেট মানে ক্লের উপরে ওই স্টাইলাস দিয়ে খোদাই করে লেখা, আমাদের এখানে যেমন তাল পাতার উপরে লেখা, এরকম ভাবে ক্যাপচার করা হয়েছে। এরপরে যত দিন গেছে এই সিস্টেমটা চলেছে, কিন্তু প্রবলেম কোথায়? প্রবলেম হচ্ছে একটা প্যাপাইরাস বা একটা ক্লে ট্যাবলেটে লিখতে
মানে এইটুকু লিখতে অনেক সময় তো, মানে একটা পুঁথি লিখতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। আর মাল্টিপল কপি তো করা যাবে না, ওই একটাই পুঁথি হবে, একটাই বই হবে। এবং এইটা চললো এডুকেশন 1.0, এটা অনেক দিন ধরে, প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে এডুকেশন 1.0, 5,000 বছর আগে থেকে যদি ধরি, তারপরে চললো। এরপরে 1200-1300 এর পরে আস্তে আস্তে এভলিউশন শুরু হলো। প্রথম যে চেঞ্জ এলো সেটা হচ্ছে প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার। এটা একটা বিরাট চেঞ্জ করে দিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। প্রিন্টিং প্রেস জানো তো, গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেছিলেন। আর প্রথম বইটা কি ছাপা হয়েছিল? বাইবেল ছাপা হয়েছিল। গুটেনবার্গের প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার করার পরে তখন এই নলেজ তখন দেখা গেল যে ছড়াতে শুরু করলো। এটা হচ্ছে এডুকেশন 2.0। এবং এইখানে দেখা গেল তারপরে ইউনিভার্সিটি, দেখবে এই যে 1400-1500 এসব সালের পর থেকে ইউনিভার্সিটি, সব পুরনো পুরনো ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে সেগুলো আসতে শুরু করলো। ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো, বই, একটা বই মাল্টিপল কপি। শুধু আমি একটা পুঁথি পড়লাম, অন্য কেউ পড়তে পারে তা তো, তখন বই, নানা রকম বই, একটা সাবজেক্টেই একই জিনিস, মাল্টিপল কপি তৈরি হলো। মানে অ্যাক্সেসেবল নলেজ, অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ নলেজ এটা বেড়ে গেল। ইউনিভার্সিটি চালু হয়ে গেল, সবাই ইউনিভার্সিটি। আগে ছিল রয়্যাল ফ্যামিলির লোকেরাই খালি পড়াশোনা করতে পারবে, অন্যরা পারবে না। মহাভারতে গল্প আছে, দ্রোণাচার্যের কাছে একলব্য শিখতে গেছিল, তাকে দেওয়া হয়নি শিখতে। এটাও একটা মেটাফোর। তার মানে কি, যে এটা এদেরকে অ্যালাউ করা হতো না। হায়ার ক্লাস, রয়্যাল ক্লাস, এরাই, দে ওয়ার অনলি এন্টাইটেলড টু গেট এডুকেশন, নট দি লোয়ার ক্লাস। তারপরে যেটা হলো, সবার জন্য খুলে গেল, মেয়েদের জন্য খুলে গেল, মেয়েদের এডুকেশন নিয়ে যাওয়া হতো না। কোন দেখেছো মহাভারতের তো সব তো পাণ্ডব কুমার্সরা পড়াশোনা করছে, কুমারীরা কোথাও গেছে? ওখানে কেউ পড়েনি, কোনো কুমারীদের নাম নেই। কাজে সব হচ্ছে ওখানে মেল সেন্ট্রিক, রয়্যাল সেন্ট্রিক, গুরু সেন্ট্রিক, লিমিটেড এডুকেশন সিস্টেম এটা ছিল। এরপরে আস্তে আস্তে যত গেল, যে তখন এই এডুকেশন 2.0-তে আসতে শুরু করলো, যে নানা রকম ভাবে মেয়েদের মধ্যে এডুকেশন, লোয়ার কাস্টের মধ্যে এডুকেশন, ডিফারেন্ট জায়গায় এডুকেশন, অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ এডুকেশন, এগুলো তখন বাড়তে শুরু করলো। এরপরে যেটা এলো, কম্পিউটার আসার পরে, তার আগে পর্যন্ত আমাদের পদ্ধতিটা ছিল কি, ব্ল্যাকবোর্ড, চক এসব দিয়ে চলতো। কম্পিউটার আসার পরে আইসিটি বলে একটা কথা এলো, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। এবং সেখানে ব্ল্যাকবোর্ড বাদ দিয়ে তখন ওভারহেড প্রজেক্টর, পাওয়ার পয়েন্ট, এগুলো তখন ব্যবহার করা শুরু হলো ক্লাসে। এটা করতে সুবিধাটা কি, ব্ল্যাকবোর্ডে যেমন একটা জিনিস ওই সময়ে ভেবে চিনতে লিখতে হচ্ছে, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস। আমি যখন বলছি পাওয়ার পয়েন্টে মানে কি, আগের থেকে অনেক স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে ভাবনা চিন্তা করে সেটাকে ক্যাপচার করে কনসাইজ করে সেটাকে দেখানো যাচ্ছে। ফলে এটাও আর একটা নিউ ডাইমেনশন অফ এডুকেশন হয়ে গেল, এডুকেশন 3.0। এরপরে এখন যেটা হয়েছে, এখন বলা হচ্ছে যে এই যে দিস ইজ দি টাইম ফর এডুকেশন 4.0। 4.0 ফিচারটা হচ্ছে যে টিচার আর স্টুডেন্টই খালি এডুকেশনের জন্য রেসপন্সিবল না, এন্টায়ার সারাউন্ডিংস, ইকোসিস্টেম, দ্য এন্টায়ার ইকোসিস্টেম ইজ রেসপন্সিবল ফর এডুকেশন। এখানে টিচার স্টুডেন্ট ছাড়াও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে পিয়াররা, থাকছে পিয়ারদের একটা কন্ট্রিবিউশন থাকবে, সোসাইটির কন্ট্রিবিউশন থাকবে, ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্রিবিউশন থাকবে, ফ্যামিলির কন্ট্রিবিউশন থাকবে। এই সব মিলিয়ে কিন্তু একটা টোটাল, মানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের নেটওয়ার্ক। এটা হচ্ছে এডুকেশন 4.0। আর আগামী দিনে, মানে আজ থেকে 2-4 বছরের মধ্যে, উই আর এন্টারিং ইনটু অ্যানাদার এরা, দ্যাট ইজ এডুকেশন 5.0। তখন বলা হচ্ছে যে পার্সোনালাইজেশন এন্ড কাস্টমাইজেশন অফ এডুকেশন, মানে সবার জন্য একই রকম এডুকেশন দরকার নেই, যার যেটা ভালো লাগবে সে সেটাই পড়বে, যার যেদিকে ন্যাক সে সেটাই করবে। কাস্টমাইজেশন, পার্সোনালাইজেশন, মানে আমরা এখন যেটা করি কি, এখন যেটা কনসেপ্ট হচ্ছে ওয়ান পিল ফর অল, মানে প্রত্যেকের জন্য একই ওষুধ। এটাও দেখা যাচ্ছে সমস্যা, এই যে জ্বর হলে প্যারাসিটামল 650 দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার আমার জেনেটিক মেকআপ, তোমার জেনেটিক মেকআপ, প্রত্যেকের জন্যই ওই 650 অপটিমাম ডোজ কিনা এটা ডিবেটেবল, কারণ জেনেটিক কম্পোজিশনের উপর ভ্যারি করে ওষুধের ডোজ পাল্টে যায়, ওষুধের এফিকেসি পাল্টে যায়। সেই জন্য এখন মেডিসিনও বলা হচ্ছে যে সবাইকে একই ওই জেনেটিক ম্যাপ দেখতে হবে, দেখে কোন মেকআপে কোনটা কতটা ডোজ, কোন মেডিসিন সুটেবল সেটা আসবে। সেরকম এডুকেশনও তাই, কার কোন দিকে ন্যাক। আমরা এখনো পর্যন্ত কি করি, যে হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সেল করতো তাকে জোর করে ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে, যে হয়তো স্পোর্টস এক্সেল করতো তাকে জোর করে ডাক্তার করা হয়েছে।
যে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং এ এক্সেল করতো তাকে জোর করে অ্যাকাউন্টেন্ট করা হয়েছে। এই তো হয়েছে। ফলে কি হয়েছে, কোথাও এক্সেলেন্স হচ্ছে না। দু চারজন বাদ দিলে আমরা এই যে এত যে আমাদের পপুলেশন, এক্সেলেন্স হচ্ছে না কেন? আমরা সবার জন্য একই সবাইকে একই রকম সিস্টেম, একই জিনিস পড়তে হবে, একইভাবে পরীক্ষা দিতে হবে, একই পদ্ধতিতে তাদের পাস করতে হবে, একইভাবে নিজেদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। এসব এক এক করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে মানব জিনিস হচ্ছে এমন একটা মানব, এটা অনেকেই ধরেছিলেন, অনেক কথা অনেকেই বলেছেন, যে স্বামীজিরই কথা আছে, এডুকেশন ইজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান, মানে প্রত্যেকের মধ্যে একটা পারফেকশন রয়েছে। ইন্টেলিজেন্স অনেক রকম আছে, 9-10 রকম ইন্টেলিজেন্স আছে। কেউ হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সে সাংঘাতিক ভালো, কেউ আবার নেভিগেশনে ভালো, নেভিগেশন মানে রাস্তাঘাট সে খুব ভালো বুঝতে পারে, কেউ আবার হান্টিং এ ভালো, মানে হিউম্যান স্পিসিসের যা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কেউ আবার স্টোরি টেলিং এ ভালো, কেউ আবার লজিকে ভালো, আর্গুমেন্টে ভালো। তো এই যে এত রকম ইন্টেলিজেন্স হয়েছে, আমাদের সিস্টেম যেটা এখনো পর্যন্ত যেটা চলছে বাই অ্যান্ড লার্জ, তাতে কিন্তু এই যে এক একটা ইন্টেলিজেন্সকে ক্যাপচার করার কোনো রাস্তা নেই বা পদ্ধতি এখনো পর্যন্ত নেই। আগামী দিনে সেই জন্য যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনারা যখন থামতে হবে তখন বলে দেবেন। পার্সোনালাইজেশন এন্ড কাস্টমাইজেশন অফ এডুকেশন, মানে যার যেদিকে ট্যালেন্ট সেদিকে নিয়ে যেতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আগে যেটা ছিল, আগে ছিল গুরুমুখী, মানে কি, গুরু হচ্ছে এপিটম অফ নলেজ, গুরু ব্রহ্মা, মানে তার উপরে কিছু নেই, তিনি সব জানেন। এবং তাকে আমাদের দেখাই, আমাদের তো ফিলোসফি তাই বলছে, গুরু ব্রহ্মা, গুরুকে তুমি গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, গুরুকে একদম এ করে চলো। তার মানে গুরু যা বলছেন সেটাই বেদ বাক্য। তার মানে কি, ধরা হতো গুরু হচ্ছে এপিটম অফ নলেজ, গুরু নোজ এভরিথিং। তোমরা ইউ আর সাপোজ টু টেক নলেজ ফ্রম দি গুরু। এখন যেটা হয়েছে, এখন টেকনোলজির জন্য যদি স্মার্টফোন থাকে, আমি একটা এডুকেশন 1.0 বলছি, ফট করে মোবাইলে গুগল সার্চ করে এডুকেশন 1.0 কি সঙ্গে সঙ্গে চেক করে নেওয়া যায়। আমি পার্সোনালাইজেশন এডুকেশন বলছি, এক্ষুনি চেক করে নেওয়া যায়, যাই তো। এটার জন্য গুরুর কথা তো শোনার দরকার হয় না, কারণ গুরু সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা চেক করা যায়। তাহলে এখন যেটা হয়েছে, এখন আর এই তথ্য দেওয়ার জন্য বা জ্ঞান দেওয়ার জন্য, জ্ঞান মানে কি, জ্ঞান মানে হচ্ছে তথ্যগুলোকে কম্বাইন করে একটা জ্ঞানের একটা আকার তৈরি হয়। তো সেই জ্ঞান মানে হচ্ছে তথ্যকে একটা নানা রকম ভাবে তথ্যগুলোকে কম্পাইল করতে হবে। এখন এই তথ্য পাওয়া তো কোনো ব্যাপার না, তথ্য তো সারা পৃথিবী এখন ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে, যে যাকে বলে এনগাল্ড, ইমার্সড, নিমজ্জিত। তো সেইখানে আমাদের যেটা এত তথ্য, সেই তথ্যের ভান্ডারে আমরা তো হারিয়ে যাচ্ছি। যেটা করতে হবে কি, সেটা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বা লার্নারকে সেলফ লার্নিং এর দিকে বেশি করে ঠেলতে হবে। সেলফ লার্নিং কি করে হবে? আগের থেকে এখন যে কনসেপ্ট আসছে, এখন পেডাগজিতে কনসেপ্ট আসছে ফ্লিপ লার্নিং, ডিফারেন্সিয়াল লার্নিং, কাস্টমাইজড লার্নিং, রিভার্স লার্নিং, এসব কনসেপ্টগুলো চলে আসছে। এগুলো মানে কি? এটা মানে হচ্ছে যে আমি আর এখান থেকে লেকচার দেবো না। এই পেডাগজি গ্যাপটা যদি আমাকে বলা হতো, আমি তাহলে ওয়ার্কশপ করে এইভাবে করতাম। আমি বলতাম যে তোমরা 4-5 জন করে একটা গ্রুপ করো, ইন্টারনেট থেকে পুরো নিজেদের রিসার্চ করে ডকুমেন্ট তৈরি করো, এখানে প্রেজেন্ট করো, বাকিরা দেখুক, দেখে 1 থেকে 10 স্কেলের মধ্যে কে কত পাচ্ছ রেটিং করে দাও। সেটা একটা রুব্রিক্স বলে, রুব্রিক্স তৈরি করে দিতে হয়, যে এই পয়েন্ট কভার করলে 10-এ 10 পাবে, এতগুলো কভার করলে 10-এ 8 পাবে, 9 পাবে, এরকম করে সব আলাদা করে। এবারে পিয়ার ইভ্যালুয়েট করবে, পিয়ার প্রেজেন্ট করবে, প্রত্যেকের প্রেজেন্টেশন দেখবে, দেখে কোথায় স্কোপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট নিজেরা বুঝে নেবে। এবং সেই যখন পুরো জিনিসটা এত হচ্ছে, সবাই মিলে যখন রিসার্চ করছে এবং সেটাকে যখন প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, যত বড় মাপে হবে তত বড় নলেজ এক্সপ্লোশন এবং তত নলেজ রিটেনশন, যেহেতু নিজে থেকে আমি রিসার্চ করে বার করছি। আর আমি এখানে 1 ঘন্টা বলে গেলাম, ওই চুপচাপ শুনে তারপরে লাঞ্চ হলো, লাঞ্চের পরে সব ভুলে গেলাম। এটা হয় না, এটাতে বলা হয় যে নলেজ ইভাপোরেশন। তাহলে এখন নলেজ রিটেনশন করতে গেলে সেলফ লার্নিং এর দিকে, রিসার্চ বেসড লার্নিং এর দিকে, ফ্লিপ লার্নিং এর দিকে, রিভার্স লার্নিং এর দিকে এখন বেশি করে ফোকাস করতে হবে। এবং সেটার জন্য টিচারদের এখন রোল কি? তার টিচারের রোল কি? তার টিচারদের চাকরি থাকবে না? কাল থেকে তো সব টিচার থাকবে, স্টুডেন্টরাই ঘুরবে এখানে, সেটা তো হতে পারে না। টিচারদের রোল হচ্ছে অন্য। টিচারদের রোল এখন মোস্টলি মেন্টারিং, টিচারদের রোল হচ্ছে মোস্টলি এখন ইন্সপায়ারিং, মোটিভেটিং, এনকারেজিং, গাইডিং,
কিন্তু যেটা ট্রেডিশনাল রোল ছিল যে এপিটম অফ নলেজ অ্যান্ড ওয়ান ডাইরেকশনাল ফ্লো অফ নলেজ, এইটা আর চলবে না। এখন উল্টো করে টিচারদের অন্য দিক থেকে কাজ, কারণ এখন যেটা সমস্যা, ইন্টেলিজেন্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমোশনাল যে ব্যালেন্স এটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। এখনকার জেনারেশন দেখা যায়, আমার যে অভিজ্ঞতা, রাত্রে জেগে থাকে, দিনের বেলায় রাত্রিবেলায় ঘুমোয়, দিনে জেগে থাকে, হয় না? এখন সব বাড়িতে বাড়িতে হোল নাইট সব রাত্রিবেলা জেগে আছে, জেগে সমস্ত নিজেদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে ইন্টারাকশন চলছে। ইয়াং জেনারেশন আমি তো দেখেছি পড়াশোনাও করছে রাত্রিবেলা, হয়তো ভালো, সে ভালোই হয়, করে ভালোই করে। এটা আগে বলা হতো ড্রাকুলা সিনড্রোম, রাক্ষস সিনড্রোম। ঘটোৎকচ, যেমন মহাভারতে ঘটোৎকচ ছিল, যে যুদ্ধ রাত্রিবেলা যত হবে তত পাওয়ারফুল। সেই জন্য কৃষ্ণের স্ট্র্যাটেজি ছিল রাত্রে, যত রাত্রে হচ্ছে যুদ্ধটাকে এগিয়ে দিয়ে যাও, যত রাত বাড়বে তত ক্ষমতাবান হবে, তত মারতে শুরু করবে, রাক্ষস শক্তি বেড়ে যাচ্ছে। এখন এইটা হতে গেলে, এটা হলে যেটা সমস্যা হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু, সবকিছুরই তো একটা সাইড এফেক্ট আছে। কোনো কিছু সাইড এফেক্ট ছাড়া হয় না, কোনো কিছু, সবকিছু একটা খরচা, কস্ট আছে। এর কস্ট কি? এর কস্ট হচ্ছে আমাদের একটা ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে। দেখবে এখনকার আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ওবেসিটি বাড়ছে, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খাওয়ার টেন্ডেন্সি। তার সঙ্গে সঙ্গে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, এই সমস্ত সিজোফ্রেনিয়া, এই সমস্তগুলো। এই জন্য হঠাৎ করে সাইকোলজিস্টদের প্রচুর বাজারে পড়ে গেছে। এটা একটা, এই এখনকার পরিবেশে দেখা যাবে যে সাইকোলজিস্টরা প্রচুর তাদের রমরমা। কেন রমরমা? বিকজ দিস জেনারেশন বাই আর লার্জ দে সাফার ফ্রম সেভারাল মেন্টাল প্রবলেমস, এবং এখান থেকে বার করে আনতে গেলে দে নিড প্রপার এনকারেজমেন্ট, প্রপার গাইডেন্স, প্রপার মেন্টারিং, প্রপার মোটিভেশন। এবং এটা কে দেবে? কে দেবে? সেটা দেওয়ার রোলটাই হচ্ছে শিক্ষকের। শিক্ষকের, টিচারের রোল কিন্তু এখন আর নিছক জ্ঞানদান নয়। টিচারের রোল হচ্ছে যে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট যাতে হয়, সে যদি সে কন্ট্রিবিউটিং হচ্ছে কিনা, তার ফ্যাকাল্টি গুলো ঠিক মতো ডেভেলপ হচ্ছে কিনা, সেগুলো মনিটর করা এবং সেভাবে তৈরি করা। চাকরি, এই যে সবসময় এটা এখান থেকে পাশ করবো, ডিগ্রি নেবো, চাকরি নেবো, এইসব, সেটা দরকার নেই। সব থেকে বড় এডুকেশনের সব থেকে বড় পারপাস হচ্ছে টু ডেভেলপ কনফিডেন্স, সেলফ কনফিডেন্স। যার সেলফ কনফিডেন্স যত বেশি হবে, ওয়ার্ল্ড ইজ ফর দেম, তারা পৃথিবী তার জন্য। যত বেশি আত্মবিশ্বাস থাকবে, যত বেশি আত্মশক্তিতে বলিয়ান হবে, তত হচ্ছে সে দুনিয়া জয় করার ক্ষমতা রাখবে। সেটা করতে গেলেই এই সেলফ লার্নিং এর দিকে নিয়ে যেতে হবে। পেডাগজিক্যাল যে সিস্টেম, সেটাকে এমন ভাবে চেঞ্জ করতে হবে যাতে রিসার্চের দিকে বেশি ফোকাস করতে পারে, যাতে নিজেদের মধ্যে পিয়ার কমিউনিটি তৈরি করতে পারে। আমরা কি শেখাই? আমরা শেখাই র্যাট রেস, নোট কারোর সঙ্গে শেয়ার করবে না, জয়েন্টে পেতেই হবে, আইআইটিতে পেতেই হবে, মেডিকেল নিটে পেতেই হবে, যেন একটু এদিক ওদিক না হয়। যা নোট পাচ্ছ সেইটা নিজের কাছে একদম সেই পরম ধনের মতো লুকিয়ে রাখতে হবে। এই যে আইসোলেশন মানে এর সঙ্গে আমি দেখাবো না, কাগজ চাপা রেখে দেবো, আমি কথা বলবো না, তো শেখানো হয় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলিস না, টিফিন শেয়ার করিস না, নোট এ করিস না, এগুলো কিন্তু। এইটা করতে গিয়ে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমের এইগুলো ডাইমেনশন গুলো বা ইন্টেন্সিটি আর বেড়ে যাচ্ছে। একসঙ্গে কিছু, একা কিছু করা যাবে না। এখন পৃথিবী যেদিকে যাচ্ছে, যে কোনো প্রবলেম একটা বিষয় দিয়ে হয় না। এই যে ইংরেজি এখন 2 মিনিট, আর 2 মিনিট সময় আছে। তাই ইংরেজি এখন যেমন হয়েছে, ইংরেজিতে শুধুমাত্র ইংরেজিতে এখন দেখা যাচ্ছে যে আগামী দিনের ভাষা হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষা। আগামী দিনে মানুষের সঙ্গে মেশিনের একটা যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে, তাই তো হচ্ছে। এখন তো গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যামাজন অ্যালেক্সা, এগুলো হয়েছে তো বাড়িতে বাড়িতে, এগুলো আসছে, যত দিন যাচ্ছে এগুলো বাড়বে। আমরা বলছি, তারা ফলো করছে। অ্যালেক্সা ডু দিস ডু দ্যাট, তারা ফলো করে যাচ্ছে। যত দিন যাবে তত কিন্তু মেশিনের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার ক্ষমতা, দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এখন যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা করি, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা সবাই বুঝতে পারে না, তার জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে করতে হয়। আগামী দিনে এই যে ইংরেজি কি করে মেশিন বুঝবে, আমি কম্পিউটারকে ইংরেজিতে বলবো আমার এই প্রবলেম আছে, তুমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে তুমি সলভ করো, সেই দিকে যাচ্ছে। মানে এখন সংস্কৃত নিয়ে কাজ হচ্ছে। সংস্কৃত হচ্ছে সব থেকে রোবাস্ট, গ্রামাটিক্যালি রোবাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ওটা নিয়ে নাসা কাজ করছে। এরপরে এরকম মেশিনের জন্য যে ম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যান মেড ল্যাঙ্গুয়েজ, মেশিনের ল্যাঙ্গুয়েজ আর মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ দুটোকে এক করে দেওয়া, এটা একটা বড় কাজ চলছে। এবং সেটা দেখা যাচ্ছে তাহলে সব রকম লোকই লাগছে।
ল্যাঙ্গুয়েজের লোক, কম্পিউটারের লোক, সোশ্যাল সায়েন্সের লোক, সব রকম লোক লাগবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে এরকম বিভিন্ন বিষয়ের লোক লাগবে। প্রত্যেক বিষয়ে নানা রকম দেখা যাবে যে এক্সপার্টাইজ লাগবে। তার মানে একটা পিয়ার কমিউনিটি লাগবে, একা একা কিছু করা যাবে না। সবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকলে তবেই কিন্তু মেন্টাল যে অ্যাজিলিটি, মেন্টাল স্ট্রেংথ, এটা ইনট্যাক্ট থাকবে, ভালো থাকবে এবং সেই ট্রেনিংটা পেডাগোজির মধ্যে দিয়ে আসা উচিত। এবং এইভাবেই আমাদের পেডাগোজিকে, যেটা বললাম, যেটা গ্যাপস, ট্রেন্ডস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ, গ্যাপসও বলে দিয়েছি কি আছে, ট্রেন্ডও বলে দিয়েছি কি আছে, আগামী দিনে কি হতে চলেছে, আর চ্যালেঞ্জ কি কি। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মাইন্ডসেট, টিচারদের মাইন্ডসেট, স্টুডেন্টদের মাইন্ডসেট ছেড়ে নতুন করে চিন্তা করতে হবে সবকিছু নিয়ে। তাহলে 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিলাম। থ্যাংক ইউ সবাই। Thank you, sir, for the enlightening. Thank you, sir. We are running short of time, so we have been greatly enriched by your session, sir. We have thoroughly enjoyed it. We are currently running short of time, so we'll start with the next plenary session. Uh, uh, we will be continuing with the first plenary session, but before that, there is a short summing up of the keynote session by the chair. So over to Dr. Joydeep Sharangi. আমরা অসাধারণভাবে শুনলাম কিভাবে এডুকেশন 1.0 থেকে প্রজেক্টেড 5.0 তে এই প্রোগ্রেশন ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম, এই এত সুন্দর ডায়াক্রনিক্যালি উনি প্রেজেন্ট করলেন এবং শেষ করলেন মেশিন লার্নিং। যদি যারা সিএসসি কোর্সগুলোকে কয়েক বছর ধরে ফলো করছি, আমরা দেখলাম এই 1-2 বছরের আগে সিএসসি কোর্সগুলো ভাগ হয়ে গেল মেশিন লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এখন যারা বিই পড়ছে তারা সিএসসির সঙ্গে এই ব্রাঞ্চগুলোতেও যেতে পারছে, যেটা দিয়ে স্যার শেষ করলেন। আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো প্রেজেন্টেশন ফর ইগনাইটিং আওয়ার মাইন্ডস couldn't have been possible. Thank you, sir. We are enlightened. আমরা আশা করব আগামী দিনেও স্যারের এই আদর্শে এবং স্যারের এই মূল্যবান ইনপুটস টু হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং এ পেডাগজিক্যালি আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করবে ফর অল দ্য টিচার্স, স্টুডেন্টস, ফর জেনারেশনস। থ্যাংক ইউ অনারেবল প্রিন্সিপাল স্যার, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ the organizers. Thank you all. Thank you, sir. We are shortly going to begin with our next session. So just 5 minutes to set up the stage and call our next plenary speakers on stage. Just give us 5 minutes for the preparation. Thank you.
Let us now introduce the chair of the session, Dr. Tania Chakraborty. Dr. Chakraborty is the Dean of Students' Welfare, Diamond Harbour Women's University, Shorisha, West Bengal. She has a PhD on gender representation in the fiction of Ernest Hemingway from Calcutta University. She has formerly taught full-time at Sri Shikshayatan College, Kolkata, and as a guest faculty at Calcutta University. She was a part of an academic group project, strengthening and widening the scope of American studies, the US experience, in 2010 as part of the prestigious International Visitor Leadership Program. She has authored Rhapsodies and Musings, Poets in the Middle of Other Eyes. Her monographs appear in national and international journals. Her areas of academic interest include gender studies, American literature, and literature of diaspora. She is a joint secretary, executive council of the Intercultural Poetry and Performance Library, and has been the first coordinator and cultural group aided by US Consulate General, Kolkata. May we request Dr. Chakraborty to please open the session. Please, ma'am. Thank you, Ms. Shamadar, for this kind introduction. আমি একটু দাঁড়িয়েই বলি। প্রথম প্লেনারি একটা ছোট্ট অ্যানেকডোট দিয়ে শুরু করতে ইচ্ছে করছে। যেমন সঞ্চালিকা বলল যে এখন আমাদের জেনারেশন আর তোমাদের জেনারেশন একটা তফাৎ তো চোখে পড়েই, and especially when it comes to digitization of knowledge. I was taking class one day, যেমন আমি যে কলেজটিতে পড়াতাম, that was a girls only college, and the college was very strict. তো ইউনিভার্সিটিতে একদিন ক্লাস নিচ্ছি, I found somebody fiddling with the phone. আমি ভেবেছিলাম fiddling. So obviously I turned to that young gentleman and said, please don't fiddle with the phone while I'm teaching. So this young gentleman, the student, he said, ma'am, I'm not fiddling with the phone. তখন আমি বললাম আমি দেখতে পেলাম, ফোনটা দেখিয়ে বলল, the text is here. The text was here. এবার আমিও কিন্তু এখন অনেক সময় আইফোনে বা আইপ্যাডে টেক্সটটা নিয়ে ঘুরি, ফর অবভিয়াস রিজনস। এত সুন্দর একটা কিনোট হলো। We had this habit of speaking of our teachers as people who carried institutions in themselves. সেই জিনিসটা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে, সেটা কিনোটে আমরা খুব ভালো করে শুনলাম, বুঝতে পারলাম। The keynote speaker spoke of personalization, customization. Our first plenary will deal specifically with one branch of knowledge. And another thing, since I taught literature for so long, Shelley at one point in the defense said that the new generation was replacing imagination with rationality. সেটা কতটা ভালো বা খারাপ আমরা এখনো জানি না। IQ ডেফিনেটলি খুবই কাঙ্ক্ষিত একটা ব্যাপার, যার যত আইকিউ সে তত ইন্টেলিজেন্ট, বাট ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ইজ ইকিউ, the emotional quotient. In fact, those who are in positions of authority not only have a high level of IQ, but they also have a high level of EQ. সেইটা বোধহয় একটু কমতির দিকে। পার্সোনাল ইন্টারাকশন কমে যাচ্ছে, কথা বলা কমে যাচ্ছে। I have seen friends also, you know, I have seen people chatting to each other, but I have also seen people sitting side by side and fiddling with their phones. Again, fiddling. কতটা fiddling জানি না, আর কতটা তাতে knowledge gather হয় তাও জানি না। But yes, that is one phenomenon. Personal interaction ভীষণ কম। So
This has corpus and language teaching. Corpus and language teaching. In digital humanities, language teaching is very important. But again, when we express ourselves over WhatsApp or on Facebook, emoticons come up. Emoticonটা কি আমাদের ইমোশনটা বোঝাতে আরো ফ্যাসিলিটেট করে, নাকি we are falling short of language and we replace that with emoticons? That is a debatable issue. So, Dr. L.R. Prem Kumar will speak about corpus and language teaching, but he needs to be introduced formally. Dr. L.R. Prem Kumar obtained a bachelor's degree in physics and a master's degree and an MPhil and PhD 2007, 8 and 14 in linguistics from Madurai Kamraj University, and his PhD is on corpus-based textbook evaluation. So we have the right person. He has held various positions at Linguistics Data Consortium Project in the CIIL in the period 2010 to 17. In 2017, he was appointed as lecturer cum junior research officer in the CIIL through UPSC selection. And for the last 12 years, he has been working on corpus linguistics. His current focus is on developing free resources for Indian languages. He is currently the officer in charge of Regional Language Center, Bharatavani project, in addition to various other responsibilities at the Central Institute of Indian Languages. He collaborates with various institutions in India, and they include the ORGI Language Division and others. And he is the editor of 2 international journals, and he has published 7 books as editor, thank you, and author. And he has organized many national and international conferences and has been an invitee speaker in many conferences as here. So it is my pleasure to introduce Dr. L.R. Prem Kumar as the first speaker in the first plenary session. Dr. Prem Kumar, you have 1 hour, so it would be nice if you could talk for about 50 minutes, and then please be ready with your questions. What is a plenary without the Q&A session? So we will keep about 10 minutes. Is that okay? Good afternoon to everyone. Thank you, madam, for your introduction about me. I have been given 1 hour, I think so, 50 minutes for talk and 10 minutes for the discussion. But I would like to interact with people while taking a class, talk. Then only we can get some input from students, as well as you can get some idea about the corpus and these things. The respected chair of the session, Dr. Tanya Chakravarti, Dean Students Welfare. And at the outset, I would like to thank the authority of the institution, and as well as my friends Namadita and also Tanmay Beer for inviting me this to give some idea about the corpus and language teaching. Let me go for my presentation. In this digital era, the language has changed everything in our day-to-day life. We can say that
it is inevitably true that technology has become a part of our day-to-day life, and it has changed our life, and that from the last few years. Even this corona pandemic has driven to learn the technology. Especially you see that a lot of language technology has been developed during this period, and even the people who does not know anything about the technology, they have learned lot of things. You see the parents, the students' parents, they have learned lot of technology. Those who are now have knowledge about the technology, and they are illiterate people, they have learned something about the technology. So the world has been entirely changed last few decades. I think am I audible? Because I will. Okay. I can change. Okay. So, no issue. So the entire world has been changed last 2 decades. Then so the technology has been developed several excellent tool for the language teaching, as well as it has been developed resources that makes us the task simply in day-to-day life. Technology is play a vital role in education. When you see the technology in education has enhanced teaching to an extraordinary level. Now, new method has enhanced, and it will be very useful for the learning, and also the student can learn any skill from the human with a Google and YouTube videos through online. Some of the modern tools of technology in classroom are digital education, and games has come, and also some of the feedback can be get from the internet. There are a lot of tools available in the online. I'm going to talk about the corpus and how the corpus it can be used for the language teaching. So my talk will be on corpus and language teaching. First of all, I would like to know about the what is corpus. Do you know? Have you heard the word corpus? I'm asking about the students. Student can. So anybody have any idea about the corpus? Okay. Because I want to know about what you people how know that corpus and something else. And corpus is a collection of data. Collection of data mean language data, because corpus has many meaning in different domain. When we see that corpus has a meaning, different meaning in different domain. When we see the corpus in linguistics, a corpus is a collection of text. It's a collection of text which will be used for computer-based reading the material. So first you would like to know that what is corpus linguistics. Corpus linguistics is an approach
to investigate the language in different diversity through large collection of language data. The corpus is not only for to investigate the language, it also very useful for the for other domain also, for compiling lexicography, and it also you can use for this corpus to develop some language technology tool, as well as we can use that corpus to teach the language. So, as I told you that corpus is a collection of text. The word has come from Latin, which means body. So corpus in linguistics, body mean body of the text and collection of the text. Corpus is an electronic stored large collection of language data, and there are many definitions available for the corpus. Corpus is a collection of text language and spoken language, and also sign language stored on computer and designed and the compiled based on the set of the predefined criteria and used for the language research. So it has a long history. Corpus has a long history. The word using the last few decades. When we see that in 19th century itself, linguist has started to collect the language data. That is, manually they collected, and they thought to, after coming the computers, developing of the technology, they started to collect the data through digital form. So in first corpus in 1967 has been developed, has come out. That is called BNC corpus, the BNC British National Corpus, with 1 million words. Then, after developing the BNC corpus, what happened? There are many criticisms regarding on corpus. Even the Chomsky, the well-known linguist, the Chomsky has criticized the corpus. It would not be helpful to analyze the languages. Why? It's not analyzed because it not reflect the real light of the text. Just corpus is a collection of text. It's taken from the printed form. It's not reflect the spoken form. So after that, in 1961, the Chomsky itself said that it would be very useful for language teaching and code the language, and also that it will be helpful for the phonetic learning. Then during 1960 and 70, other corpus has been developed, and in 1980s, large number of corpus has been developed during the 1980s. So this is the corpus history. Then after that, there are many corpus has come out. Even see for the Indian languages, in 1980, the Indian languages corpora has been developed by the Central Institute of Indian Languages, and also collaboration with TDIL, Technology Development for Indian Languages, Ministry of Communication. They developed some Indian language corpora to develop some language technology tools. So I want to discuss about the silent future of corpus. How corpus should be there, and what are the things has to be added in the corpus. So one corpus should have large quantity. It should be big in data. Why should corpus should be in big data? Why? Do you know? And we also, yes. If you have big data,
you can get good result of the tool. You are right. And so we should have big data. Quantity wise, we cannot say that we need this much data. We have to add, keep on, we have to add that data. So quantity wise, the data should be big, and quality means it should have authentic information. It should be the quality. Because if you want to develop one language technology tool for Indian languages, it should be the quality data. Because if the data is not in quality, we cannot get good language tool with good output of that tool. So we should have a standard quality data, and then other salient feature is representative representation. That means it has to contain all kind of examples. I mean, if you have a data in particular subject, it will not work for the other development. See, for example, if you want to translate one content, I will, there is pen. This is pen. Digital pen, yeah. Okay, if you want to translate a text, the text should be there in our corpus. Otherwise, we will not get the exact result of the text. I hope that people are using Google Translation. Many of the people are using the Google Translation. Whether it gives the correct translation. You have experience with using the translation of Bengali to English or English to Bengali, whether you are getting a correct translation of that particular Bengali text. So why it is not translating? What we are trying to say? Yes, exactly. And one more thing, there is no enough data to translate the text. Generally, there are 2-3 kind of translation, machine translation tool has been developed in, there are 3, three model is there. First model is statistical based model. Second one is rule based model. Third one is, I can use here, where and third one is hybrid model, which is combined rule based and statistical model. So Google, they are using statistical model where they are not, whereas they are not using a rule based model. They full the statistical, they are using the statistical model. I will show that how it works. No, whatever maybe. Okay. So when Google translations have come, just I try to translate Tamil word into English. The name, I tried Chandra Sekhar. Okay. When I give the input as English test, it translated into Tamil as Moon Sekhar. So
there is no enough data to analyze these words. So we need to have all kind of data, then only we can get good number of result for the translation. And also we can utilize this for the language teaching. That I will come to later. Then next point is simplicity. Corpus means is a collection of only the text. Text mean it may be combined. The text is collection from the books, which are collection from the books on internet and many other places. So the text maybe contain many symbols like a mathematical forms will be having another symbol dot and other things will be there. But if the symbol is there, the text cannot what we call we cannot analyze the text with a symbol. So it should not contain other symbol. It should be a symbol plain text. So the text should be a simplicity, and the text also should be an equality. Equality means it should be equal form of text. If you want to develop one general machine translation, you should have all kind of text. It should not have particular domain like a sports text and it's like a other kind of tourism text. It should be combine all kind of text. Then only we can get, anybody can translate any text. So we should have all kind of text with different domain. And also the text should be a retrievability. It should be easily retrieved from the text. That means the text would be a electronic form and arrangingly properly, because if you want to search a particular text, the system should give us the correct reply. So the text should be easily retrievable and verifiability. Corpus should be the subject to any kind of empirical analysis of the verification data. The authentication. Authentication means it should have a proper evidence for the particular text. Then augmentation, the text, actually language is time to time it has been changed. So we have to keep on adding the text. We should not stop the text. We have to add regularly. Then documentation. Only the collecting a data is not useful there. We have to give the proper form, and we have to give the information about the text where we have taken metadata information, where we have taken the text, which year we have developed the text, and what are the material is contained in the text, and all the information should be given while collecting the data and documenting data. So these are the silent feature. Then we have type of corpus. There are different kind of corpus. This is a general term: text corpus and speech corpus and sign language corpus. The text corpus, which are collected from the printed material, we can collect from the books, old document, internet, journal, research paper, and etc. And also it should contain, already I said that it should contain all kind of data, science material, literature material, management, financing, sports, political, and it should contain all kind of text. Then simply collecting the data is not useful for the developing corpus. We have to annotate the data at different level of language. Why we should annotate the language?
Why we should annotate the language? Anybody? Why should annotate? First of all, I will tell what is annotation. Annotation means adding additional information to the text. Why we should add additional information? So computer does not have brain. We have to teach, we have to train the system, then only we can get good output of the machine translation. You see that the first word I have given unicorn. What is unicorn? It's an animal. Huh? Imaginary animal. So if you give the unicorn the word, how the system will give the answer for? Unicorn is a one word. If you give the system, first you will see that uni is a form and corn is another one form. So system will analyze that if there is a system which having lexicon, it will analyze like that unicorn. So that means it is not a good segmentation. So we have to teach the system how to analyze a word. So we have to annotate the text at every level, at the morphological level and that part of speech level and chunking level and for the discourse level should be there. Why we annotating mean we have to disambiguate the particular text or particular word or particular. What is ambiguity? A word may have many meaning, so we have to ambiguate the particular word in the particular context. So I will give one more sentence. Whether the word is correct, the sentence is correct. Why? Huh? Okay. So how system will treat this sentence? That is structurally correct, semantically wrong. So we have to teach that the reading the word, it comes with only human. But in some time, computer is reading. So how the system will take this? So we have to teach this computer the reading it comes only with the human. In some exceptional case, it would be the non-human terms. We have to give the context where it comes the reading. Then another one system, another one example I will give for. What is that? It is right? Huh? Okay. He read the book. Okay. Why we cannot spell that read? Because it is past tense. Now it is percentage. So how system knows this is read or read?
he cannot, the computer cannot, a computer does not have a brain to analyze this word. So that's why we have to teach the computer by annotating at different levels. So, yeah. Ma'am, as we know that humans can understand these kinds of annotations very well, a computer cannot understand. So why don't we use that programming to give these annotations to the language programming? No. So actually, the thing is like that. When it is as Shartokda said that it is past tense and now it is came to present tense. So that synchronization, that there is a change of tense, that we have to understand by human brain mind. And on that point of note, we can program the type of annotations in the system of the language programming app. Yeah, that's why we are annotating the corpus. We are annotating the text. Then only we can teach the language to the computers. So how it would be? We have to teach the structure of the language at the different level. Maybe the text may be ambiguous. Text may be ambiguous by the word, maybe the sentence, maybe the phrase. You see that I will give one more example. Aeroplane is flying. What is it? It's a present tense. What is the category of flying? Parts of speech. It's a verb. Okay. Aeroplane is a flying machine. So here flying is, what is the category of grammatical category for that word? Yeah, adjectival participle. It may be the adjectival participle, or we can call adjective also. So the same word, it may occur in the different place and it gives a different meaning. So we have to teach the context to the system where it comes, where it become verb, where it become adjective. So one more thing, beauty. What is the grammatical category for this? It's a noun. When we add full, it's become adjective. When we add ness, it become again noun. So we have to teach how the structure, the language structure will be there. It should not be added after beauty, ness plus full. It not be happen. So we have to teach the system the structure of the language. First, it will come the adjective or the noun. After we have to add adjective, then we have to add ness, that nominalizer. So we have to teach at the different level. When we see that example for the plural, how many
suffixes are there. You can see that for plural. Suppose we'll take boy plus S is a plural marker in English. When we add with boy plus S, what would be? Boys. Lady plus yes. Ladies. Oh, sorry. This is analogical creation. So we have to teach that when the plural mark become IES, when the plural mark is yes. We have to teach the context. This is the same context. You can see that. The word ending is semi-vowel. When we add with plural, it's become yes as well as the IES. So we have to see that immediate immediate letter when it is Y become the T, it's become IES. When it comes with vowel, it become S. So these kind of things we have to teach the computer by annotating at different levels. So one more example. The old ladies are. This is a famous phrase in English. This is one ambiguity phrase. How it be ambiguity? Can anybody tell how it would be ambiguity? Sorry. The old ladies asked. How it would be ambiguity? I will tell that. This old for ladies or the old for hostel. Who are lady? Who are? It may be old hostel. We cannot decide that. We cannot decide that. We cannot see that immediate constituent. What is the constituent? It cannot be decided. This word actually it's come for immediate constituent or next constitution. So which is adjective? Old is adjective. Okay. Which is noun? Which is noun? Ladies also noun. The hostel also is noun. Actually, this is the compound one. We can consider the compound one. It may be for the ladies. It may be we can consider this also. When we consider this as a compound, it would be the main head word. So that means the hostel, the word is come for hostel only. So these kind of differentiate we have to teach by 10 minutes. I have sorry. Okay. We have to teach that the system by giving the context where it has to come, where which word is connected to the which word. Because we cannot say that the word is connected to only for this. When we see, you see that another one example. Boys and girls are running. Okay. Boys and girls are running. So here
this is the compound word. So what system will do it? First we analyze the boys is a first word, then it see the passes. The computer will see the only passes. So if you analyze that, boys are running and girls are running. So it should be given that this is the subject which cannot be separated. So these kind of, at the different level, we have to teach that. And one more, idioms. Idioms are very difficult to understand. Even human also we cannot do it that. When we see the word, see eye to eye, which means it's not seeing directly to the eye to eye. The meaning of the word is agreeing with someone. For the example, the word in the sentence, we'll see the finally saw eye to eye on the business deal. That means eye to eye is not an exact meaning of the particular word. It is a connotative meaning which give the meaning for agree with someone. So corpus, collecting his corpus is it's not useful for language teaching as well as for the machine translation, for the development of some tool. It has to be annotated at different level. Then only we can get the exact result of the given input. See, if you see that Google, they are only doing the statistical method. They are using the statistical method where if you use the rules-based method, they will get exact result of the translation version. So there are many type of corpus, general corpus, specialized corpus. I don't want to go deepest because there is no time. So monitor corpus and historical corpus, diachronic corpus. There are variety of corpus. We can, depending upon the development of tool, we can decide which corpus is suitable for the particular tool. Then there are a lot of corpus freely available on the net. You can see the brown corpus, locus corpus, as a Australian corpus, and many corpus. You can see that, and we can likewise first we speech collection of speech corpus, also collection of speech text, and it would be the word form. Okay, then it has to be segmented in the different level and annotated at different level at phonology, syllabus, and word and sentence at the different level we have to annotate. And this is a freely available corpus. And then we can see the sign language corpus also. I will give an example. The sign languages corpus is not audio form. It would be only the sign form, video form, and sign form. It would be sign form. You can see that. Sorry. This is sign language corpus. Only the sign will be there. You just to identify what are the things he is expressing. What is the story? Yeah, this is the story of crow. Huh? So the corpus will be like that. They have to see and annotate what they are, the gesture we can analyze that.
over. Oh, yeah, okay, I will say. So how we can utilize the corpus for language teaching? I will come to conclusion, madam. This is actually, while learning the language, we should know the context of the particular word. See, the meaning of the buy and purchase book order is the same meaning, synonyms. So we have to, there is some context which where cannot use the particular word. The beautiful and if you see the handsome, where we can have to use that beautiful for the men and women. Yeah, gender distinction will be there. So while learning the language, if you analyze the word from the corpus, we can get the idea how it has to be used, that particular word. And set and close are the same synonyms, but we have to know that where should set will come and close will come. Okay. So these kind of things we can learn from the corpus. When we search the one word from the corpus, we have to see the context where it is occur. So this is my conclusion. We can learn language through the corpus to know the meaning of the particular words or particular sentence. So this is my conclusion. I would like to thank organizer, the organizer for giving me this opportunity. Thank you very much. I would like to share many things, but I did not find right time for this. Anyway, we can have some time. We can online meeting can be had. Thank you, Dr. L.R. Prem Kumar. One of the worst things that a chairperson needs to do is to be the timekeeper. From the very happy and animated faces, I could understand that you all were enjoying the talk. Dr. Prem Kumar referred to corpus linguistics, electronically stored collection of language data, and from there began the play with words. The differences which crop up when one needs to translate. And sometimes, as he said, there is an oversimplification. Language needs to be retrievable. Language needs to be verifiable. And of course, the annotations part. If there are ambiguities in language, language and literature must have ambiguities. So yes, when annotations come, there are, ways in which the machine reacts. So yes, I just, will you take one or two, maybe one question, sharp and pointed? Of course, he has interacted, but maybe one question. I have a question with sir that there is two dialects of English, American English and British English. So if I analyze the American text or if I analyze a British text, so the like there are different spellings of words. Like in British English, the ma'am the word is flavor, FLAVOUR, and yes ma'am. So can we analyze on that point of note? If you have a corpus, current of British corpus and as well as American corpus, if you analyze that, we can get the differentiation of the particular word. You see that flavor, as you said, the flavor and behavior, you can see that. So it may be different between, if you have a corpus for the particular British English corpus as well as the American corpus, we can get the exact result of the differentiation. What are the differentiation will come? Yeah. Yeah. Yes.
Thank you very much, madam. So with this, the first plenary comes to a close. I wish to thank the organizers and particularly my young friend, Dr. Nobonita Sengupta, for inviting me here. As Madam, your name please. As Madam Sharotama said, the coming sessions will continue with what we have discussed since the morning. So thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. After this exciting session, let us take a pause for lunch. Please step out to where the lunch packets are being served. We will be convening strictly after 10 minutes. Please return to the hall by 1:15. I repeat.
শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যালো? I can also hear you. তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। Is it audible? Okay, 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 okay. Fine. So I finally found the microphone which works with this system. We have 3 sets of microphones here, and I was trying to figure out which works. So, can you just try speaking once? I'll check whether you are audible here or not. Yeah. Can you hear me now? No, no, no. Wait, 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 wait. I'll have to change. Yeah. Yes. Can you hear me now? No? Acha, we are just trying to get you on. I could hear you actually just a moment back. I don't know, something has happened with the setting. With setting at our end, I'm sure. But Dara, let me see. Can you just speak once? Hello? Acha, now. Hello? Not working. Acha, arekbar please. Hello, hello. My side it's taking. ঠিক আছে।
পাওয়া যাচ্ছে শুনতে? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যালো, Hello, can you just speak once? দাঁড়াও, আমার স্পিকারে কিছু দেখাচ্ছে না এখন। Yeah, we can, just a minute. হ্যালো, হ্যালো, Hello, can you just speak once? হ্যালো, দাঁড়াও, আমার স্পিকারে কিছু দেখাচ্ছে না এখন। হ্যালো, Yeah, we can, just a minute. হ্যালো, হ্যালো, Hello, can you just speak once? হ্যালো, দাঁড়াও, আমার স্পিকারে কিছু দেখাচ্ছে না এখন। হ্যালো, Yeah, we ঠিক can, করছে, আমি কি আরেকবার লগ ইন করবো? হ্যালো, hello, can you just করতে হবে না, হ্যালো, actually শোনা যাচ্ছে এখন আমাদের এন্ডে দাঁড়াও, আমি এক্সপ্রেশনে প্রবলেম হচ্ছে। Yeah, ঠিক করছে, আমি কি আরেকবার লগ ইন করবো? হ্যালো, hello, can you just করতে হ্যালো স্পন্দনা, হ্যালো স্পন্দনা, can you just হ্যাঁ। speak once আরেকবার? yeah, can you hear me now? Yes, yes, we can. There was some trouble because I could hear myself on loop. Can From your, you hear me? no, myself from your side. So the hellos and can you hear me were repeating in a loop. Yeah, it was actually because this YouTube thing was actually continuing. So now we have like sort of sorted the matter, hopefully. So now you are not hearing me in a loop, I hope. No. I will be able to share my screen, right? Sorry? I will be able to share the permissions. I didn't get you. Just repeat once. I would like to share my screen with the presentation. Sure. I'll give the permission. I mean, I'll just enable it. I think it's already done. Yes. I'll just start with the session. Just give me 1 minute, 30 seconds. Okay. And we are already live on YouTube. So it's ongoing since morning. So I'll just call them here. Okay, just 2 minutes. Huh?
এবার বল। Okay, right. Right, I'm not going to be uncivil, and it's about time. We'll be getting the session underway. ঠিক আছে? Spandana, this is Dr. Mritu, please take a seat. Yeah, this is the chair for this session, and this is Spandana. So, Hello, Spandana. I am Ridu Chanda, and I am doing my postdoc in ICSSR right now. Okay. So possibly, but I am also associated with the Bengali department because my husband is there, and he also has been associated with the digitalization of this project Okay. under Shamantogda. I mean, I think you know him, so and I'll be chairing this session. So nice to meet you. Very nice to meet you. Welcome back to the prandial session. Let us now welcome Dr. Mridu Chanda Chattopadhyay along with Dr. Spandana Bhomik, who will be joining the meeting through online medium for the second plenary session. Let us now introduce the chair of the session, Dr. Mridu Chanda Chattopadhyay. Dr. Chattopadhyay is currently a visiting scholar at the Eastern Regional Center, Indian Council of Social Science Research, Kolkata. She was a PhD student at Graduate School of Economics, Waseda University, Tokyo, Japan. She was the recipient of the Japanese government mixed scholarship for PhD students. She holds a PhD in economics from Waseda University, a master in arts in economics, and a bachelor's in arts in economics from Jadavpur University. Her research interests include environmental risk perception, household air pollution, and support for climate change policies. Her research outputs have been published in academic journals such as Resource and Energy Economics and Environmental Science. She has presented her research in international conferences, including European Association of Environmental and Resource Economics, Asian Association of Environmental and Resource Economics, and Asian Workshop on Econometrics and Health Economics. Dr. Chattopadhyay has been associated with Asian Development Bank's collaborative project with Waseda University titled Green Revenues for Greener Asia. In 2022, she has received the AY 2021 Dean's Academic Prize from Waseda University for her paper titled Subjective Probabilistic Expectations, Household Air Pollution and Health, Evidence from Cooking Fuel Use Patterns in West Bengal, India, and Azusa Ono Memorial Award from Waseda University for Overall Academic Excellence in Academic Year 2021. May I request Dr. I would like to request Rinki Maiti from the Bengali department to do the honors. Dr. Mridu Chanda Chattopadhyay.
Thank you, Rinki. May I request Dr. Chattopadhyay to start the session? Welcome back after this post-lunch session. And so we have two speakers for this plenary session too. The first one is by Dr. Spandana Bhaumik, and her title is Bengali Landscapes in DH, Bichitra and Pathodarpon. So I'll first introduce my first speaker of this session. Dr. Spandana Bhaumik has a PhD in digital humanities from Jadavpur University, Kolkata. Her research was on textual transmissions of a cluster of plays by Rabindranath Tagore and creation of an interactive multimedia archive representing the textual changes and other documentation surrounding it. She was a Charles Wallace Fellow in 2008 at the Center for Textual Scholarship, De Montfort University, UK. In 2014, she was a visiting fellow at the Scholars Lab, University of Virginia, and the British Library, United Kingdom. She was part of the School of Cultural Texts and Records, Jadavpur University, where she worked for 10 years in various digital humanities and archival projects. She was an essential member of the 3% digital development team, which created the Bengali collation software Proved for the Bichitra, the online Tagore Verorium project. She also taught modules in the digital humanities and cultural informatics, the one-year PG diploma course run by the school. She has recently joined the Wipro Archives and Resource Center as the head archivist. Previously, she was the archivist at the India Foundation for the Arts, Bangalore, responsible for creating and maintaining the IFA archive. So let's welcome Dr. Bhaumik. And Dr. Bhaumik, the floor is all yours. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Chanda. Am I audible? Clear? Okay. So I would like to begin by thanking Dr. Sengupta and the college, Sarshuna College, for inviting me to be a part of this seminar. I wish to congratulate the college for this wonderful initiative. And it's a great pleasure to be able to share the screen space with the esteemed guests here. Thank you very much. By the way, this is my first mixed platform presentation, so I'm a little uncomfortable because I can't see you other than Mr. Chanda here. So just let me know if there is anything wrong with the presentation anytime. So my presentation today connects to the topic of the seminar in various ways. I will be talking about a couple of digital tools that have been created for the researchers, especially working with Indian language texts, more specifically with Bengali literature. Please note that this is one specific case. There are other projects exploring various possibilities of using digital tools on texts and literatures also. I will share my experience of developing these softwares and tools for textual computing and online critical editions, and the complexities and challenges that we tried to find answers for. So let me begin by talking a little bit about what we were trying to do, how all these are relevant. We all know about texts and critical editions. Critical editions are essential to understand a title in its multiplicity. It tries to look at the text as a process and maps the life of the work through different versions. There are various ways one can look at text while creating a critical edition though. Some would prefer to choose one particular version as more complete or interesting or authentic, as if a better representation of the text than the others, based on various reasons. Sometimes the first instance is most important. Sometimes the last author-vetted edition would be considered as the final authoritative text. And we simply want to know how it was molded to that form. But some would say that each version of the work is equally important, representing a particular state of the text at a particular time. Exactly like a photo taken of a person at different ages and different phases of their life, representing them at that particular moment. The person but is an assimilation of all those images. The example is a oversimplification of sorts, but perhaps it could be helpful to understand what I'm trying to explain.
So I'll just share my screen. Let me know if this is visible. Yeah, okay. So let me talk about collation now. It's a new word maybe to some of us. So collation is basically comparing texts. The collation or comparing text from each version with the others is what gives us an idea about where the texts have changed and how much. Once we have all these data, there are various ways to make sense of it and use it in your analysis of the work. In its basic, collation is very easy to understand. We all have seen word files with track changes, where it marks the change made in the current version, where MS Word is basically comparing the previous version of the text file with its latest one, right? And it highlights the changes. What we consider as text is actually a string of characters to a computer. And since computer only understands zeros and ones, it translates that string into exactly that and remembers the sequence of it. So when we are asking it to compare two strings, it sounds easy, right? But it gets complicated when these strings of characters are long. Imagine multiple files with 100,000 words in each. And some of these text sections could be in different positions in different versions. In case of such place changes within a chapter or through various chapters, it is not enough to mark the differences only, but the matches too. There could be innumerable numbers of misleading partial matches. A change in spelling, a change of voice from active to passive or vice versa can introduce differences in a sentence, reducing the percentage of match. All these become immensely complex when one tries to collate between more than two versions and represent the result in a human readable way. This hence has been a focus of a niche group of scholars around the world within the digital humanities since its beginning, to create tools for collating text successfully and represent the results in a way so that the textual scholars and editors can use the resultant data in their research. For today's session, I would like to talk about how a small team of people, including me, try to find out if there could be a collation tool for processing Indian or non-Latin texts, and how it developed into a possible collaborative platform to create a multimedia critical edition for texts, especially plays in the end. So let me tell you the story from the beginning. In 2004, I was a student of film studies in Jadavpur University when, in a corner room at the end of our departmental corridor, some activities started. It was strange. Sometimes you could hear old records of Indian classical music playing, and there would be photocopies of advertisements pinned to the notice board outside, advertisements that are 100 years old. It was strange as well as intriguing. We came to know that this place is called the School of Cultural Texts and Records, an archive as well as a research center. In 2005, I appeared for an interview for one of the projects at the school and somehow got selected. I still do not know why, because I was a chemistry graduate and a film studies master's, did not have any experience in literature or literary criticism. But jokes apart, the project for which I got selected was the first of its kind in textual computing in Bengali, initiated by Professor Shukanta Choudhury. The school got hold of a Bengali collation software, Tofat, possibly the first ever to work in any Indian language. We wanted to create machine-readable transcriptions of different versions of a Bengali play, Bishorjon, by Tagore, and experiment on collating the texts using this software. The problem of collation that I was talking about increases manyfold when we are working with a non-Latin font. Bengali too has vowels and consonants just like English, but unlike English, where they sit linearly one after the other, here the vowels create a conjunct glyph with the consonant when used together.
2 or 3 consonants can occur together without any separating vowel to create a conjoined glee. আমরা যখন আ লিখি বা কথা লিখছি থয়ে আকার যেটা বসছে সেটা তো একসাথে একটা হরফ হয়ে বসছে, ইংরেজিতে কিন্তু সেটা না, THA পরপর বসে। So that is what I'm calling linear and non-linear sort of. So যুক্তাক্ষর হচ্ছে conjoined glyph, দুটো বা তিনটে কনসোনেন্ট একসাথে হয়ে একটা যুক্তাক্ষর তৈরি হচ্ছে। All of these were problems for a machine to process, and it took long time to come to terms with these even after the Unicode was introduced. On another level, we chose Tagore to work with as his creations are most interesting when it comes to textual complexities. Almost all the titles Tagore wrote have a history of complex revisions. There are several instances of working on a title both before and after publication, even going back to it after several editions, re-revising a text each time it is performed, and so on. For example, let us take the cluster of texts I worked with for my doctoral thesis. Influenced by a story from Jataka, the Buddhist religious literature, Tagore wrote a play called Raja. It evolved through 3 different titles, 2 different forms, and 23 versions, excluding the English translations, which Tagore only partially edited. Almost over 30 years, from 1911 to 1939, Tagore went back to this play from time to time. The genesis and transformation of these texts, the textual transmission, would be most interesting to any textual scholar. These texts had undergone from minor to radical changes through layers of addition, deletion, and relocation of words, dialogues, characters, and sometimes whole scenes. It has changed from a play to a dance drama. It became a challenge to plot and map the changes so varied and find out the stories behind the causes and effects, so to say, if you are into genetic criticism. But it becomes a harder challenge if you want a computer to understand these shifts in the text and represent them to the human eye in a simple way. How could a software understand this kind of complications and still recognize similarities? On the other hand, who can if not a computer? So many changes in so many different levels would take months to analyze for a human, whereas a couple of hours will be probably enough for a computer. If only the system can be made efficient enough to identify and process those changes properly. The work with Roman alphabets progressed a lot over the years and now has tools to help this kind of text processing. There are digital dictionaries and lexicons available. More work is going on in the field of semantics. No such help was there when we started working with Bengali texts. So the first software that we got, like I said, was called Tafhat. It could handle text in 3 different languages: Bengali, Devanagari, and Roman fonts were recognized by the software. The output could be plain text or linked HTML, and it could show basic changes in the text, and it would color code the changes. But the problems were quite big for someone who was trying to do something with the Tagore's volume of writing. It could only present texts for results for 2 compared texts at a time. It wouldn't spot transpositions or shifts in position for when they moved too far away from each other. And it would not be able to recognize a line ending and a sentence ending. So what is a line ending? When you are looking at a poem, your line ends. So the way a poem is written, those are line ends. And when you are writing free-flowing text, then your sentence ends with a, let's say, a full stop, a question mark, an exclamation mark. So that's a sentence ending. And an enter for a computer, when you are writing on Word, an enter marks the line end.
So we soon realized that Tofat 1 was a basic collation tool. We needed to create something better. We started developing a more flexible program, and this is a sample from Tofat. You can see it's quite difficult to understand what are the differences. While this is a pretty simple text and the differences are mostly in spelling, it still is not simple enough, right? So we started developing a more flexible program. We called it Pathantar, which literally means textual variants. It had, needless to say, a couple of years passed in between. Development of this software itself took time. It was difficult for a programmer to grasp the concept. It also needed someone who would enjoy the challenge, have fun in analyzing the weird ways languages work, and find a working logic to translate that to a computer. My part in this was to make sense of the ways text could change, translate that to the programmer, help him create the logic, and try out the new versions of the software. The trials were actually fun, if I may say so. So Pathantar had a way to identify the different line endings. It could work with more than two texts together. But again, it would have difficulties in marking texts which have shifted from their original position too far away. And if a text had both prose and verse, like some of the Tagore's plays have, it had to be manually separated. So we used Pathantar to complete our Visarjan project. The 8 versions of the play varied in size from approximately 2,400 words to 1,600 words. 16,000 words, sorry. To avoid problems in results, we manually created a table, and this table had comparable text sections in different versions. This was a long and tiring process, and it would make making this kind of a table for each title of Tagore's huge work would have been impossible. And this was the time when our professors were making plans for Vichitra, the online Tagore Varioram project, complete with manuscripts and printed book images, transcriptions, and collations of almost all of Tagore's work. Now, if you notice, we were already thinking of collation in terms of 2 types. A software to create the manual table that I was talking about, that we did for Visarjan, which we started calling gross collation, as well as compare the texts at the finer character level, which we started calling fine collation. Arunashish Acharya, then he was an instructor in the School of Education Technology, Jadavpur University. He created another experimental software using PHP, but it needed someone else to develop it further. And we got Shunando Ghosh. He's a programmer and an ethical hacker in our team. And then it was months of trial and error, testing suggestions, explaining complications, and finding out solutions to deal with them logically. As a result, what we got is Probhed. So Probhed is a package of 2 softwares, Chhatrabhango and Tofat. Chhatrabhango does the gross collation and Tofat does the fine collation. It's based on C, C++. It shows n is to n results. That means if I have n number of text versions, let's say I have 5 different versions of the same title, it would compare 5 is to 5, basically each version to all other versions of the text. So this gross collation part compares the chapters and the paragraphs. For plays, the divisions are act, scene, and speech. For long poems, canto and stanza. So it compares chapters and paragraphs from different versions of text and finds out gross structural changes. It also gives an idea about the similarity of 2 such chapters on a percentage scale. If supplied with a certain value as cutoff, it shows the chapters and paragraphs having match percentage higher than that as
comparable, or similar sets. The fine collation takes the results produced by gross collation and collates the set further to produce detailed result where the differences between the versions are found out and marked down to the character level. It highlights the words, characters that are replaced, deleted, added in other versions. So basically, it is a software that matches texts and shows the results at 3 different levels: chapter, paragraph, and words. We used this for the Vichitra project. Let me show an example of this. But before that, so like I said, it identifies sections, segments, and sentences, and then words. So it basically chops a text into these parts and then uses different pulses for prose and verse. How does it identify that? Like I said, if it is a verse, it will have a enter at the end of the line. And if it is a prose, it will have a symbol of line ending at the end. So it could be full stop, it could be question mark, it could be exclamation, it could be, these are the mostly used sentence ending marks. So now I'll talk a little bit about Vichitra. Vichitra is a project that we began in November 2010 and it ended in March 2013. And it was launched in May by the then President of India, Pranab Mukherjee. Like I said, it includes all the manuscript versions, first journal publication, first edition from the Shantiniketan Press or Vishwabharati, all other versions of textual importance, all anthologies, and the collected works, translations, and adaptation by Tagore of his own work. So if the translation has been done by someone else, that is not included in Vichitra. Only the ones that Tagore himself did are part of the collection there. So Vichitra has a few tools. It's arguably the biggest online textual archive for any single author. It is on Tagore's work. Like I said, it took a team of approximately 30 people working for two years to create this. And it has 4 very important parts. First part is what we call hyperbibliography. You can see the screenshot. If there is time, I will take you through the live site also. So the hyperbibliography, what it is, it provides a detailed bibliography of the works of Tagore, hyperlinked to the actual contents such as manuscript images, text transcriptions, and collation results. So at the leftmost, there are buttons under the name of the title. You see that takes you to the collation results, and here are manuscript images and transcription for each of them. The next tool that it provides a researcher with is the manuscript viewer with transcription. It holds, the site holds 711 manuscript volumes, and the transcription is provided side by side, as you can see. There is also a search engine and hyperconcordance. This can run on the standard version of all titles, which is the Vishwabharati Rachanavali version of the text. And it would bring out number of occurrences of a word or a cluster of words with contexts. And at the end, it would also give you the collation result, which is the output from the Probhed software that I was talking about. The 3-tier collation result shows the section level result on the first tier. So the first tier would be, section level would be the chapter part. So if it is a novel, then there will be several chapters. As you can see this, I don't know how well you can see it, but this is a screenshot from the novel Gora. And you can see the 9th chapter in the first version, which came out in 1314 of the Bengali year, has been broken down into 2 chapters later in the 1315 edition. And the software can identify that in all later editions, that same chapter has been divided into 2 chapters, you can see. And there are the match percentages shown under the version number.
The first one says 54% and the rest of it is 70%. On the right side, you see this column, which is a one-to-one kind of comparison. If I click on any of these matched sections, it would show a one-to-one comparison. So these are paragraphs on each side from each version. The left one is 1314, the right one is from 1347. So this is the section level result. And then if you click on the base that is shown down here, also I forgot to mention that there is a small button here beside the name of the text in the selection pane, which if you click that, it would open the plain text transcription of the chapter. So if I go to the next level, clicking on the base from the selection panel, it would take me to the segment level, which is the paragraph level of the results. It works similarly. You go over these bands are actually, each of these bands are one version. I forgot to explain that. And the blocks inside for the previous page, here the blocks are each individual chapters in that particular version. When you go to the segment level, each band becomes a chapter and the blocks become paragraphs inside the chapter. And similarly, you bring your mouse over any of these blocks and it highlights the different blocks in the other versions that match with the particular one that you have selected. If you click on the block, it would show you the numbers in the selection pane. Similarly, there is again that small button there, which you can click and see the plain text version of this particular paragraph. If you click on the base here again, it would take you to the fine collation level. So what is there in the fine collation level? You see on the left is the base. On the extreme left, it shows you the versions that it has compared the base with. Then you have the base version. On the right side, you have the collation result. In the collation result, the hyperlinked version as we call it, black means the words are same in all versions. And red means the word is similar, but not the same in one or more of the other versions. Blue means the word is found in the base version, but not in one or more of the other ones. Green means the word is found in one or more of the other versions, while it is not present in the base. A dot means a word missing in the current version, but a word in the matching position in one or more of the other versions. So just if you have time, just go to Vichitra and play with the different collation results that are provided there. You will find it interesting, I would say. So this was Vichitra, and that is what Prabhed did. This is the three-tier result of Prabhed that I was talking about. But what is Pathdorpun that I have mentioned in my title? So Pathdorpun is basically the next level where one can use the collation results that Prabhed generates to represent research. I was talking about using the Prabhed results, the collation results, into analyzing texts, right? So this is one example where you can use the results. I have used it, and so this is basically my PhD work, and I have used the Prabhed results to analyze the cluster of texts that I was reading, so to say. So Pathdorpun, what does it do? So again, I'm going back to the story. Around 2008, when we were still in the Pathantar phase, I started working on my own PhD. As I said earlier, I chose a cluster of text by Tagore, mainly 3 titles with several manuscript, press proofs, stage copies, and printed editions. My aim was to study their genesis and transformation through the course of 30 years and create a multimedia digital archive to show all the primary resources, including texts, images, audio, video, and reference materials such as articles or reports on the texts or performance, photographs, memoirs,
and so on. So for collating texts, I was supposed to use the collation engine that school had. Frankly speaking, something like Probher or Vichitra was not in the near future then, and my idea was to create a presentation using some multimedia tool like Adobe Director or something similar like that. So my research continued parallel to my responsibilities at the school, which was primarily to work on the collation software development. My experience in dealing with Tagore's textual complications fed into the logic of the software after hour-long discussions and debates with the team, which was by then Professor Shukanta Chaudhuri, Arunashish Acharya, Shunando Ghosh, and I, myself. Each problem I could foresee had to be explained logically and with specific examples, as the two computer scientists, Arunashish and Shunando, were looking at it more technically than textually. But this led to the most detailed collation software in Bengali, which actually could work with any script in Unicode. So it doesn't only work with Bengali, it can work with any language if it is written in Unicode. It became a huge advantage, but also a restriction. It generated complicated HTML pages as results, which were an important part of my presentation. My basic medium shifted to HTML and web automatically, and I had to compromise on the style of the page a little bit. But on the plus side, what was conceived as a multimedia presentation took shape into a collaborative editing platform for multimedia critical edition. Let me show a little bit of the Pathadarpan now. So the word Pathadarpan I took it from Nokhodarpan, যেখানে নখের মধ্যে তুমি সবকিছু দেখতে পাও দুনিয়ার. I imagined this as a one-page solution to showcase all kinds of data and material with respect to the genesis and transformational history of the cluster of text, more specifically plays. So the landing page of the site is a how-to page. Let me see if I can take you through there. I'll stop this for a bit and I'll share my browser. So this is the interface I created. So the first page is kind of a how-to page. It talks about what the site has and how to use it. And the main attraction, so to say, the next entry to the material of the study is through the next page, which I call Pathorekhu Chitra, because it's kind of a graph that I created. I know that this is too big. I'll just try to make the page a little smaller so you can see the extent of it. You see, it started in 1911 and it runs down till 1939. I'll zoom in again so that it's readable. You see the first bit. So it tracks the different versions of the text and it also shows the connection between each other. One is through the timeline and the other is the way they influence each other. For example, the first one, Panduliki 143, manuscript 143, influences the press copy of the first edition. But there were two different versions in between, which were not so influenced by the first version of the text. So it continues like that, and there is Shapmochon. Shapmochon is also, so the cluster of texts were Raja, Arupratan, and Shapmochon. Shapmochon being a dance drama, not so much directly comparable with the other two, while Raja and Arupratan are pretty closely related to each other. So in here, see, it maps all the versions, including the missing links, against a timeline. It comes out of my understanding of the text group. So this is my analysis about how they are related to each other. This now, if you click on one of the version names, it gives you a brief
yes, brief description of it's a sort of one-page identification of what is this, where you can find this version, what does it have, a small description, basically. Now, the icons below each of these version names, you see, they have various functions. You can see plain text, transcription of the text of the version. You can go to the path.1 page, which I'll come in a minute. You can go to the image browser or AV browser if there is an AV file, or go to the text editor. So here you see in Shakmochan's 1933 version, there are some AV material that you can go to directly and find out. But now let me come to the Path.1 page, which I'm excited to share with you. So if you come here, you see it looks like the same thing, right? It looks like Probed's result because it's based on that same result. But what are the different things? If you select a base, I think I've selected this one here. I've kept it ready so that I don't have to fumble. And you see, there are two different parts, two different buttons with each of these versions. You can see the manuscript images. Here, this is a printed book edition, so you can see the image from the book, and as well as you can see the transcription. But let's say if you have something to add to this, you have an opinion, you have a note, right? You want to annotate it. So there is an option here which can be used. See, this talks about, this is from the one that has a note will be highlighted in yellow. So I have 1935 2/6 highlighted because this note is from there. It talks about where it was performed, and it also has a photograph of the performance that happened in 1935 in Calcutta in New Empire Theatre. You can actually minimize that and look at the plain text if you want. So you can do this for all the versions. If you want to check only the manuscripts side by side, you can open them and read through. Or if you want to check only the transcription of them, you can do the same thing. You open them side by side and go over them. And the rest of it actually works similarly. If you go to the segment level, there also you can have an option to add notes. So this is basically a one-page solution for everything that a researcher could require. Vichitra has images and transcription. It also has collation, but on separate pages. I'm not sure whether any other digital repository gives an option to see text, manuscript images, transcriptions, collation results, editor's note on text and transcription, references linked, audio video files linked to all to the specific portions or of the specific versions on the same page. Basically, I'm a lazy person. I didn't want to shift from page to page much. But on a serious note, I believe that everything you need should not be more than three clicks away. So this is a famous and very popular rule on the web, which says you shouldn't have to move more than 3 clicks. So you see, I was talking about the AV material. On this particular segment, there is a AV material here. So I may want to open the manuscript. That this is a typescript on top of which there are writings, editing, corrections, additions. You see, it says Bad. That part of the song is Bad for the particular performance that it relates to. There is a transcription, and then there is the audio file. And please understand that these are not from the time, these are examples and these are just for educational purposes. I have taken a small clip so that people may understand that
This is how this platform works. So this is the audio example, and this is the particular segment that has this part of the dance drama. And there is also a video example, which I'll just mute it. You can see this is also another a very recent performance. I think it's from 2011 or 12. I have permission to use this from the artist herself. So now you can actually check through the different versions and understand how it has changed and how maybe this particular version, which was actually performed on stage, is different, and how it reflects on stage when it is performed, where the changes were made, and whether it was due to a relevance with the performance or some other, because there are various reasons. If you read through Tagore's letters and other memoirs that you can find from time, you'll see that there are various reasons for which Tagore would change a text while preparing for a performance. So anyway, this is what the Pathadarpan page is, but I want to show you the notes editor part. So the notes that I added in the text could be done through this editor. It gives you a link from the Pathadarpan page to go to the editor, and on the left hand side, it's taking a little bit of time to open. Okay, see, it has opened. So on the left hand side, you have all the different versions mentioned, and in each version you have the different segments. So this is, like I said, the chapter level, and in this, if you click one of them, you see the different paragraphs there. You select one paragraph and you have an option to add a note to that paragraph. You can add text, you can add hyperlinks, you can do formatting, you can also add photographs, images, like you saw in the sample that I showed you. So what happens when you have an option like this, this can become a platform to have multiple people edit a text, add notes to it. The notes could be bibliographical, referential, editorial, anything. And it becomes a collaborative editing tool, like I was mentioning earlier. So I didn't have much time or capability, so to say, to make to have a system of adding user account, make it log in and log out possible, so that there is some sort of security. But if that could be done, a text could be collaboratively edited online using Pathadarpan. It would provide a well-equipped and easy-to-browse platform to create a multimedia collaborative critical editions for play or performance texts. Now, along with this, it also has a audio-video browser, and yes, this is a AV browser, and there is also an image browser, which would actually give you access to anything that you have not added directly on the text. So you can have all your references stacked in this space, and you can refer to them via hyperlinks, or just someone can browse through the library of sorts and see what are the references you have used for the analysis. So this structure is also completely reusable. Now I'm talking about 2013. So some of the technologies we used for this may not be so relevant now. So some of them could have to be, they may need to be changed. But in any case, this structure was completely reusable. You could just drop in your texts in certain different folders, and it would make those texts available over the platform. You also had to have the probed results, of course. But
I think I've taken too long to explain all this. I'll just stop here, but I just want to add one personal comment here. All the 23 versions that I was talking about were manually transcribed by me of Raja, Arupratan, and Shakmuchan. So finally, for the sake of this site, when I collated them through Prabhit, the section page gave the exact same result that I predicted manually. And you can't imagine the joy of seeing that the software we made had worked as intelligently as we wanted it to. So with that, I'll just end here. There are several problems in Patadarpon especially, and some in Prabhit. I would like to discuss that later if possible. If there is any question or anything, then if we are doing it now, I don't know. Are we doing it after the session? Thank you very much. Thank you, Dr. Bhomik, for your wonderful and insightful presentation on digital learning and digitalization of Bengali literatures of Tagore. So I would like to, since we are running a bit short on time, I'd like to move to the next presentation. The next presentation will be on the digital tools and courses by the team of Macaut, which is made up of Supriyo Torofdar, Shayan Roy, and Orurangshu Chakraborty. And the floor is all yours. ওকে, থ্যাংক ইউ। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আমরা ম্যাকাউটের তরফ থেকে আসছি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের এখানে মানে আমরা আজকের যে টপিকটা তো দুর্দান্ত, তাই তো? তো আমরা সবাই টেকনোলজি তো সবাই বোধহয় ইউজ করি, তাই তো? আমরা সবাই করি তো ইউজ। সবার ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ আছে? আছে? সবাই কি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করো নাকি? স্পিক করো তো, স্পিক, তাই তো? তো একটা ছোট গল্প বলি, গল্প ঠিক নয়। আচ্ছা, আমি কি এই সাইড সরে যাবো? আচ্ছা আচ্ছা, ওরা প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করবে তার আগে দু একটা কথা বলি। সেটা হচ্ছে, আমি যখন আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই কাজে, ঠিক আছে, আমি সাংবাদিক ছিলাম, তো তখন আমাদের নোট করতে হতো, যে যা বলতেন নোট করতে হতো, ঠিক আছে? তো একটা সময়ের পরে সেই নোট আমরা ভুলে গেলাম। কি করতাম জানো? বলতে পারবে কি করতাম নোট করার বদলে? রেকর্ড, সেই টেকনোলজি। তারপর আমাদের আমরা যারা পুলিশ বিট করতাম, আমাদের ওই লালবাজার থেকে একটা ব্রিফিং আসতো, মানে বিভিন্ন জায়গায় ইনসিডেন্ট ঘটেছে, তোমাদের শর্ট শোনাতে বহুবার এসেছি। তো ওই ব্রিফিংটা হতো, সেটা এসএমএস এর মাধ্যমে দিত। তারপর কিসের মাধ্যমে হলো জানো? বলতে পারবে? তখন প্রত্যেকটা সাংবাদিককে লালবাজার থেকে একটা শিট ছিল, প্রত্যেকের নাম্বার ছিল, তাকে এসএমএস করতো। কিন্তু একটা জিনিস হওয়ার পরে এসএমএস করা পরে বন্ধ হয়ে গেল, একটা গ্রুপ করা হলো। বুঝতেই পারছো কিসের? হোয়াটসঅ্যাপ, তাই তো? আমি যখন প্রথম ঢুকেছি তখন কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ বলে কি জানতামই না, হোয়াটসঅ্যাপটা আমি পেয়েছি অনেক পরে। তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে টেকনোলজিক্যালি কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ডিপেন্ড হয়ে পড়েছি আস্তে আস্তে, তাই না? এখন আমাদের সময়, আমরা ছোটবেলায় আমাদের দুটো চ্যানেল ছিল, DD1 আর একটা মেট্রো বোধহয় খুব সম্ভবত, তারপরে একটা এলো কি বাংলা চ্যানেল। তো আমরা যদি চ্যানেল যদি চেঞ্জ করতে হতো, তো আমরা যদি শুয়ে থাকতাম, বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আবার একটা ঘট করে এইভাবে চেঞ্জ করতো, ঠিক আছে? এখন কিসে হয়? এখন কিভাবে চ্যানেল চেঞ্জ করো? শুধু রিমোটে, মুখে বলেই চেঞ্জ করা যায়। মুখে বলে মানে ভাবতেই পারি না, মানে এরকম একটা ব্যাপার হবে, তুমি হয়তো কোনো নিউজ চ্যানেল দেখছো, পেছন থেকে ভাই এসে একটা কার্টুন চ্যানেল বলে দিল, ওটা চলতে শুরু করলো। তো এই যাই হোক, তো টেকনোলজিক্যালি কিন্তু আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি, এবং এই টেকনোলজিক্যালি আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হবে, কিছু করার নেই এগোতে গেলে, তাই তো? তো এইবার আমাদের 2020 সালে আমরা সেটা আরো বুঝতে পারলাম। 2020 যখন প্যান্ডেমিক
সিচুয়েশন স্টার্ট হলো, যেটার জন্য আমরা একেবারেই প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না কোনোভাবেই। এবং এই ওয়েবিনার করা যায়, এই ওয়েবিনার তো মানে ট্রান্সমিশনের জন্য ভুল হয়ে যেত। তখন তো ওয়েবিনার সম্পর্কে আমরা খুব একটা সচেতন নয়, তখন কেউ এটাকে ওয়েবনার নানা রকম বলছিল, তখন না সেমিনার থেকে ওয়েবিনার। তো যাই হোক, সেটাই আমরা বুঝলাম যে আমাদের টেকনোলজিক্যালি কিন্তু আমাদের অনেকটা এগিয়ে গেছে, এবং যে টেকনোলজি এগিয়ে গেছে আমাদের ধরতে হবে। তো সেই কারণে ম্যাকআউট কি করলো, ম্যাকআউট টেকনোলজি সেল, সায়ন রায়, অংশ চক্রবর্তী, এরা দেখাবে যে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা যে বলছি টেকনোলজিক্যালি আমরা এগিয়ে গেছি, কিভাবে তোমরাও কিন্তু প্রত্যেকে এই টেকনোলজিটাকে ইউজ করবে। অবশ্যই পারো, আমাদের থেকে ভালো পারো তোমরা, কারণ আমি তো সব দেখি ওই মানে মাঝে মাঝে বাসে যাতায়াত করতে করতে বাসের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে না দেখে দেখে কি করে সব চ্যাটিং করে। আমরা তো পারবোই না, আমরা তো দেখে দেখে লিখবো আমি আসছি, এরকম ব্যাপার। তো তোমরা অনেকটা এগিয়ে। তো এবার যেটা এরা দেখাবে সেটাকে ভালো করে অ্যাডপ্ট করবে, কারণ এখানে প্রচুর জিনিস দেখানো হবে, যেমন আর ল্যাব, তারপর আমাদের একটা অসাম বলে একটা আছে, উইন্ডো সিস্টেম, প্রচুর খুব ভালো ভালো। এটা তোমরা দেখবে, এনজয় করবে, এবং তোমরা প্রত্যেকে প্রশ্ন করো, তোমাদের যা যা জানতে চাইবে সেসব অবশ্যই ওরা বলবে। আর তোমরা কি নিয়ে পড়ছো এখানে? বোধহয় বাংলা ইংরেজির স্টুডেন্ট সবাই আছে। আচ্ছা, সাহিত্য তো চাই, সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই চাই, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে অনেক রকম পরিবর্তন, যেমন ধরো আমাদের এর আগে যে আমাদের রেনেসাঁ হয়েছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু সাহিত্যের লোকেরা ছিলেন, তাই তো নাকি? এক্স্যাক্টলি, আমাদের ইতালির যেটা আর কি 1453 খুব সম্ভবত, তাই তো? যাই হোক, এবং সাহিত্য খুব ভালো জিনিস, তার সাথেও কিন্তু তোমাদের টেকনোলজিকে সবসময় এগিয়ে মানে এই ক্ষেত্রে টেকনোলজি ইউজ করতে হবে দরজার ক্ষেত্রে, তাই না? টেকনোলজি ইউজ করে দেখলে কিন্তু এসব হবে না কিন্তু, তাই তো? তো টেকনোলজি হচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে। এবং আমাদের আরো একটা জিনিস মনে পড়ে, আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, মোবাইল ফোন আমাদের তো প্রথম যখন একটা ঘটনার কথা বলি, আমাদের হাতে তখন নোকিয়ার ফোন আছে, ওই মানে বাটন আর কি, ঠিক আছে? 1100 মডেল বোধ হয়, ভীষণ চলেছিল সেই সময়ের, যারা আছে তারা বলতে পারবে। তো আমরা একদিন সাইকেল করে আসছি, তো একজন বললো, জানিস এক রকমের ফোন বেরিয়েছে, ছুঁলেই ফোন হয়ে যাচ্ছে। ছুঁলেই ফোন হয়ে যায়, সেটা কিভাবে? বললো হ্যাঁ, ছুঁলেই নাকি ফোন হয়ে যায়। আমি চল তাহলে ফোনটা দেখে আসি কোথায়। বিশ্বাস করো, আমার বাড়ি থেকে 8 কিলোমিটার দূরে একটা দোকানে তখন সোনি এডিকশনের ওই টাচ ফোন, সোনি এডিকশন খুব ভুল না হলে। তো ওই সাইকেল চালিয়ে 8 কিলোমিটার দূরে গিয়েছিলাম সেই ফোন দেখতে, সোনি এডিকশনের কি ছুঁলেই ফোন হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা বলেছিলাম যে ভাই, মানে যে দোকানদার, তাকে বলেছিলাম যে আমরা জাস্ট দেখতে চাই। বললাম না, এভাবে দেখানো যায় নাকি? ঠিক আছে, দূর থেকেই দেখি। তো দূর থেকে দেখে দেখে অনেকদিন পরে একজন ফোনটা কেনার পরে বুঝলাম কি, এখন তো এখন টাচ ফোন করে ব্যাপারই নয়, এখন ওই ফোন বোধহয় নেইও খুব সম্ভবত, না সেকেন্ড হ্যান্ড কিনতে হবে বা এরকম একটা কি নোকিয়ার বোধহয় আসে ছোট কিছু। তো এরপর থেকে এমন একটা জিনিস হবে, হয়তো দেখবে এখানে ফোন তোমরা ভাবছো ফোন করবে, করে দিচ্ছ, এটা হতেই পারে, অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু, তাই না? মানে হেডফোন ছাড়া এই যে ব্লুটুথ এখন সব গলায় ঝোলায়, ঠিক আছে, এই গলায় ঝুলিয়ে তো সবাই ফোন করছে, ফোন পকেটে বাইকে করে যাচ্ছে যাচ্ছে যেতে ফোন করছে, এত জোর বাইকের স্পিড একজন তুলেছে, হাওয়া উড়ে চলে গেছে, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যালি এটা খারাপ পার্ট, ঠিক আছে? এটা অবশ্যই বাইক চালাতে চালাতে একদম ফোন নয়। আমি বলছি, আমারই পরিচিত একজন এখন ফোন করতে করতে যাচ্ছিল NH6 এ, এত জোর চালিয়েছে উড়ে চলে গেছে। এবার NH6 এ ওই গাড়ি থামিয়ে ওটা খুঁজতে যাওয়া মানে অ্যাক্সিডেন্ট অবধারিত, সেই জন্য সে আর ওটার মায়া না করে ফোনটা পকেটে আছে, সোজা বেরিয়ে গেছে। তো যাই হোক, এইরকম হচ্ছে। যেমন আরেকটা, যেমন IoT বলে একটা জিনিস আছে, ইন্টারনেট অফ থিংস, ঠিক আছে? সেটা কি হয় জানো? সেটায় ধরো তুমি বাড়িতে আছো, টিউশন পড়তে যাবে, তো তোমার মা তোমাকে বলে গেছে যে তুই কিন্তু ভালো করে পাখা, ফ্রিজ এগুলো ভালো করে বন্ধ করিস, না হলে কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি রেডি তো? আচ্ছা, বৃষ্টি হতে পারে, আমি এইটা বলি শেষ করছি, বৃষ্টি হতে পারে, তুই অফ করে যাস, নাহলে কিন্তু যদি মানে বাজ পড়ে তাহলে কিন্তু সব পুড়ে যাবে। তো এবার তুমি মাথায় আছে ঠিক,
ঠিক সেই টাইমে তুমি হয়তো টিউশন পড়তে যাবে, তোমার টিউশনের বন্ধু বা বান্ধবীরা এবং সে ফোন করেছে, কিন্তু কখন আসছিস, এত তাড়াতাড়ির মধ্যে আমি আসছি আসছি এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। সব কাজ হয়তো করলে, কিন্তু আলটিমেটলি এই পাখা বা ফ্রিজ কিছুই বন্ধ করলে না, এবং অবধারিত ভাবে বৃষ্টি এলো, বাজ পড়লো, খারাপ হলো, তারপর কি হবে? তারপর কি হবে? তাই তো সেটাই। কিন্তু না, তুমি ফোন করতে করতে যদি বেরিয়ে যাও, বাইরে থেকেও তুমি কন্ট্রোল করে অফ করতে পারবে, ঠিক আছে? সেটাই, সেই টেকনোলজি এসে গেছে। তার মানে বন্ধুর ফোনের জন্য তুমি মার খাবে না, ভয় নেই, বাড়ি থেকে বেরোনোর পরেও সুইচটা অফ করতে পারবে। তো এইরকম ভাবে টেকনোলজি কিন্তু আমরা প্রচুর এগিয়ে গেছি। আমাদের আমি কিন্তু এক্সপেক্ট করব প্রত্যেকে প্রশ্ন করবে, ঠিক আছে? যেটা অসুবিধা হবে, ভয় লাগছে নাকি? ভয় পাওয়ার কারণ নেই, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে দেখো। একজন মহান একজন মানুষ, আমি নাম ভুলে যাচ্ছি, বলতে পারছি না ঠিক এই মুহূর্তে, যে প্রশ্ন, বাচ্চারা কেন বেশি প্রশ্ন করে বলো তো, জানো? শুধু কি তাই? ইনোসেন্ট হয়। তোমরা প্রশ্ন করলে জানবো তোমরা ইনোসেন্ট, যে যে প্রশ্ন করবে জানবো তারা ইনোসেন্ট, ঠিক আছে? ইনোসেন্ট হয় এবং তাদের অ্যাটাচমেন্টটা খুব বেশি থাকে, যেটার প্রতি দেখে। বাচ্চারা তো খুব সরল, যেটাই দেখে সেটার প্রতি ভীষণভাবে অ্যাট্রাক্ট হয় আর ভীষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে, তাই তারা প্রশ্ন করে ফেলে। আমাকে আমার মেয়ে প্রশ্ন করছে গাছ কি করে দাঁড়িয়ে থাকে, গাছ কি করে খায়, হোয়াটএভার, মানে এইটা ওদের ইনোসেন্ট মাইন্ড। তো আমি এই প্রত্যেকটা সাতটা দেখবো, তারপরে আমি দেখবো এখানে কার কার ইনোসেন্ট আছে, ঠিক আছে? ওকে, ধন্যবাদ। এবার এদের প্রেজেন্টেশনটা যেন ওয়েট করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো, আমি সায়ন রায়। আমি ম্যাকআউটের নাম আশা করি সবাই শুনেছে, সকালবেলা ভিসি স্যারের স্পিচ সবাই শুনেছে আর কি। তো আমি ওখানে আইটি ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি। তো আমি তার সাথে হচ্ছে এখানে ওই আইটি সেল যেটা, বা এখন যেটা টেকনোলজি সেল, সেইটা দেখি। আচ্ছা, আমি তো এমনি অডিবেল আমার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সরি সরি সরি, ঠিক আছে। না না না, আমি নিচে নেমে যেতে পারি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। ও আচ্ছা, তুমি এদিকে চলে আসো, সরি। তো 2020-তে যখন এই এটা হয় আর কি, এই প্যান্ডেমিকটা, তখন তো মোটামুটি তোমরাও বাড়িতে, আমরাও বাড়িতে, মানে তখন আমাদের মোটামুটি তোমাদের হওয়ার আগে থেকে ক্লাসেস শুরু হয়ে যায়, অনলাইন ক্লাসেস যেটা বলা হয়। তো সেই জুম, গুগল মিট, এগুলোতে আমরাও খুব ঠোকর খেয়েছি, বা মানে ওই সময় ক্লাস নেওয়ার সময়, যে কি করে এতগুলো স্টুডেন্টকে একসাথে, এক একটা ক্লাসে 60টা 65টা স্টুডেন্ট, তাদের কি করে একসাথে অনলাইনে অ্যাকোমোডেট করবো, সেই নিয়ে ঠোকর খেয়েছি। তো ওই ঠোকরটা না খেলে আমার মনে হয় না এই সমস্ত এই জিনিসগুলো বানানো, যেগুলো পরপর দেখাবো আমি, এগুলো আসতো। তার কারণ ওখানে যে ধাক্কাটা খেলাম, যে হ্যাঁ জুমের একটা সাবস্ক্রিপশন নিতে গেলে অতগুলো টাকা আমাকে দিতে হচ্ছে বা ইউনিভার্সিটিকে বেয়ার করতে হচ্ছে, সেটাকে কি করে কমানো যায়? কারণ মানে প্যান্ডেমিকের সব 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 দিক থেকেই আমাদের প্রচুর প্রবলেমস এসেছিল। তো সেইখান থেকে কি করে খরচা কমানো যায়, আমি আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা আছে সেখানে সবকিছুই দেখবে তোমার খরচা মানে ফ্রিতে, মানে ইন্টারনেট তোমরাও ইউজ করো, আমিও তোমাদের থেকে এমন কিছু বড় তো নই, তো আমিও ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো করার জন্য, ইনস্টাগ্রাম করার জন্য ইন্টারনেটটা ইউজ করি, করতাম আর কি, বলা এখনো করি আর কি। তো ওই সাথে মানে ওই ফ্রি ইন্টারনেটে কি কিভাবে ইউজ করা যায় সেইটার ওপর অনেকটাই প্রেজেন্টেশনটা, যে তোমাদের ওই ওই রিসোর্সটাকে কাজে লাগিয়ে তোমরা কি কি করতে পারো। তো ফার্স্ট যেটা যেটা নিয়ে বলছিলাম, জুম বা গুগল মিট বা জুম করতে গেলে তার একটা প্রফেশনাল প্যাক নিতে গেলে, যে 500 জন, আমার ধরো 500 জন এই এই সেমিনারটাই ধরো আমার অনলাইনে করতে হবে। তো অনলাইনে করতে হলে ব্যাপারটা কি, তার মানে আমার এতগুলো পার্টিসিপেন্ট আসছে, তো পার্টিসিপেন্ট এতজন যখন হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আমার একটা প্রফেশনাল প্যাক নিতে হবে তাদের থেকে। তো আমরা তখন কি করলাম, যে কি করে করা যায় যে আমাদের ওই প্রফেশনাল প্যাকটা না নিয়ে আমরা করতে পারি। তো তখন আমরা ডেভেলপ করলাম এই যে ওপেন সোর্স অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্ম। ওপেন সোর্স অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্মটা কি, এটা আমরা মানে যদি তোমরা ল্যাপটপ থেকে ইউজ করো, দেখো নিচে ইউআরএল দেওয়া আছে, http://meeting.macautw.net। তো যদি তোমরা ল্যাপটপ থেকে ইউজ করো, ল্যাপটপ থেকে ইউজ করলে হচ্ছে তোমাদের কোনো অন্যরকম কোনো কিছুই করতে হবে না, ল্যাপটপ থেকে জাস্ট এইটায় ঢুকে এবং তোমাদের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করে দেওয়া হবে, সেটা দিয়ে তোমরা করতে পারবে। আর যদি মোবাইল থেকে করো, একটা থার্ড পার্টি অ্যাপ নামাতে হবে। সেই থার্ড পার্টি অ্যাপটা সে তার মতো ইনস্টল হয়ে থাকবে, সেটাকে খুলতে হবে না কিছু না। আর আমাদের যে অ্যাপটা, সেটাকে ইনস্টল করতে হবে, করে তোমরা মাল্টিপল যতগুলো তোমরা মানে এইটাই জুম বা এর ক্ষেত্রে মানে নর্মাল যে প্যাকটা, মানে যেটা মানে আমরা ইউজ করতে পারি বা তোমরা ইউজ করতে পারো, যেটা ইনস্টিটিউশনাল না, মানে পয়সা দিয়ে যেটা কেনা না, তো সেটার জন্য কিন্তু একটা লিমিট থাকে, যে হ্যাঁ আমরা অ্যাট এ টাইম একটা মিটিং বা অ্যাট এ টাইম দুটো মিটিং, তার বেশি আমরা করতে দেবো না। কিন্তু এর ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটা কিন্তু চলে যাচ্ছে, এখানে তুমি মাল্টিপল মিটিং অ্যাট এ টাইম করতে পারো। এবং তার সাথে হচ্ছে, আচ্ছা বাংলায় সবাই কমফোর্টেবল তো, আমি বাংলায় বলছি, ওকে ওকে।
এবার তার সাথে হচ্ছে তোমার ওই আপার লিমিটটা নেই, কতজন পার্টিসিপেন্ট যে থাকবে, আমার 500 জন হতে পারে, আমার 300 জন হতে পারে, আমার 800 জন হতে পারে। ওই আপার লিমিটটাকে আমরা তুলে দিয়েছি এখানে, যে আপার লিমিট নেই কোনো। হ্যাঁ, একটু ব্যান্ডউইথের প্রবলেম আসতে পারে, কারণ হচ্ছে এতজন মিলে দেখা গেল ফ্রি এর জিনিস 500 জন ইউজ করছি, তখন একটু তো ব্যান্ডউইথের প্রবলেম আসবে, তো সেটুকু আসতে পারে। বাট তাছাড়া কিন্তু আমরা নিজেরা এখন আমাদের মিটিং গুলো, আমাদের ম্যাকআউটের যত মিটিং হয় ভিসি স্যারের সাথে বা আমাদের বাকি ডিপার্টমেন্টাল মিটিং, আমরা কিন্তু এখানে শিফট করে গেছি এই জন্য, যেটা কিন্তু ফ্রি। প্রথমত আমাদের জুমও কেনা আছে, কিন্তু জুমটা আমাদের ব্যবহারটা কমিয়ে দিচ্ছি, এটার দিকে আসছি, তার কারণ হচ্ছে যাতে আমাদের জুমটা রিনিউ না করতে হয়। জুম রিনিউ করতে গেলেই আমাদের সেই সামথিং লাখ টাকার একটা ধাক্কা আবার, সেটা যাতে আমাদের না করতে হয়, তাই জন্য কিন্তু আমরা এটার দিকে আস্তে আস্তে সুইচ করছি। তো আমাদের হয়তো এই মুহূর্তে হয়তো 40 to 50% মিটিং আমরা এই প্ল্যাটফর্মে গিয়ে করছি, তার কারণ হচ্ছে আমরা জুমের ব্যবহারটাকে কমাচ্ছি, কারণ এই তোমাদের ব্লেন্ডেড মোডে এটা কিন্তু চলবে। তোমাদের দেখলাম আমি পুরো স্টুডেন্ট ভর্তি, সবাই ক্লাস হচ্ছে, আমাদের কিন্তু এতটাও ভর্তি হয়নি এখনো, আমাদের কিন্তু এই স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্লেন্ডেড মোডেই চলছে, আমরা ক্লাস নিচ্ছি, তোমাদের এরকম ভাবে কিছু স্টুডেন্ট বসে আছে, কিছু স্টুডেন্ট আমার অনলাইনে ওখান থেকে দেখছে, তো এই ব্লেন্ডেড মোডেই চলছে। তো এই ব্লেন্ডেড মোড যতদিন চলবে ততদিন আমার এই অপশনটা কিন্তু হাতে রাখতে হবে। আর চায়নাকে তো কোনো ভরসা নেই, আবার নতুন ভাইরাস নিয়ে আসতে পারে, আবার আমরা বাড়িতে বসে যেতে পারি, তো সেটা হতেই পারে, সেটা কোনো ব্যাপার না। তো সেরকম যদি হয়, তো সেই জন্য প্রিপেয়ার থাকার জন্য এই এই জিনিসগুলো, তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মটা। তো আমি একটা ডেমো না, আমি একটা বলে দিচ্ছি, এইখানে এই meeting.macautwb.net এ যখন ঢুকবে, ওখানে রিকোয়েস্ট করতে পারো তোমরা যে তোমাদের এই সার্ভিসটা দরকার, ওই সার্ভিসটা দরকার, রিকোয়েস্টটা করার পর হচ্ছে আমাদের ওইটা তোমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স একটা মেল পাঠানো হবে অ্যালং উইথ তোমাদের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড। সেই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে তোমাদের ইনস্টিটিউট যদি চাই ইনস্টিটিউশনাল ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে, আর যদি তোমরা ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টরা চাও, স্টুডেন্টদেরও ইন্ডিভিজুয়াল আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে। তো ওইটা দিয়ে হচ্ছে তোমরা এটার ভিতর লগ ইন করতে পারো, এবং করে হচ্ছে তোমাদের নিজেদের মধ্যে মিটিং করা বা যাই করা, মানে যেটা জুম বা গুগল মিটে তোমরা করে থাকো, সেই জিনিসটাই তোমরা এইখানে ফ্রিতে করতে পারো। জুম বা গুগল মিটেও ফ্রিতেই করো, কিন্তু যদি বেশি লোককে নিয়ে করতে হয় বা মাল্টিপল মিটিং এট এ টাইম করতে হয়, তাহলে কিন্তু সমানে পয়সা লাগে, সেটা এখানে লাগছে না। এটা গেল ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনটা। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? আচ্ছা, কম্পিউটার সায়েন্স আইটি এরকম স্ট্রিমের কজন আছো এখানে? মোটামুটি আছো কি কেউ? আচ্ছা, নেই, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সটটা হচ্ছে অসাম। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। না 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 না, ম্যাকআউটের জন্য না, এটা আমাদের অলরেডি ওই যে কলেজ কানেক্ট, স্কুল কানেক্ট প্রোগ্রাম থেকে অনেক বাইরের স্কুল কলেজরাও কিন্তু হুম 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 হুম। না 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 না, এই দেখুন, আপনি লোকাল যারা মানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বলুন বা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তাদেরও অনেকে এই ওরা ওরা যে মিটিং গুলো করেন, সেগুলোতে কিন্তু তারা প্রেজেন্ট থাকেন, তারাও কিন্তু এই সমস্ত ডেমো গুলো বা এইগুলো দেখেন। এবার তারাও আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন যে আমাদের মানে তার আন্ডারে যে সিউর আন্ডারে যে কলেজগুলো, তাদের সবার পক্ষে তো পসিবল না যে ওই দামি অত কিছু সাবস্ক্রিপশন দিয়ে হচ্ছে জুমটাকে প্রতি বছর রিনিউ করা। তারাও কিন্তু আমাদের 145 টু আপ আর কি ওই রিকোয়েস্ট জমা পড়েছে, আমাকে দিতে পারিনি, যে কজনকে পেরেছি আর কি সময়ের সাথে তাদের সবাইকে একদম 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 আপাতত স্কুলগুলো, কারণ যাদের আর কি কি রিসোর্স কম তাদেরকেই তো দেখা উচিত, তো সেই জন্য আমরা স্কুলগুলোকে ফার্স্ট টার্গেট করেছি। স্কুলগুলোকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কলেজগুলোকে আস্তে আস্তে দেওয়া হচ্ছে আর কি, যেহেতু ফ্রি সার্ভিস এবং সার্ভারটা আর কি ফ্রিতে, তো তাই জন্য আমরা অতটা স্ট্রেন্থ তো বাড়াতে পারছি না, এবার যখন রিকোয়ারমেন্ট আসে তখন তো দিতেই হবে আর কি। নেক্সট হচ্ছে অসাম, এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাকআউটের নিজস্ব একটা অপারেটিং সিস্টেম। সবাই তো মোটামুটি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ দেখে মানে ইউজ করেছে বা দেখেইছো, তো তাতে উইন্ডোজটাই আমরা সবাই ইউজ করি। তো একটা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যখন কিনতে যাবে তোমাদের এতে দোকানে, তখন দেখবে ওই উইন্ডোজটার জন্য টাকা দিতে হয় আমাদের, উইন্ডোজ নিই, মানে হয় উইন্ডোজ 10 নিলাম, এখন তো 7 উঠে গেছে, বা 11 নিলাম, তার জন্য একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওয়েদার ইট ইজ 10,000 রুপিস 12,000, আমি 10,000 12,000 কিন্তু এমনি বলছি, যাই হোক একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি আমাদের দিতে হয় ওইটার জন্য। তো তাই জন্য আমরা কি করি, আমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্স জানি তারা করি কি, আমরা লিনাক্সে শিফট করে যাই। লিনাক্স হচ্ছে আমাদের ওপেন সোর্স বা ফ্রি সফটওয়্যার, ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম, তো আমরা লিনাক্সের দিকে শিফট করে যাই। তো লিনাক্সের দিকে যেহেতু শিফট করে যাই, তখন হচ্ছে লিনাক্সে এটা হচ্ছে এই জিনিসটা লিনাক্সের ওই লিনাক্সের অনেকগুলো ভাগ আছে, আমরা লিনাক্সের ওপরেই এই জিনিসটা বানিয়েছি, এটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব মানে ম্যাকআউটের নিজস্ব, এবং এটাও যদি কেউ ব্যবহার করতে চায় তাতেও আমরা এটাও, ম্যাম যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে বাকিদের সাথে কি করে কোপ আপ করছো, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা স্কুল কানেক্ট এবং কলেজ কানেক্ট প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে বিভিন্ন কলেজের সাথে কানেক্ট করে এগুলোকে আমরা দিচ্ছি, এবং এগুলো তো ফ্রিতে,
মানে আমরা এর এগেনস্টে কোনো রকম টাকা পয়সাও নিচ্ছি না কাউর থেকে, কিছু না, আমরা জাস্ট এটা বলছি যে আপনারা ইউজ করুন জিনিসটা, ওপেন সোর্সকে ইউজ করুন। ওপেন সোর্স যত বেশি ইউজ হবে তত বেশি হচ্ছে আপনার এই যে মনোপলি মানে হচ্ছে মাইক্রোসফটের একটা মনোপলি চলছে, যে মাইক্রোসফট হচ্ছে যে ও জানে আমার জিনিস বিক্রি হবেই, দ্যাটস ওয়াই ও প্রত্যেকবার উইন্ডোজ 10 যদি $10,000 হয় তো উইন্ডোজ 11 হয়ে যাবে $11,000, মানে দামটা বাড়াতে থাকে। কিন্তু মার্কেটে যদি আমার ওপেন সোর্স অ্যাভেলেবেল থাকে, মাইক্রোসফটের ওই মনোপলিটা কিন্তু কমবে, তাই না? মাইক্রোসফটের ওই মনোপলিটা কমবে, যে হ্যাঁ আমাদের বাদেও কিন্তু লোকের কাছে অপশন আছে অন্য কিছু করার, অন্য অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করা। আমরা চেষ্টা করেছি মানে এটা বেশি লোককে দেওয়া এই জন্যই যে আমরা চেষ্টা করেছি একটা অপারেটিং সিস্টেম দাঁড় করানোর। এবার হচ্ছে যত লোকে ইউজ করবে তাদের যা যা প্রবলেম হবে সেগুলো আমাদের কাছে থ্রো করুক, যে এইটা করতে গিয়ে আমাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে বা ওইটা করতে গিয়ে আমাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে, তখন আমরা সেটা চেঞ্জ করে 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 একটা এমন জায়গায় আনা যাবে যেটা হচ্ছে সবার মানে ইউজ করার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে সাধারণত উইন্ডোজ আমরা কি করি, হয় সিডি দিয়ে বা পেন ড্রাইভ দিয়ে আমরা হার্ড ডিস্কে ওটাকে লোড করি, করে হচ্ছে মানে ওটাকে ইনস্টল করি, করে তারপরে ওএসটা চলে। কিন্তু এটার ক্ষেত্রে করা হয়েছে কি, আমরা লাইভ পেন ড্রাইভ বা লাইভ সিডি বা যাই হোক, মানে মোট কথা একটা পেন ড্রাইভের মধ্যে তুমি জিনিসটাকে রেখে সেটাকে লাগালে যে কোনো মেশিনে তুমি এই অপারেটিং সিস্টেমটা চালাতে পারো। মানে এই অপারেটিং সিস্টেমে যে কাজ করতে হচ্ছে, তো তুমি তোমাদের এই যে উইন্ডোজের মেশিন চলছে এখন, এই উইন্ডোজের মেশিনের মধ্যে ওই পেন ড্রাইভটা লাগিয়ে তুমি ওই অপারেটিং সিস্টেমটাকে চালাতে পারো, এবং পেন ড্রাইভটা যেই খুলে নিলে আবার তোমার আগের উইন্ডোজে চলে এলো। নেক্সট হচ্ছে ভার্চুয়াল ল্যাব। এইটা আমরা একদম পিওরলি স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য করেছি। এটা তোমাদেরও মানে তোমাদের না ঠিক, মানে তোমাদের অবশ্যই হ্যাঁ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে থাকবে, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট, এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টের জন্য এটা বানানো। মেইনলি টার্গেটটা হচ্ছে স্কুল স্টুডেন্টসরা কি দেখো, তোমাদের তাও মানে একটু অনলাইন ক্লাস বা এগুলো ছিল ওই সময়টা, মানে প্যান্ডেমিক টাইমের কথা বলছি। ওদের কিন্তু না ছিল তোমার স্কুল, না ছিল কিছু, পুরোপুরি বাড়িতে। তো স্কুল যাও হয়েছে ওই অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হ্যানা তেনা, কিন্তু ল্যাবটা কিন্তু ফুললি বন্ধ ছিল ওদের। ল্যাব জিনিসটা ওরা বুঝতেও পারলো না, 2 বছর ওদের কেটে গেল। তো এইখানে আমরা চেষ্টা, মানে এটা একদম একদম বাচ্চা লেভেলের ল্যাবগুলো নেই, এখানে আমরা চেষ্টা করা হচ্ছে যে 11-12 যেখানে ল্যাবটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স। এই ম্যাথমেটিক্সের জাস্ট কিছু থিওরেম বা এই ধরনের আছে, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি, এই 3টে ল্যাবকে তোমরা এই আমি এই পিপিটিটা ম্যাডামের সাথে শেয়ার করে দিয়ে যাচ্ছি, এই মেশিনেই রইলো, তোমরা এই লিঙ্ক গুলো ওইখানে পেয়ে যাবে, পিপিটিটা ম্যাডাম শেয়ার করে দেবে, তোমরা পেয়ে যাবে। তো ওই লিঙ্ক থেকে গিয়ে এখানে গিয়ে দেখতে পারবে তোমরা, এটা সবার জন্য ফ্রি, এটা সবাই মানে যে কেউ ইউজ করতে পারো। তো ওইখানে ওখানে গিয়ে তোমরা দেখতে পাবে যে হচ্ছে তোমাদের কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স বা বায়োলজি যা যা তোমরা ওইখানে করো, মানে ফিজিক্যালি যেগুলো করো সেগুলো কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। ইভেন সিমুলেটর দিয়ে, সিমুলেটর মানে হচ্ছে তোমার ধরো তুমি যে জিনিসটা করছো আর কি ল্যাবে, সেই জিনিসটাই একটা ভার্চুয়ালি তোমার কম্পিউটারে করছো, সেই জিনিসটাকে সিমুলেশন বলে। তো সিমুলেটর দিয়ে এখানে তোমার ওই বিকার, যেগুলো কেমিস্ট্রির বিকারের মধ্যে আগুন দিয়ে হিট করা বা হচ্ছে দুটো কেমিক্যালকে মিশিয়ে তাদের কালার চেঞ্জ হয়, এই সমস্ত কিছু কিন্তু এইটার মধ্যে করা আছে। সো মানে ক্লাস 11-12 স্টুডেন্টদের তো কাজে লাগবে, ইভেন কলেজের স্টুডেন্টদের এখন যখন নর্মাল হয়ে গেছে এখন খুব একটা এটা ম্যাটার করে না, বাট যদি নর্মাল না হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল, যে হ্যাঁ আমরা এই মানে ল্যাবগুলো কিন্তু বাড়িতে বসেও আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো, ওইখানে ওইভাবে চেঞ্জেসটা দেখতে পারবো। বা বায়োলজিতে একটা ব্যাংকে কাটলে যে তার কি কি পার্টস গুলো, সেই সমস্ত জিনিসপত্র, সেই সমস্ত কিছু তুমি ভার্চুয়ালি করতে পারবে তোমরা, মানে তোমাদের কোনো রকম হাত দিয়ে করতে হচ্ছে না, বাট মাউস দিয়ে বা মোবাইলে দিয়ে তোমরা সেই জিনিসটা করতে পারছো। আচ্ছা নেক্সট, আচ্ছা এই জিনিসটা আমি মনে হয় না এখানে খুব একটা রেলিভেন্ট হবে, তার কারণ এটা পিওরলি কম্পিউটার সায়েন্স এবং আইটি স্টুডেন্টদের জন্য। সেটা হচ্ছে যে আমাদের, আমি একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সে বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, C++, জাভা, পাইথন বা এই ধরনের। তো এই জিনিসগুলোকে আমাদের রান করানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কম্পাইলার লাগে। তো সেই কম্পাইলার গুলো হচ্ছে এক একটার জন্য এক এক রকম কম্পাইলার লাগে। তো সেইটাকে আমরা কি করেছি, এক জায়গায় এনে করে দিয়েছি কি, জাস্ট আমার ওখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে যে আমি কি কম্পাইলারে ওটাকে রান করাতে চাইছি কোডটাকে। আমি যেই ওখান থেকে কম্পাইলারটাকে চেঞ্জ করব এবং কোডটা দেবো, অটোমেটিক্যালি মানে আমার মেশিনে মাল্টিপল কম্পাইলার ইনস্টল করতে হবে না, একটা জিনিসই থাকবে এবং সেই জিনিসটা দিয়েই আমার পুরো যে যা যা মানে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ চালানোর আমি সেগুলোকে চালাতে পারবো। আমি সেই জন্যই ফার্স্টে তোমার জিজ্ঞেস করলাম মানে কম্পিউটার সায়েন্সে কে আছে, তাদের জন্য এটা খুব মানে কাজের জিনিস ছিল। আচ্ছা, এটা ডিজিটাল লাইব্রেরি, এইটা হচ্ছে তোমার আমরা মানে ফ্লিপ বুক হিসেবে আমরা তুলেছি। আমাদের মোটামুটি লাইব্রেরিতে যা যা ডিজিটাল বুকস ছিল সেইগুলো, এবং আমরা স্টুডেন্টদেরকেও হচ্ছে স্টুডেন্টদের আমাদের একটা এমএআর অ্যাক্টিভিটি হয়। এমএআর অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে স্টুডেন্টদের বিভিন্ন কাজ দেওয়া হয়, মানে তারা ছবি তুলতে পারে,
তারা নিজের বাড়ির কাজ করতে পারে, সেটা একটা অ্যাক্টিভিটি ছবি, সেই জিনিসটার একটা ছবি তুলে বা সেই কাজটার অ্যাক্টিভিটিটাকে দিয়ে তারা হচ্ছে এআইসিটি যে কোর্সগুলো আমাদের তাদের জমা দিলে তার এগেনস্টে তারা একটা ক্রেডিট পয়েন্ট পায় এবং সেটা তাদের মার্কশিটে বা মানে রেজাল্টে থাকে। তো এই এমএআর অ্যাক্টিভিটির জন্য তখন হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা স্টুডেন্টদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছি। স্টুডেন্টরা কিন্তু এই জিনিসগুলো হচ্ছে বইগুলো তারা তুলছে, কিরকম ভাবে তুলছে না, ডিজিটাল বুকস যেগুলো, সেই ডিজিটাল বুকস গুলোকে তারা হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করছে, বা হচ্ছে তারা নিজেরা যেগুলো লিখছে কন্টেন্ট গুলো সেগুলোকে তারা শেয়ার করছে আমাদের সাথে। আমরা সেই বইগুলোকে কি করছি, ফ্লিপ বুকে কনভার্ট করে দিচ্ছি। কারণ ফ্লিপ বুক করলে কি তোমার মোবাইলেও একটা হবে যে এরকম করে মোবাইল স্ক্রিনটা ধরে আমি জাস্ট পাতা উল্টানোর মতো করলাম, তো পাতাটা উল্টালো। এই ফ্লিপ বুকে করে আমরা এই ডিজিটাল লাইব্রেরিটাকে ওইভাবে সাজিয়েছি, এবং তার মধ্যে পড়ার বইও আছে, গল্পের বইও আছে, মানে সব রকম বই দিয়েই আমরা এই ডিজিটাল লাইব্রেরিটাকে সাজিয়েছি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে সেন্টার ফর প্রিসিশন ফার্মিং। এইটা হচ্ছে আমাদের মানে এইটা পার্সোনালি আমি এটার সাথে যুক্ত। তো এইটা হচ্ছে তোমার গ্রিন হাউস বা তোমাদের ওই পলি হাউস নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো, তোমাদের এদিকে অবশ্যই দেখবে, বা ওই বেড়াতে গেলে পাহাড়ে টাহাড়ে বেড়াতে গেলে দেখবে যে প্লাস্টিক মোড়া এরকম গোল গোল যে চাষ করার জায়গাগুলো ভার্টিক্যালি চাষ হয়, সেগুলোর মধ্যে মানে তাক তাক করে থাকে, তার মধ্যে চাষ হয়। এই জিনিসটাকেই আমরা এইখানে করছি এবং চাষিদের হেল্পফুল হয় যাতে, এবং কম খরচে যাতে করা যায়। আমাদের ফার্স্ট টার্গেটটা ছিল হচ্ছে কম খরচে করা। তো আমাদের সল্টলেকে একটা ক্যাম্পাস আছে, আমাদের দুটো ক্যাম্পাস, তো সল্টলেক ক্যাম্পাসে অলরেডি আমরা এই জিনিসটা এবং মিনিমাম খরচে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছি অলরেডি। কি না, একটা ঘর থাকবে, সেটা প্লাস্টিক এবং নেটে মোড়া একটা ঘর, তার মধ্যে বাঁশ দিয়ে পুরো পুরো তাক করে দেওয়া আছে এবং তার মধ্যে পাইপ লাগিয়ে জলের মধ্যে চাষ। মানে হচ্ছে এই যে তোমরা এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই যে 1 2 3 4টে ছবি, চারটে কিন্তু জলে হয়েছে, না এক ফোঁটা মাটি আছে না কিচ্ছু আছে। এইগুলো হচ্ছে তোমাদের পাথর। এই পাথরগুলো না থাকলে গাছটা উড়ে যেতে পারে হাওয়ায়, তাই জন্য পাথর দেওয়া আছে। কিন্তু গাছগুলো কিন্তু হয়েছে সব জলে। এই দেখো, দেখো মাটির মধ্যে হলে এর মধ্যে মাটি লেগে থাকতো, এখানে কিন্তু জাস্ট রুট গুলো দেখা যাচ্ছে, কারণ এই জল থেকে তোলা হয়েছে। তো আমরা জলের মধ্যে করেছি অলরেডি। আমাদের হচ্ছে কি কি হয়েছে, পালং শাক হয়েছে, শশা গাছ হয়েছে। এইভাবে আমরা চেষ্টা করছি, এবং আমরা আমাদের হরিণঘাটা ক্যাম্পাস অনেক বড়, তো সেখানে একটা আমরা পার্মানেন্ট ওটা করে সেখানে আমরা চাষিদেরকে এই নিয়ে ট্রেনিংও দিচ্ছি যে কি করে তারা ভার্টিক্যাল ভাবে করে তারা চাষ করতে পারবে। কারণ ভার্টিক্যালি করলে কি জায়গা কম লাগে, এবং গ্রিন হাউসের মধ্যে হলে আমাদের হচ্ছে জিনিসটা নষ্ট হওয়ার চান্সেস কম থাকে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ বলো। চলে আসো, কোনো অসুবিধা নেই, বলো। আপনি যে বললেন যে হ্যাঁ। জলের মধ্যে গুলো হচ্ছে, তো আমরা সাধারণত মনে করি কি মাটির ওপরে হলে এবং সেগুলো হচ্ছে টাটকা থাকলে হচ্ছে সতেজ থাকে এবং সেগুলো আমাদের মধ্যে প্রোটিন, আমাদের শরীরে প্রোটিন দেয়। তো এটা যে মানে ভার্চুয়ালি হচ্ছে, তো এটার ভার্চুয়ালি হচ্ছে না, সত্যি কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, জলের মধ্যে হচ্ছে। সেই জিনিসগুলো কি এখানেও পাওয়া যায়? হ্যাঁ, দেখো ওই গাছটাকে মানে মানে তুমি যেটা বলছো সতেজ বা ওই রাখার জন্য লাগে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কিছু সার লাগে, কেমিক্যালস লাগে। মানে আমি জলের ক্ষেত্রে বলছি, মাটির ক্ষেত্রে না। মাটির মধ্যে সেই কেমিক্যালগুলো তোমার যদি বাড়ির বাগান থাকে সেখানে তুমি পুঁতলে অটোমেটিক্যালি সেইগুলো আছে তোমার মাটিতে প্রেজেন্ট, ওখানে লাগবে না। কিন্তু জলের জন্য আমাদের কিছু কেমিক্যালস দিতে হয়, সেই কেমিক্যালসটা জলের মধ্যে দিতে হয়। তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মানে গাছগুলোর স্বাস্থ্য কিন্তু খুব খারাপ নয়, এবং মানে তোমার এমনি মাটিতে লাগালে যা স্বাস্থ্য হতো সেরকম স্বাস্থ্যেরই। মানে আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটটাতে গেলে, এই সবকটা ওয়েবসাইট তোমরা পেয়ে যাবে, এখানে গেলে দেখতে পারবে যে নতুন যেগুলো করছি আমরা সেগুলো। এবং শশা গাছে যেভাবে তোমাদের মাটিতে করলে মাচা দিয়ে করতে হয়, একদম মানে একদম এক্সাক্ট সেইভাবে আমাদের ওখানেই করতে হচ্ছে, কারণ শশা গাছের গ্রোথটা এতটাই বেশি হচ্ছে। তো ওই সারটা যেটা তোমরা মাটিতে অটোমেটিক্যালি থাকে, যে তোমার পটাশ বলো বা ওই ওটাকে কি বলে, ওই মানে সোডিয়াম বলো, আয়োডিন বলো, এইগুলো তো মাটিতে অ্যাভেলেবেল আছে। এই জিনিসগুলো আমরা সারের মানে ওই লিকুইড সারের মাধ্যমে আমরা জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। জলের মধ্যে যখন দিয়ে দিচ্ছি, তো তখন ওই ওই যে গ্রোথটা হচ্ছে সেটা ওই নর্মাল গ্রোথই হচ্ছে, মানে মাটিতে যেমন গ্রোথ হয় সেরকমই হচ্ছে। এবং এটা সাকসেসফুল হয়েছে বলেই আমরা এই সাহসটা দেখালাম যে চাষিদের সাথে শেয়ার করছি আমরা। একদম একদম। এবং এটা নিয়ে আমাদের ক্লাসও হয়েছে, মানে তোমাদের সাথে কেন কানেক্ট হয়নি আমি জানি না, বাট আমাদের অনেক স্টুডেন্টদের মানে স্টুডেন্ট এবং লোকের সাথে তোমরাও পেয়ে যাবে, এটা আমি বলে দিচ্ছি কোথায় পাবে। তো এটা নিয়ে আমাদের ক্লাসও হয়েছে, যে আমরা কি করে শিখিয়েছি, আমরা একদম হাতে ধরে শেখানো, মানে আমরা করেছি এবং ওনাদের বলা হয়েছে আপনারা এগুলো পরের দিন জোগাড় করে রাখবেন, আমরা যেভাবে বলবো সেভাবে করবেন। তারা সেভাবে করে
সেইভাবে কিন্তু তারা বাড়িতে সেগুলো করে এবং সেটা অনুযায়ী একটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছিল এবং তাদের অনেকে ফার্স্ট সেকেন্ড এরকম করে প্রাইজ দেওয়া হয়েছে যে তারা বাড়িতে কত সুন্দরভাবে এই চাষগুলো জলের মধ্যে করেছে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার আপনি একটু যদি আমাদের পরে ডিটেলসটা দিয়ে দেন। একদম একদম, আমি তাহলে ভালো। কোথায় ডিটেলসে পাবে সেটাও আমি দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। একটু জলটা দেবেন না? ওয়েবসাইট আমি দিয়ে যাচ্ছি ম্যাডামের কাছে, তোমরা এখান থেকে সব মানে পিপিটিটা পেলে সব পেয়ে যাবে। নেক্সট। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। না ও তো অতিরিক্ত জলে থাকছে না, এটা হয়ে গেলে আমি আপনাকে ছবি দেখাচ্ছি, আমার কাছে আছে যে গাছটা কিন্তু উপরে থাকছে। ওই দেখুন এই শিকড়টা, এই জিনিসটা এখানে হয়তো শিকড়টাকে ও যে জলের মধ্যে, এই যে ওকে যাতে ও ডুবে না যায় তাই জন্য এই পাথরগুলো দিয়ে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। ও শিকড়টাই জল পাচ্ছে এবং কেমিক্যাল পাচ্ছে। এইটা আমাদের আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর, তোমরা নাম শুনবে হয়তো, আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরের সাথে আমাদের একটা প্রজেক্ট চলছে কোলাবোরেশনে। ধরো বাংলা ভাষা, মানে এটা ভাষা নিয়ে মেনলি। আচ্ছা, এটা স্পন্সরশিপটা হচ্ছে গেটস অ্যান্ড মিলিয়নিয়ার ফাউন্ডেশন, মানে বিল গেটস এর ফাউন্ডেশন থেকে এটা স্পন্সর প্রজেক্ট। তো এটা ম্যাক আউট করছে, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাংলার দিকটা ম্যাক আউট দেখছে। তো ব্যাপারটা কি, ধরো বাংলা ভাষা, আমি কলকাতার ছেলে, আমার ভাষা একরকম হবে। তোমাদের মধ্যে ধরো একজন কেউ বাঁকুড়ার মেয়ে বা হচ্ছে কেউ পুরুলিয়ার ছেলে, তাদের ভাষাটা একরকম হবে, কিন্তু আলটিমেটলি তো একই কথা বলছি, আমি ভাত খাবো। এই কথাটা আমি যেমন আমি চলিত ভাষায় কলকাতার ভাষায় বলছি, তোমরা ওই ওই মুই বা ওই রকম ভাবে হচ্ছে মুই ভাত খাবো বা এরকম টাইপের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো কিন্তু আলটিমেটলি মানেটা তো একই দাঁড়াচ্ছে। তো ওই মানেটা যে এক দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু ভাষাটা এক। বাংলা ভাষাতেই বিভিন্ন ভাগে এইভাবে হচ্ছে, প্রত্যেক ভাষাতে এই জিনিসটা থাকে, প্রত্যেকটা আঞ্চলিক ভাষাতে আছে। তো এইখানে কাজটা কি হচ্ছে, এটাও চাষিদের জন্য করা, এই জিনিসটা চাষিদের জন্য এই জন্যই করা। এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে চাষিদেরকে এবং তার ভাষাতে দেওয়া হবে। এই যে ভাষাটা, মানে আমাকে যে বলা হচ্ছে এই তুমি গিয়ে ওইখানে এই সারটা দাও, সেটাই যখন একটা পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার কোনো চাষিকে বলা হবে তার ভাষায়, মানে তার বাংলা ভাষাতেই তার যে অ্যাকসেন্ট সেইটাকে গিয়ে তাদেরকে বলা হবে যে তুমি এই কাজটা করো আর কি। তো সেই জিনিসটা হচ্ছে এখানে এটা এই প্রজেক্টটা হচ্ছে, এবং আপাতত এটা জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজে চলছে আমাদের যে আপাতত আমরা ভাষাটা বিভিন্ন ভলেন্টিয়ার দিয়ে ভাষাটাকে কালেক্ট করে আমরা কি করছি যে তারা হচ্ছে যে ওদের থেকে ভাষাটা নিয়ে এবং আমরা সেটাকে দিয়ে মেশিনটাকে ট্রেন করাচ্ছি। মেশিনটাকে ট্রেন করিয়ে আমরা, এটা মেশিন লার্নিং প্রসেস বলে এটাকে, মেশিনটাকে লার্ন করাচ্ছি যে এই স্পেসিফিক জায়গার ভাষা এইটা, এই স্পেসিফিক জায়গার ভাষা ওইটা। এইভাবে আমরা মেশিন মানে একটা কম্পিউটারকে লার্ন করাচ্ছি পুরো জিনিসটা, এবং কম্পিউটার তখন ওই জিনিসটাকে লার্ন করবে, করে পরবর্তী বাংলাটুকু খালি আমরা ম্যাকআউট থেকে আমরা খালি বাংলাটুকু করছি, কিন্তু এটা বলা ভুল যে পুরোটা আমরা করছি, কারণ পুরো দেশ জুড়ে এটা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা হিন্দি বলো, ইংলিশ বলো বা তামিল, তেলেগু, প্রত্যেকটা ভাষা নিয়ে এই জিনিসটা হচ্ছে। তো বাংলাটার দায়িত্বটা পড়েছে ম্যাকআউটের ওপর, তো বাংলাটা দেখছে ম্যাকআউট, এবং বাকি ইউনিভার্সিটিদের থেকেও হেল্প নেওয়া হচ্ছে, কারণ বাংলায় তো আমাদের এক্সপার্টাইজ নেই খুব একটা। তো আমরা বাকি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি বলো, আমাদের ওখানে আছে কল্যাণ ইউনিভার্সিটি, সবার থেকে হেল্প নিয়ে, বাংলা ডিপার্টমেন্ট থেকে হেল্প নিয়ে আমরা এটা কাজটা করছি। তো এটা এখানে কি মানে এই ব্যাপারটা কি হচ্ছে, মেশিনকে লার্ন করানো হবে এবং মেশিন ধরো মেশিনকে মানে একদম মাথায় যে বসে আছে বা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে, সে ধরো কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন থ্রো করলো যে হ্যাঁ স্পেসিফিক জায়গায় উত্তর 24 পরগনার এই জায়গায় আজকে বৃষ্টি হবে, তাহলে আজকে জল দেবেন না বা হোয়াট এভার, কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন থ্রো করলো উত্তর 24 পরগনায়। সেই মেসেজটা যখন থ্রো করলো, সে থ্রো করলো তার নিজের ভাষা, সে হয়তো ইংলিশে থ্রো করলো, কিন্তু যখন তার কাছে যাবে, উত্তর 24 পরগনায় যাবে, তার ওইখানকার ভাষাতে সেই জিনিসটা থ্রো হবে। বা পুরুলিয়ায় যদি যাবে, তো পুরুলিয়ার ভাষাতে সেই জিনিসটা থ্রো হবে। মানে তাদের মানে চাষিদের ক্ষেত্রে কি, চাষিদের যদি আমি একটা ইংলিশে মেসেজ পাঠাই তার মোবাইলে, সেটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তার পক্ষে বুঝে জিনিসটা যে ওরা কি হচ্ছে, কি করতে বলছে, কারণ সবাই তো আর অতটা পড়াশোনা জানা হতে পারে না। তো মানে সেই আমরা ধরে নিয়েছি যে একদমই জানে না, বাংলাটুকু জানে, তার আঞ্চলিক ভাষাটা সে জানে, যে ভাষায় সে কথা বলে সেটা সে জানে এবং সেটা সে ক্যাচ করতে পারবে। সেই হিসাবে আমরা এই মানে এই প্রজেক্টটা কি করা হয়েছে। তো ম্যাকআউট আর কি এটার মানে ম্যাকআউট এটার সাথে পার্টিসিপেট করতে পেরেছে এবং তার বাংলাটা আমরা দেখছি। তো সেই এটার জন্য এটা এখানে দেওয়া যে এই জিনিসটা হচ্ছে মানে আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরের মেইন প্রজেক্টটা, আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরের। তো অনেক ইউনিভার্সিটির মধ্যে ম্যাকআউটও একটা, যারা হচ্ছে একসাথে এই কাজটা করছে। কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা আচ্ছা, এইটা হয়ে যাওয়ার পর, মানে এই জিনিসটা আর কি হয়ে যাওয়ার পর আর কি, এই যেটা বললাম আর কি, যে এখন হচ্ছে তোমার ওই ডেটা কালেকশন পর্যায়ে আছে। তো এটা হয়ে যাওয়ার পর
তোমার হচ্ছে ওই স্পিচ রেকগনিশন, মানে ধরো আমি যে ভাষায় বলছি বা ও ধরো একটা অন্য জায়গাকার ছেলে, ওর ভাষায় অন্য, তো ওই যে যখন সে বলবে যে প্রবলেমটা গিয়ে বলছে যে হ্যাঁ আমার এই প্রবলেম হয়েছে বা এরকম কিছু, সেই স্পিচ রেকগনিশনটাও এখানে হয়ে যাচ্ছে, মানে স্পিচটা থেকে ও টেনে নিচ্ছে যে আচ্ছা এ তো বাঁকুড়ার অ্যাকসেন্ট, তার মানে একে আমার রিপ্লাইটা বাঁকুড়ার ভাষায় দিতে হবে, বা এতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অ্যাকসেন্ট, তার মানে একে আমার রিপ্লাইটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষায় দিতে হবে। এই ফিচারটাও এইটার মধ্যে আছে। আচ্ছা, চাষি কোনো টাইপ করতে পারছেন না, তো উনি মুখে বলে, যেমন আমরা কোনো কিছু সার্চ করি গুগলে, মুখে বলে যে এই প্রবলেমে পড়েছি তার সলিউশন কি, তো সঙ্গে সঙ্গে ওটা ওটা রিকগনাইজ করে তবে আপনাদের একটা মানে রেজাল্ট দেবে আর কি, যে কি করা উচিত সেই হিসাবে। ইন্টারনেটে থাক, হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো আছে, ইন্টারনেট। হ্যাঁ, এখনো তো দেখুন আমাদের দেশে ডিজিটাল ডিভাইড তো একটা বড় সমস্যা, এবং এই বিশেষ করে যখন ডিজিটালাইজেশন অফ এডুকেশন হলো, এই প্রবলেমটা আমাদের মধ্যে চলে আসছে। কিন্তু এবং আপনারা এটা একদম খুব যাদেরকে বলছেন, যাদেরকে অ্যাড্রেস করছেন, সেটা হচ্ছে মানে ভীষণ দরকারি, কারণ একদম ইনফরমেশন প্রভিশন বা ইনফরমেশন অ্যাক্সেসটা থাকে না, কিন্তু সেখানে তারা আপনারা বেসিক অ্যাজাম্পশন করছেন যে ইন্টারনেট সবার কাছে থাকছে। না, অ্যাজাম্পশনটা ওইভাবে হচ্ছে না, কিন্তু মানে একটা ভাবে তো শুরু করতে হবে। এটা কি কোনোভাবে, আমি জাস্ট হ্যাঁ। একটু বলছি, জাস্ট মানে একটা সাজেশন বলুন হ্যাঁ, বা হ্যাঁ, বলুন, কমেন্টস, বলুন, সেটা অবশ্যই। হচ্ছে যে মানে এরকম কি হয় যে দলবদ্ধভাবে ধরুন একটা জায়গায় কোনো একটা পার্টিকুলার দিন ধরুন বা 15 দিনে একদিন তাদের হয়তো এক জায়গায় করে, যাদের কাছে ধরুন ইন্টারনেটটা নেই, আচ্ছা, তাদের কারুর কাছে গিয়ে মানে একটা ডেটা সেন্টার মতো করে সেখান থেকে। ডেটা সেন্টার একেবারে না, একদম মানে মানে গ্রাম্যভাবে সেলফ হেল্প গ্রুপের যে কনসেপ্টটা, মানে আচ্ছা, সবাইকে এক জায়গায় করে একজন গিয়ে হয়তো মানে সেই আপনাদেরই যে টুলসটার ব্যবহার করছেন, কিন্তু সেই টুলসটার ব্যবহারটা হচ্ছে ইন দ্য সেন্স যে সেটা যাদের কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস তাদের কাছে পৌঁছানো, যাতে আরো আপনাদের টুলসটা আরো বেশি পেনিট্রেটিং হয়, বুঝতে পারলাম। কারণ অনেক প্রত্যন্ত জায়গাতে আছে যেখানে ইন্টারনেট এখনো নেই, লাইটের একদম একদম প্রবলেম আছে, একদম একদম তো আছে। সেইটাই কি করে আরো বেশি পেনিট্রেটিং যাচ্ছে, একটা সাজেশন না বা না একটা না, একদম কমেন্ট, একদম সেটার আমাদের জন্য। নেক্সট মিটিং এ আমি এটা বলবো তাহলে ওনাদের, কারণ এটা পুরোপুরি হচ্ছে এই বিল গেটস ফাউন্ডেশনের, তো ওনারা হচ্ছে আইআইসি, এবার আমরা বুঝতেই আমরা পেরেছি। যৌথ না, আমরা মানে একদমই মানে ওই যৌথটা অনেকের সাথে হচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন আমরা আর কি, তো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে আমাদের ওই ওই এটা আছে যে আমরা সাজেস্ট করতে পারি, তো আমি হ্যাঁ, আপনার এই মানে পয়েন্টটা সেই অবশ্যই সাজেশন অবশ্যই জাস্ট একদম একদম অবশ্যই। ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে যেগুলো বললাম আর কি পরপর পরপর জিনিসগুলো, তো ওই জিনিসগুলো তুমি তুমি যে কোশ্চেনটা করলে একটু আগে, যে এগুলো কি করে জানবো স্যার, কোথা থেকে শিখবো, ওই জলের জিনিসটা, এই একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা বানিয়েছি যেটা হচ্ছে ভিটিভি। আমাদের টোটাল মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল যত ওয়েবিনার হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে মোটামুটি 800-র ওপর ওয়েবিনার আমরা করেছি এই 2020 থেকে 2021-এর শেষে এই টাইম স্প্যানটার মধ্যে। তো এই যে 800 ওয়েবিনার আছে তার মধ্যে প্রায় 500, হ্যাঁ 500-এর ওপর অলরেডি আমাদের তোলা হয়ে গেছে এখানে এই ভিটিভিতে গিয়ে, এটা যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে। এখানে গিয়ে জাস্ট তোমাদের কিচ্ছু না, তোমাদের এইটার মধ্যে ঢুকে ওইখানে তুমি তুমি যেটা বললে ওইটা টপিকটাকে লিখলে, যে ওই কি ভার্টিক্যাল গার্ডেনিং, তো ভার্টিক্যাল গার্ডেনিং যেই দেবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওই ভিডিওটার লিঙ্কটা চলে এলো। এবার তুমি আমাদের সব ভিডিওগুলোই তোমার ইউটিউবে তোলা ছিল, তো ওইখান থেকে ডাইরেক্ট ইউটিউবে চলে যাবে এবং তোমরা ওই ভিডিওগুলো মানে যেটা যেটা যার যেটা আর কি তোমাদের ইচ্ছে আর কি, যে এইটা নিয়ে পড়বো, এইটা দেখবো বা এইটাই করবো, সেখান থেকে তোমরা ওটা দেখতে পারবে। এই এটা ফোন থেকেও খুলতে পারবে, এটা ফোন থেকে খুলতে পারবে এবং অ্যালং উইথ একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে। হ্যাঁ বল, এটা মাইকটা নিয়ে নাও, নইলে ম্যাডাম বলবেন শুনতে পাচ্ছেন না। বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হুম, এইটার কথা বল, বাকি সব করার। আচ্ছা, ওইটার কথা, ওই দেখো ওইটা ম্যাম যেটা সাজেস্ট করলেন ওই জিনিসটাই আমাদেরও আমাদের তো হাতে নেই ব্যাপারটা, আমরা সাজেস্ট করতে পারি ওনাদের যে এরকম একটা
সেন্টার করা, এবং যেখানে 15 দিন বা 20 দিন বাদে বাদে সমস্ত লোকরা মানে যাদের কাছে একদম ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিস নেই তারা আসবে এবং তাদের প্রবলেম গুলো ড্রপ করবে বা ওখানে জানাবে, এবং সেখান থেকে হবে। মানে ওইটা বাদে কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার বা ম্যাডামের কোশ্চেনের অ্যান্সার আমার কাছে নেই বলা যে আমরা। কি স্যার প্রবলেম গুলো স্টোর করে রাখবে এবং যেদিন হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদমই একদমই একদম প্রবলেমটা করে রাখলো, নিয়ে 15 দিন বাদে যখন ধরো 13 নম্বর দিনে তার প্রবলেমটা ডিটেক্ট হলো, সে 2 দিন বাদে গেল, গিয়ে হচ্ছে তাকে জানিয়ে দিল যে এই প্রবলেম গুলো আমার হচ্ছে, এবং সে মানে তাকে এই ফেসিলিটিটা দেওয়া হবে অন্তত যে সে যাতে মানে নিজে বলতে পারে, মানে স্পিচ রেকগনিশনটা, মানে মেন টার্গেটটা স্পিচ রেকগনিশনটা, তো স্পিচ রেকগনিশনটা করার জন্য সে যেন নিজে বলতে পারে সেই ফেসিলিটিগুলো জানিয়ে দেওয়া যায়। আমি ম্যাডাম এটা খুব ভালো সাজেশন ছিল। যারা বলতে পারে না তারা বলতে পারে না মানে এমন তো হতে পারে যে হয়তো কৃষিবিদ, সে হয়তো মুখে বলতে পারে না, সে তার কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ আনবে। আর টাইপের অপশনটা তো আছেই, দেখো এবার টাইপ করতে পারবে, এটা তো আমার মানে সে মুখে বলতে পারছে না এবং টাইপ করতে পারবে এরকম গ্রামের একজন চাষি, সেটা তো আমি এক্সপেক্ট করতে পারি না সেটা। মানে এক্সেপশনাল কেস তো থাকবেই, এক্সেপশনাল কেসের বাইরে তো হতে পারে না, এক্সেপশনাল কেস থাকবেই। তো বলতে পারে না যখন তার রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ ধরো আমি বলতে পারি না, তো আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ও বলবে, ওটা ইস্যু না। কিন্তু ম্যাডাম যেটা বললেন সেটা একটা বড় ইস্যু, এবং সেটা আমি মানে পরের দিন বলবো অবশ্যই মিটিং এ যে এইটাকে কি করে সলভ করা যায়, কারণ ওটাকে সলভ না করে এতদিন এগোচ্ছিল, তো ওটা ভুল হয়েছে আর কি, ওটাকে ঠিক করাটা, ওটা রেকটিফাই করে নেওয়া যাবে আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর এই যে তুমি তখন জিজ্ঞেস করছিলে তার সলিউশনটা হচ্ছে এইটা, এই লিঙ্কটার মধ্যে, এটা তোমাদের ফোনেও অ্যাপ আছে ভিটিভি বলে, ম্যাকআউট ভিটিভি বলে, তো ওখানে গিয়েও তোমরা এই অ্যাপটা খুলে সেখান থেকে সমস্ত ভিডিওগুলো হচ্ছে তোমরা দেখতে পারো। অনেক ওয়েবিনার আছে, বিভিন্ন টপিকের ওয়েবিনার আছে, সেমিনার আছে, সমস্ত কিছু তোমরা সেগুলো দেখতে পারো ওখানে। আর এই আপাতত এই তো তোমার যা যা বললাম সেগুলো বাদেও হচ্ছে প্রায় তোমার আরো এইগুলো বাদে প্রায় 800 ভিডিওস আছে, তো তোমরা সেখান থেকে বেছে তোমরা এগুলো দেখতে পারো। আর ম্যাডামের কাছে আমি পিপিটিটা দিয়ে যাচ্ছি, তো সো পিপিটিটা হচ্ছে তোমরা ওখান থেকে তোমার লিঙ্ক গুলো সব পেয়ে যাবে। কারোর কোনো কোশ্চেন আছে কি কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এখানে দেওয়া রইলো, আপনার মেশিনে রইলো, আপনার ইমেলেই রইলো। কারোর কোশ্চেন আছে, কোনো প্রশ্ন আছে কারোর কোনো? হ্যাঁ, কারোর কিছু প্রশ্ন নেই? সব ক্লিয়ার হচ্ছে? সব ভিডিও কোথা থেকে আমরা পাবো? ভেরি গুড, vtv.macautwv.net, ঠিক আছে? সেখানে আমাদের যা যা প্রোগ্রাম হয়েছে এখনো পর্যন্ত তার আলাদা আলাদা করে সেট করা আছে। হ্যাঁ, ওকে, অ্যাপটাও হতে পারে ভিটিভি বাই ম্যাকাও, ঠিক আছে? তাহলে প্লে স্টোর থেকে আর কি যেটা করতে হয়। আর হ্যাঁ, আর আমাদের যেগুলো দেখালো তোমরা অবশ্যই দেখো। এবং আরো একটা কথা যেটা বলি শেষে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে, ঠিক আছে? অনলাইন কিছু, অফলাইন কিছু। এই নয় যে আমাদের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে এই রাজ্যের একটা অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিভার্সিটি, যার অ্যাফিলিয়েশনে প্রায় 220টা কলেজ আছে গোটা রাজ্যে, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা যখন কোনো প্রোগ্রাম করি সেটা কিন্তু সকলের জন্য হয়, অর্থাৎ তোমরাও কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারবে, ঠিক আছে? আমাদের বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হয়, সেগুলোতে অবশ্যই পার্টিসিপেট করো। এবং তোমাদের সবাইকে বলছি, তোমরা বাংলা ইংরেজি যে সাবজেক্ট নিয়েই পড়ো না কেন, আমাদের এই ভিটিভিতে গেলে দেখবে কোডিং এর একটা সিরিজ আছে। কোডিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আগামী দিনের জন্য, ঠিক আছে? সেটা আমরা শিখিয়েছি, সেটা আমরা পরীক্ষাও নিয়েছি, আমরা অ্যানিমেশন শিখিয়েছি। এই সমস্ত ভিডিও তোমার ওইখানে আছে, তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা দেখবে। তারপর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আমাদের ওয়েবসাইটে প্রশ্ন করার জায়গা আছে। আর দেখবে তোমাদের কেউ কেউ হয়তো লিফলেট পেয়েছে, ওইখানে ফোন নাম্বার আছে, ওখানে তোমরা টেক্সট করে জিজ্ঞেস করতে পারো যদি তোমাদের এই রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে, ঠিক আছে? কারণ আমরা কিন্তু চাইছি যে শুধু মানে ওই ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট বা আদার স্টুডেন্টরা নয়, প্রত্যেকে আমরা
টেকনিক্যালি সাউন্ড থাকি, মানে আমরা যেন প্রত্যেকে টেকনোলজিটা মানে একটু একটু বুঝি, ঠিক আছে? এটা কিন্তু টেকনোলজি কিন্তু খুব দ্রুত চেঞ্জ, আমি যেটা বললাম যে আগে যে ছিল এখন সেটা নেই, ফলে টেকনোলজি কিন্তু দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে, দ্রুত চেঞ্জ হবেও। তাই এই কোডিংটা হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষা, ঠিক আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, এইটা জানতেই হবে। কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তোমাদের কিন্তু কোডিংটা জানতে হবে। তো এটা তোমরা অবশ্যই যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখো, ঠিক আছে? আর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারো। আর কে কে বোর হয়েছে একটু হাত তোলো তো, সবাই বোর হয়েছে নাকি? হাত উঠছে না, বোর কে কে হয়নি? আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। যদি আর কারো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করতে পারো, কারণ বুঝতেই পারছি দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে আসার পরে এরকম একটা ঠান্ডা ঘরে বসার পরে একটা মানে বাঙালি তো একটা আলাদা লাগে আর কি। তো সেটাই আমরা কাটানোর চেষ্টা করেছি, কিছুটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, জানি না আমরা কতটা পেরেছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের ভালো লাগবে। আর তোমরা যা যা কিছু প্রয়োজনে অবশ্যই করো, এবং লিফলেটে দেখো বেশ কিছু কোর্সের নাম দেওয়া আছে, সেগুলো তোমরা দেখো। কারণ এটা সরকারি ইউনিভার্সিটি, এখানে কিন্তু মানে খরচ খুব কম সমস্ত বিষয়, এবং আমাদের এই যেগুলো সেইগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে করানো হয়। অ্যাডভান্সি প্রোগ্রাম চলছে, আবার কিন্তু কোডিং আমরা শেখাবো, ফলে তোমরা কোডিংটা একদম শিখো। আর এটা যেটা বললো প্রিসিশন ফার্মিং, ওটাও কিন্তু তোমরা একটা চেষ্টা করো প্রত্যেকে ঘরে একটা করে যেন এটা হয়, কারণ গাছ আমাদের সব থেকে মানে পরম বন্ধু, গাছ খালি দিয়েই যায়, আমাদের থেকে খারাপটা নেয় ভালোটা দেয়। তো যত আমরা গাছ লাগাবো তত মানে ভালো, শুধু গাছ বসানো নয়, গাছকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। আমরা একটা প্রজেক্ট করেছিলাম, এখানে আছে বৃক্ষ বন্ধু, অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে এই রাজ্যে যত স্টুডেন্ট আছে তারা একটা করে গাছ বসাও, এবং গাছটাতে তোমার কোন একটা প্রিয় মানুষের নাম দাও। তাহলে কি হবে আমি বলছি, ধরো তোমাদের কাছে কোনো প্রিয় মানুষ, তোমার ভাই হতে পারে, বাবা হতে পারে, বা বন্ধু হতে পারে, হোয়াটএভার। তো তার নামে যদি তুমি গাছটা বসাও, তাহলে তোমার মধ্যে একটা জিনিস আসবে, গাছটাকে ঠিকঠাক করে রক্ষা করা, তাই তো? এই ছাগল বা অন্য কিছু এসে খেয়ে চলে যাবে, সেটা কিন্তু তুমি হতে দেবে না। সেই কারণে গাছটাকে রক্ষা করবে। গাছ বসিয়ে দিলাম, দায়ে সারলাম, তা কিন্তু নয়, গাছটাকে বড় করতে হবে, কারণ যত বড় হবে, যত পাতা হবে, তত তার অক্সিজেন আমরা পাবো, তত কার্বন ডাইঅক্সাইডটা নেবে, ঠিক আছে? তো যে কারণে গাছকে বড় করতে হবে। তো এইরকম আমরা প্রজেক্ট করাই, এই প্রজেক্টেও তোমরা আশা করছি পার্টিসিপেট করবে, সেটা তোমাদের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের স্বার্থে, ঠিক আছে? আর এই প্রিসিশন ফার্মিং যেটা প্রত্যেকের হয়তো সুযোগ হয় না, কেউ ব্যালকনিতে অন্তত একটা ছোট্ট জায়গায় যদি একটা ছোট্ট গাছ করে রাখো, তা তো ভালোই হয়, তাই না? গাছ কিন্তু আমাদের সবসময় দিয়ে যাবে, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? ওকে, ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ, এবং শর্ষণা কলেজের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আমাদের এখানে আনার জন্য এবং এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভীষণ ভালো লাগলো। সময় বেশি নেই, না হলে উপভাষা নিয়ে একটু আড্ডা দিতাম, তোমাদের থেকে জানতাম বরেন্দ্রী, কামরূপী, রাঢ়ী এসব, তো তোমরা বাংলা স্টুডেন্ট, এই উপভাষা নিয়ে কাজ হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে 42টা উপভাষা না কতগুলো আছে আর কি। মানে কেউ হয়তো বলছে আমি বাড়ি যাবো, কেউ বলছে আমি বাড়ি যাব, হ্যাঁ কেউ হয়তো বলছে কি কবে বাড়ি যাবি, এরকম মানে নানা রকম। আমি শুনছিলাম প্রীতিময়দা টেকনোলজি সেলের হেড, উনি আসতে পারেননি, তো উনি যখনই কাজ করছেন দেখছি যে কয়েকটা কিলোমিটার মানে যাচ্ছে, ভাষার পুরো আদল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা এটা ভালো জানবে আরো। আমি আসলে ইলেকটিভ বেঙ্গলি ছিল আমার গ্রাজুয়েশনে, তখন পড়েছিলাম বোধহয় 5টা না কটা উপভাষা হবে, ভুলে গেছি, কামরূপী, বরেন্দ্রী, রাঢ়ী, বঙ্গালী, এরকম একটা। তো যাই হোক, অনেক ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, এবং এক্সপেক্ট করছি যে আমাদের অনলাইন প্রোগ্রাম তোমরা প্রত্যেকটা অ্যাটেন্ড করো, প্রত্যেকটা কিন্তু ফ্রি, কোনোটাতেও একটাও টাকা পয়সা লাগে না, পুরোটাই ফ্রি। তোমরা খুব ভালো থেকো, আনন্দ থেকো, থ্যাংক ইউ। এই সেশনে আমরা দুখানা খুব ভালো পেপার পেলাম, একটা ডিজিটাল আর্কাইভিং এর অফ লিটারেচার এবং আরেকটা ডিজিটাল টুলস অফ নট অনলি লার্নিং, ফার্মিং ও নানান রকম পেলাম। তো আশা করছি এটাতে আমাদের সবারই জানা হলো নতুন বিষয়। তো এবার পরের সেশনটা শুরু হবে, তো এই সেশনটা এখানেই শেষ হলো। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you for the most enlightening session. I'm sure everyone present over here enjoyed the session thoroughly.
I'm sure we would all welcome a short pause for refreshments at this point. We will all come back after 5 minutes, and we will be starting with the plenary session and the valedictory session in a while. Dr. Parui, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Am I audible? Can you speak once more? I'll just check the sound. Am I audible now? A bit louder. Actually, you're audible, but the volume is coming a bit low. Okay. Is it better now? Is it getting better now? Yeah, this is good. This is Okay, great. okay. So you're logged in. We are just going to start Sure. with this session. All Sure. right. Absolutely. Okay. I'll just hand over to the ones who are going to start and Sure. try and let's see. Sure. Yeah. Welcome back to the penultimate session of the day. Let us all now welcome Dr. L.R. Prem Kumar, the chair of this session, to the podium, and Dr. Abhishek Parui, who would join the seminar through the online medium. May I request Dr. Prem Kumar to start the session? Thank you. I am very honored to be a chairperson in this last plenary session. I'm very happy to invite Dr. Abhishek Paruk. It is my immense pleasure to introduce him. Dr. Abhishek Paruk did his PhD in Durham, UK. He is presently working as an assistant professor in English and memory study at the Indian Institute of Technology, Madras. And he is also associate fellow of the United Kingdom Higher Education Academy. He is the author for few books. One is Postmodern Literature and Culture, and also the book Literary Metaphor Memory. And he is also a principal investigator at the Center for Memory Study at IIT Madras, and also founding chairperson of the Indian Network for Memory Studies. He is going to present his talk on memory in the digital world, the connective turn in memory study. I would like to share a few things before we start his talk. We are frequently encountered the word e-governance, e-commerce, and electronic. Nowadays, almost everything has gone electronic form. Once uploaded the data in electronic form, anyone can use in anywhere.
if a person wants to learn language, he can get the content from the internet. Today, the entire world moving speedily towards digital world, and we have to learn new things from the new technology. So digital technology have changed in every use of human memory. When information is saved or made readily available online, there will be less needed to maintain access to that information within the biological structure of memory. People increasing depending on the internet and various devices to learn and remember, but the implication and the concern of this dependency remaining large unknown. I hope that the talk will be also provide an overview of research data on the memory in the digital age. It focuses the particular on issue related to the transaction memory, cognitive memory, loading and the learning in the classroom. And now I request Dr. Anvik Paul. This is open for you. Thank you. Thank you very much. I hope I'm audible. Can you all hear me properly? Okay. So thank you at the very outset for the very nice invitation and the very warm welcome. I'm really sorry. Can you speak a little bit loud? Oh, am I audible now? Can you hear me? Yes, yes. Okay, right. So at the very outset, I thank the organizers of Sarsuna College, Kolkata for the invitation and the very warm introduction. And I also congratulate the organizers of what is a very well-conceived conference. I think the topic itself is something which is very attractive, very urgent, and very vital in the world we live in today. The whole idea of creativity and pedagogy in digital ecology. In fact, I'm quite interested in this term digital ecology because I will talk about the connective turn in memory studies, which also talks about the memory ecology. So what I will do in this very brief session is look at the dialogue between the digital ecology and the memory ecology. And what I hope to arrive at the end of the session is to see how there seems to be a very symbiotic relationship between the memory ecology and the digital ecology, because a large part of what we call memory today is processed digitally, is processed, remembered, consolidated, and recorded digitally. And that is something which we can talk about in some details later. But let's first introduce the term memory studies. What is memory studies? Before we start talking about the digital turn in memory studies, it is useful. If I'm not audible, please tell me anytime, and I will do my best to up my volume a little bit. Okay, so what is memory studies? Let's talk a little bit about that discipline, and then talk about the digital turn in memory studies, the connective turn in memory studies, and how is that related to something what we call digital ecology, which is the theme of this conference. So very fundamentally speaking, memory studies is a discipline which tries to engage with the processes of remembering and forgetting. Now, I'm using these two terms together, remembering and forgetting, because what the theory that we use in memory studies is that remembering and forgetting are connected categories. So when we look at memory studies, when we study memory in memory studies, we sometimes engage more with the study of forgetting. What gets forgotten, how it gets forgotten. These things become important, sometimes perhaps more important than things which are remembered, right? So, and what that means in a very theoretical way is that remembering and forgetting are very biased activities. And now I'll talk a little bit about digital bias as well, how the whole idea of bias is not just something human or subjective, but bias can also be algorithmized, as it were, right? How you code a certain machine, how you code a certain engine, search engine, or whatever the case may be, will also carry markers of bias. So that's the term that I'm going to leave it open for you at the end of the session. Digital bias, the ontology of bias in terms of how even digital technology can be markers of bias, as it were.
But let's just go back to memory studies. So when I just said right now that remembering and forgetting are connected activities, what do I mean by that? Isn't that an oxymoron that, remembering and forgetting, are they not opposites of each other? That's what we normally commonly consume, and the way we look at memory, that remembering is the opposite of forgetting, forgetting is the opposite of remembering. But what we do know today, through scientific research, through philosophical research, through empirical evidence, is that in order to remember something, the human subject must be able to forget, right? So we're looking at forgetting as an ability, forgetting as something which is necessary, a necessary component of remembering. In other words, when you're chunking in information, and that metaphor of chunking is something which is used by lots of neuroscientists today. One scientist that I can immediately think of right now is someone called Joseph Ledoux, L-E-D-O-U-X. So if you look at Joseph Ledoux's work, he talks about how memory works in chunks. So chunks of information are gathered together, and that is consolidated. And depending on the strength of consolidation, you are able to retrieve it later. Now, what that immediately means is that when something is chunked in together, there are certain parts which are also chunked out, right? So any event which is encoded in the brain, and memory is a process of encoding, right? So you experience an event, it can be an event which you see, it can be an event which you can hear about, which you can read. But what the brain does is it encodes that information, it encodes that event, right? And depending on how strong the encoding is, it gets consolidated in the brain. And again, depending on how strong the consolidation is, it is retrieved later. Now, every act of encoding is an incomplete act. Every act of encoding is a fragmented act. It's a chunk act. So when you're chunking in a code, when you're converting an event into a code, when you're chunking in information, you're also chunking out certain information. And that is why it is important to, when you look at memory, to look at remembering and forgetting as cognitively and also functionally connected activities. In other words, any act of memory is a combination, an asymmetric combination, asymmetric entanglement, as it were, of remembering and forgetting. So it's not enough to say it's remembering or forgetting, it's remembering and forgetting. So when you're remembering an event, when every human subject remembers an event, an experience, anything, you must be also simultaneously able to forget. So again, notice how we're looking at forgetting as an ability, forgetting as something which is the brain is designed to do. Just like the human brain is designed to remember, designed to process information, designed to convert event into a code, it is also equally designed to forget and chunk out certain information. Now, if this is the case, what does it do to the digital world? What does it do to the idea of digital memory, which is a term that I'm trying to throw open here? A digital memory, a digital forgetting, right? So forgetting as a digital phenomenon, remembering as a digital phenomenon. But before we go into that, let me also talk about something else, which is seemingly a paradox. What I just said can sound like a paradox, that remembering and forgetting are connected activities. Normally, we don't think of these two terms in this way. The other paradox about memory studies is that when you talk about memory, we most often think of memory as something which looks back at the past, something which is recreating the past, reconstructing the past, retelling the past, as it were. But it's equally important to know or to understand, and this is again something which we know through empirical research, through scientific evidence, through psychological case studies, etc., that memory is also a future-looking activity. How you remember or what you remember doesn't just determine how you look back at the past, it also determines how you shape the future, right? And that shaping of the future can take place collectively, let's say at a national level, at a cultural level, historical level. It can also take place privately, psychologically. So what you remember, and if you go back to the first paradox which you talked about, what you remember and forget also determines how you act in the future, how you carry that memory in the future, or you carry the forgetting in the future. So again, forgetting becomes something connected to memory. So what gets forgotten? And history is full of examples, let's say, of figures, of events, of episodes, of incidents, which are remembered and forgotten.
right? And that again determines the narrative which goes ahead in the future, the cultural narrative, the ideological narrative, the national narrative, the political narrative, the collective narrative, whatever the case may be. So, a large part of what the future is for the human subject, for the collective, for the nation, for the culture, for the community, any collective group that you can think of, is shaped by what is remembered, right? So remembering is not just looking back at the past. Remembering can also be seen, should also be seen as a way to engage with the future, as a way to navigate with the future, right? And this can happen at a very banal level. Let's say, if you just take the example of something very, very banal, something very, very personal, very psychological, very motor, very muscular, shall we say, muscle memory. So someone learning how to ride a bicycle, right? Memory of learning how to ride a bicycle, that is a learned memory, right? You first fall and then you stop falling and then you get balance. So your body begins to remember how to ride a bicycle. Now, the memory of that knowledge of how to ride a bicycle will help the subject to move forward in future. Like, literally you sit on a cycle and that can take you ahead, right? So that's a very banal example I just gave. But the same structure, the same paradigm may be used to understand how cultures process memory in terms of not just looking back at the past, but how that looking back in terms of what is remembered, what is forgotten, that shapes how the culture will move ahead in future, right? In terms of what gets remembered, what gets forgotten, what gets highlighted in the memory, what gets sidelined in the memory, and so on and so forth. In other words, memory ecology, the way the whole ambience around memory, the whole atmosphere around memory, the whole the space and time around memory, it depends on different kinds of biases. It depends on different kinds of resurrections, recreations, retellings, but also different kinds of marginalization, different kinds of silences, different kinds of peripherality, etc. Right? So these things become very, very important. Now, having said these two paradoxes, the memory and forgetting are connected, that memory is also about the future and as much as it's about the past, etc. Let's assume this is paradox 1 and paradox 2. How do we map this, memory studies in a digital world? In other words, how should one study memory in the world we live in today, the digital world we live in today, or shall we say, the post-digital world? Because the digital revolution seems to have already happened, and it is something which is already a thing of the past. And all of us, in some sense, are subjects in a post-digital world. We are always already digital, whether we know it or not, whether we realize it or not. I mean, for instance, this very conference, the way I'm appearing in this particular platform, is a very good case study of digital pedagogy, right? In terms of how I'm talking about something, how this has been listened to, how I'm appearing, how this entire knowledge system has been disseminated and consumed and distributed, etc. So this itself is a case study of digital pedagogy. That's why I congratulated the organizers of this conference for conceiving such a wonderful and such an urgent topic. Now, the term connective turn, which I'm using in this very lecture, is used by someone called Andrew Hoskins. Now, Andrew Hoskins is one of the seminal figures in memory studies, and he's based out of Glasgow University. But he's someone who came up with this term, the connective turn in memory studies. Now, when we talk about connective turn, I must also mention something else that Andrew Hoskins has mentioned, and that is the whole idea of memory, the whole experience of memory in the world we live in today. It has an emergent quality. It must emerge from somewhere. It must emerge from an experience. It must emerge from an incident. It must emerge from an event. Let's say, that's something which has always been there. Let's say a big event happened. It can be a sports event. It can be a cultural event. It can be a political event. But that event is an example of emergence. The memory will emerge from that event, right? But what the digital world also does is it makes that emergent quality of memory very quickly connective. So now we have this massive machines, this magnificent machines, smartphones, laptops, Instagram, Twitter, Facebook, you name it. We're living in a very, very digitally distributive world. And this digital distributivity, it's no such term, so don't quote me, I'm just using it for the purpose of understanding. The digital distributivity of the world we live in today is part of the marker of memory, how memory gets spread. Our memory becomes viral. Again, notice how there's a medical metaphor used
in terms of how a certain meme, a certain knowledge narrative, a certain knowledge capsule is distributed with enormous velocity. And that velocity is really enormous. It's sometimes alarming, etc. in terms of how quickly knowledge narratives can spread, how quickly memory narratives can spread. And again, notice how all of us experience it in different degrees almost every day now, that what gets remembered, what gets distributed, what gets consumed, not just determines that particular event or that particular past, but also how the event will travel in the future, how that perception will travel in the future, how the narrative will emerge in the future. And that can be political, that can be cultural, that can be ideological, that can be all kinds of narratives. But there's definitely a very futuristic quality about digital memory because it travels forward in time. And the other reason why it is also very interesting in terms of the temporality is because there is a deathless quality about digital memory. And I use the metaphor of Dorian Gray, and I'm sure it's familiar to most of us in this room. So that image which never grows old, right? That appearance which never grows old, the Dorian Gray quality. And there is a definite Dorian Gray quality about digital memory because images never die in the digital world. And we see examples every day of someone's old tweet resurfacing, some old interview resurfacing, some image resurfacing. And I use the word resurfacing very deliberately because nothing really never goes away, in a digital world, right? It can always be resurfaced. It can always be resurrected in a very almost Christian biblical sense. It can rise from the dead, right? And that can be brought to life again for all kinds of purposes. It can be for commercial purpose. It can be for entertainment purpose. It can be for political purpose. Something someone had said many years ago. Something someone had worn many years ago, the dress, an attire, an appearance, an event, anything can be brought back from the dead, as it were, right? And made to be distributive again in a digital world. So what that means at a very functional level is that there's an enormous velocity about memory in the digital world we live in today. The connective term in memory studies, which is about looking at memory in a digital world through this maze of machines, through this massive ensemble of machines, almost like this delusion rhizomes. We have this different rhizomes which control the memory, which spread the memory. That determines the velocity, that determines the virality of memory. But let's take this scenario, which we experience every day, in terms of how memory spreads, in terms of how memory is consumed, in terms of how memory is recreated, resurrected in almost death-like way. And the digital world is very deathless, like I said. As long as there is internet, as long as people are connected in this massive worldwide web, nothing really dies, nothing really goes away, nothing really disappears. And this absence of disappearance is something which is, it's very interesting. One can look at it in many different ways, ethically, theoretically, philosophically, also through different kinds of cognitive lenses. But let's just go back to the, now that we engage with the second paradox, let's go back to the first paradox, which I started off with, forgetting. What happens to forgetting in a digital world? Now, if you remember, I started this session by saying that one needs to look at memory as an activity. So, my common rule of thumb that I use is just like when you're reading Judith Butler or the post-structuralist theorists of gender, who look at gender as a verb. And I think that's a very, very, very good, convenient way to look at gender. I believe memory should also be looked at as a verb, as an activity, as something which happens, rather than something of a static, monolithic ontology, right? Memory should be seen as a process of becoming, unbecoming, rebecoming. So there is this deconstructive quality about memory, which has always been there, right? So, and that's why the whole entanglement of remembering and forgetting together, going in loop. So every act of memory is simultaneously an act of remembering and an act of forgetting. And these two should not be seen as functional or ontological opposites, but as connected categories. It's something which we started off with in this particular session. Now, what happens with this entanglement?
what happens with this seemingly paradoxical entanglement in a digital world, right? So, when you talk about memory in a digital world, how is forgetting operative in a digital world? How do people forget in a digital world? Is forgetting possible? Is forgetting a phenomenon, etc.? Now, one thing we must remember very, very quickly is a memory, whether it's happening through a brain, whether it's happening through a machine, whether it's happening through a collective, memory is a notoriously biased activity, right? Every act of remembrance, every act of memory, if you're looking at memory as an activity, it is a notoriously and profoundly biased activity. So bias is something which is embedded in memory. In fact, I should tell us a quick anecdote over here. A couple of years ago, just before the pandemic happened, we at the Center of Memory Society Madras, we had a visitation from KLM Dutch Airlines. This is a very big airlines company, and they were visiting Chennai. They're working with TCS, and they wanted to study something very interesting. They were saying that the booking system in a KLM Dutch airline, that seems to have bias. The booking system seems to have racial bias. The booking system seems to have different kinds of biases, in the sense that when people's seats are being put together, somehow there seems to be some kind of profiling going on. The non-white people are made to sit together. The white people are made to sit together. Men, women are made to sit in a certain pattern, etc. So they were intrigued because they wanted to figure out how do machines, which are just simply algorithms, operating with codes, how can they actually start profiling people in terms of how sitting arrangements are made? Now, what that means is, see, machines are, even if you look at AI, for example, AI is a big thing now. Almost every machine has AI inbuilt in them. But AI operates with codes, AI operates with algorithms, AI operates with things which are fed into it, right? So obviously the codes, the people feeding in the codes into the AI machines, they are operating from a certain subject position, from a certain bias position. So what that means is the digital world can also be biased in quality. And just take a look at a smartphone, for example, right? Depending on what you search in your Google, depending on how you search in your search engines, immediately your smartphone will start prompting things to you, right? And that's how the AI is inbuilt. Every subject is profiled depending on the subject's searches, the subject's search biases, the subject's purchase biases, the subject's consumer biases, right? So all these biases get immediately informed into the algorithm. What that means is the digital world, and this is the argument that I'm making, one tends to think of machines as neutral, one tends to think of machines as subjective, as gender neutral, subject neutral, consumer neutral, etc. In fact, the digital world has told us today, it's showing us at a very everyday, banal level, that it's just the opposite, right? The digital world can actually be profoundly biased in quality. And the human biases in terms of what we want to wear, what we want to eat, what our consumer choices, those get remembered in a digital world. So in a very spectacular way, we can look at the digital world as an example of bias remembering. And all this bias remembering, the bias memory becomes information, which gets fed into the different search engines, which get fed into the different kinds of products you're buying, the different websites you're visiting, etc. Right? So the man-machine interface, and that's the last bit that I'll talk about, and then I'll end. So what that also means is when you're talking about the digital engines and the bias remembrance, the bias forgetting, and how the bias becomes part of the information with which the subject is profiled. So every one of us gets profiled when we're looking at a smartphone, when we're looking at Amazon, when we're looking at any of the search engines, Google, or whatever the case may be, depending on our past history, depending on what we tend to do. So the tendency, we are biased, we are profiled due to our tendencies of purchase, of consumption, etc. Now, what that does at a very structural level, and this is the interesting bit about memory in a digital world, is it creates this really interesting clusters, the consumer clusters, with which memory, forgetting, resurrection, recreation, all these things come together in a world wide web. And what that means is memory becomes very interfacial in quality. So memory becomes an interfacial activity. Memory operates through interfaces.
What kinds of interfaces? Man-machine interfaces, organic, inorganic interfaces, analog, digital interfaces. So this interfacial quality of memory is, again, a very, very big marker in the digital world, right? So memory in the digital world is connective. Memory in the digital world is one marked by velocity. Memory in the digital world is one marked by bias, but equally, memory in the digital world is profoundly interfacial in quality. And this interface between man and machine, and the interface is quite asymmetric as well. You don't quite know when the man ends and the machine begins, right? So there's something almost post-human about memory in the digital world, right? Because we don't quite know which bit is the organic bit, which bit is the inorganic bit. We don't quite know where the brain ends and the codes begin. We don't quite know if the brain determines the codes or the codes determine the brain. So it just became so entangled. And this entanglement obviously has, and it can generate different kinds of debates, theoretical debates, ethical debates, political debates, narratological debates as well. Those of us interested in narratology would find this very, very interesting as well. What happens in a memory narrative when the human and the code begin to mix together? The human and the algorithm begin to mix together. In fact, when I teach cultural studies these days, I say, we need to sort of look at cultural identity today also as algorithmized identity, right? So all of us are algorithmized in certain ways, depending on what we are searching, depending on what we are looking at, depending on what kind of search engines we are using. We are getting profiled by the codes, by the algorithms in different ways, right? So memory in the digital world is interfacial in quality. It is connective in quality. It is marked by velocity. It is marked by virality. And it also profoundly foregrounds bias. So in fact, one might go as far as to say that there's almost an industry of bias in a digital memory today. So bias has become an industry. So for example, Swiggy will prompt you to buy something, based on what you have bought earlier, right? Amazon will prompt you to buy something based on what you have bought earlier. So bias is very, very foregrounded. It's hyper visible, actually. So bias has actually become an industry in the commodity fetish, which relates to memory and the digital ecology we live in today. So at this point, I'll stop my session. I'll stop speaking. I'm happy to answer a few questions if there are any, but I think it's a very well-conceived conference, and I congratulate the organizers of this conference for thinking of such a brilliant topic, because I think it's something which is which touches pedagogy, it touches identity, cultural identity, it touches language, it touches transmission. The transmission of knowledge, for example, right? How knowledge gets transmitted, disseminated. So it all operates through digital ecology. So a good engagement, a robust academic study of the digital ecology is, I think, of urgent importance in the world we inhabit and internalize today. So thank you again for this opportunity, and I'm happy to answer a few questions if there are any. Thank you. Thank you, Dr. Abhishek. Really, the study on memory is very interesting one. It's quite interesting, and the talk has given very much informative talk. Now we can have a discussion. This session is open for discussion. Students can ask question related to this talk. They have no question. There's no question, right? Yeah, there is no question regarding that. Really, it is very interesting and informative talk. It focused about the digital memory and information retrieval, data retrieval and chunking, and human and machine communication. I would like to thank on behalf of organizing committee to have this kind of wonderful lecture. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Best wishes. Thank you.
Thank you, sir. We have come to the end of this wonderful day to thank all the distinguished speakers, guests, and collaborators for cooperating with us. We are going to start with our valedictory session shortly. Kindly wait for it. We are now going to start with our valedictory session. It is our honor to welcome Dr. Shoibal Kaur to deliver the valedictory speech. Shoibal Kaur is Reserve Bank of India Chair Professor of Economics at the Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, India, and a Research Fellow of the Institute of Labor Economics, Bonn. He has been a Professor of Economics at Calcutta University and a Fellow of the prestigious Alexander von Humboldt Foundation during 2008 to 2009. He held visiting positions at Amsterdam School of Economics, Santa Fe Institute, Hamburg University, United Nations University, etc. in recent years. He is the managing editor, South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance. He also serves as the director of the Eastern Regional Center of ICSSR. His research interests are broadly in the areas of labor economics, international economics, and applied microeconomics, having published in well-known peer-reviewed journals such as World Development, IEE Transactions, European Physical Journal, Environmental and Resource Economics, Resource and Energy Economics, Economic Modeling, Economic Letters, Ecological Economics, etc. His co-authored and edited books include The Outsiders, Economic Reform and Informal Labor in a Developing Economy, published by the Oxford University Press in 2011, International Trade and Economic Development,
industry and labor market issues in developing and transition countries, and international trade, welfare, and the theory of general equilibrium. He has undertaken research projects funded by various international agencies, the Government of India, Planning Commission, GOI, UNICEF, etc. May I request Pallavi Mukherjee from the English department to do the honors? Professor Shoaib Kaur. Over to Professor Shoaib Kaur, please. Well, good afternoon, and thanks to everybody here present this afternoon for the valedictory session. Okay, yeah. So let me first begin by thanking the college, your honorable principal, Professor, and the organizer of this conference, who has done an excitingly quick job of holding this entire program together, Dr. Shen Gupta, your own teacher here, and of course the coordinator of I think IQAC or something, Dr. Chakraborty. I'm grateful to all of them for organizing this one-day seminar jointly with ICSSR Eastern Regional Center. I would like to tell you a little bit about the ICSSR Eastern Regional Center, so that if you are going further with your education, and also for the professors here who might be interested in getting some collaborative activity with the ICSSR. We are located in Patuli. It sounds a bit far, but essentially it's near Godia number 5 bus stoppage, and it's reachable through some of these routes here. Essentially, this is the Eastern Regional Center of the Delhi-based Indian Council of Social Science Research, which, as some of you might know, is the parallel body of UGC. Essentially, UGC came up with a lot of teaching, as definitely colleges sustain and excel in doing teaching for the undergraduate and graduate students at the Calcutta University or Jadavpur University. ICSSR came up so that we could focus more on research activities and have less of teaching burdens. So we are in a way privileged, those who are part of the ICSSR, Indian Council of Social Science Research, as part of their direct activities through research institutions, or being a member of ICSSR. We encourage and try to sponsor as much of research work as possible, mainly in humanities and social sciences. We do not have the coverage of natural sciences, because there are many funding agencies in the country which give profuse amount of money to natural sciences. But social science is, after all, a second grade citizen in this country. It's not given enough emphasis or attention as it should have been, because it's, after all, the core of the society, which comes from learning and practicing social science disciplines, whether it's literature and language, whether it's economics, sociology, political science. These are integral part of how we understand our surrounding. It doesn't happen so easily in a country like India, where it's basically pushed to the fringe, that more emphasis is given to natural sciences and less to social sciences. So ICSSR Eastern Regional Center is dedicated to pushing these limits as much as we can do. Sometimes we are also short of funds and we cannot deliver as much as we wish to, but effectively for holding collaborative seminars, conferences, and for professors, if you wish to apply for individual projects, which are typically like UGC minor research projects, feel free to apply to ICSSR. We try to get it done as quickly as possible. I don't usually keep things on hold for more than a month, given the workload and the staff strength.
at ERC. But usually if the project has merit, it definitely gets funded. That I can tell you for sure. And we do request faculty from different colleges and universities to keep writing to us, to keep visiting our website for newer announcements and to see if new areas can be explored in the process. I would also tell the students that there are certain facilities called study grant that's also available from the Eastern Regional Center. So if you really graduate, and become a master's level student, you want to do a bit of field work somewhere, you want to go to Delhi for, going to a library or National Archives, a museum, or anything you wish to do, as continuation of your studies, you can also apply to ERC, where we can provide at least 20,000, 25,000 for your travel and living expenses for about 20 days, 50, or 25 days of staying outside your domicile, right? So many people do not know this, but if you do go to our website, these are clearly announced and reported. Feel free to write to us, apply if you want to do so. Just to kind of give the flavor of what has been happening in today's talk here. Once again, thanks to Dr. Sengupta for organizing this and bringing Macau and other technically equipped people to talk about the issue of ecological digital ecology and essentially what surrounds us. And আমি একটু বাংলাতেও বলতে পারি, কিন্তু মানে if you do not mind, I can mix it up, right? দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ হলে ভালো হয়, so that's fine. So দেখুন, essentially we are surrounded by digital activities, and more so with the onset of COVID, right? মানে আমরা এতটা digitally accomplished এখন যতটা হয়েছি ছিলাম না, right? এতটা exposed ছিলাম না, তাই তো? ফলে আমাদের স্টুডেন্টদের থেকে শুরু করে মাস্টারমশাই সবাইকে সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে হয়, right? And this exercise of getting digital, whether you are doing a banking a network related activity or simply a classroom teaching, we are enslaved by our digital surrounding, right? এটা ভালো মন্দ আমি জানি না, এটার সোশ্যাল এবং ইকোনমিক ইমপ্লিকেশন ভ্যারিড, কিন্তু আমি কতগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট বা একটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু বলতে চাই, যেটা চট করে সামনে আসে না। একটা হচ্ছে, আমি কিছুটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে গেলে আমি অর্থনীতির অধ্যাপক, ফলে অর্থনীতি নিয়েই চর্চা করি। আমি আপনাদের ডিপার্টমেন্টের অর্থাৎ লিটারেচার ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ নই, ফলে আমাকে খানিকটা রসকসহীন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এর মধ্যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে খানিকটা রসকস খুঁজে পাওয়া যায় যদি ইন্টারেস্টিং কিছু ইস্যু এক্সপ্লোর করা যায়। আমি একটা ইস্যুর কথা বলছি। আপনারা জানেন যে আমাদের যে ডিজিটাল সার্ভিসগুলো প্রোভাইডেড হয়, তার জন্য বিরাট বিরাট সার্ভার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। মানে ধরুন, আপনারা যে ইন্টারনেট ফেসিলিটি পাচ্ছেন, তার সার্ভার হয়তো ক্যালিফোর্নিয়ায় বা তার সার্ভার হয়তো নিউ জার্সিতে, আমরা সেটা জানিও না কোথায় আছে, কিন্তু সেই সার্ভারগুলো বিরাট বিরাট স্টোরেজ ফেসিলিটিতে স্টোর করা থাকে। এবং এক একটা সার্ভার স্টোরেজ ফেসিলিটি বিভিন্ন কোম্পানি বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন মেনটেন করে। তার মধ্যে ধরুন গুগল মেনটেন করে, অ্যামাজন মেনটেন করে, এবং এরকম বহু কগনিজেন্ট বা IBM বা আপনার যত টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি বা ডিজিটাল টেক সেক্টরের নাম বলতে পারবেন, সবাই এগুলোর সঙ্গে যুক্ত কোনো না কোনো ভাবে। কিছু একটা বড় সেট আছে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নে, অস্ট্রেলিয়াতে আছে, ইন্দোনেশিয়াতে আছে, মালয়েশিয়াতে আছে, আবার ওয়েস্ট কোস্টে আছে কমপ্লিটলি, পুরো আপনার ক্যালিফোর্নিয়া, সান্টা ক্রুজ, the entire location has a huge storage of these digital facilities, right? পেনসিলভ্যানিয়াতে আছে, ইউরোপে আছে, বিভিন্ন জায়গাতে। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, লক্ষ্য করে দেখবেন যে ইন্টারনেট ফেসিলিটির দাম কিন্তু ক্রমাগত কমছে। সেটা জিও সার্ভিসের মাধ্যমেই হোক বা আমরা যেটুকু ইন্টারনেট ফেসিলিটি ইউজ করি থ্রু পাবলিক ব্রডব্যান্ড সিস্টেম অর প্রাইভেটলি পারচেজ ব্রডব্যান্ড সিস্টেম, সবার কিন্তু যে ইনিশিয়াল প্রাইস ছিল সেগুলো ক্রমাগত কমছে, তাই তো? মোবাইল ফোনের দাম যখন লোকে প্রথম কিন্তু, একটা ফোন আসার জন্য, আপনারা কেউ জানবেন না এটা, কারণ আপনারা তখন দেখেন যে আপনারা সদ্য জন্মেছেন, যারা স্টুডেন্ট আছেন পার্টিকুলারলি, হয়তো একটু এজেড মাস্টারমশাই এটা বলতে পারবেন
যে আমরা যখন প্রথম মোবাইল ফোন ইউজ করতাম তখন ফোন রিসিভ করার জন্য 3 টাকা করে দিতে হতো, রাইট? এবং সে ফোনের সাইজ ছিল শিল নোড়ার মতো, মানে ছুঁড়ে মারলে লোকে মারা যেতে পারে আর কি, এত ভারী এবং ওজনদার। Those things have changed, right? Those are technological innovations that have changed the scope of how we deal with technology on a day-to-day basis, right? এই যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি, আমাদের সবার কাছে এখন একটা দুটো করে স্মার্টফোন আছে। I hope all of you have it. I'm sure all of you have it. I don't hope it, but I know you have it. তো এটার দাম যদি একেবারে আকাশ ছোঁয়া হতো, আমরা অনেকে অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না, রাইট? অন দি আদার হ্যান্ড, এই প্রোডাক্টের দাম কমছে, কিন্তু যারা সার্ভিসটা প্রোভাইড করে, যে ফেসিলিটিটা প্রোভাইড করে, তাদের কিন্তু কস্ট অফ প্রোডাকশন কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে। এইটা খানিকটা উজ্জ্ব থেকে যায়, কারণ আপনার ইলেকট্রিসিটি চার্জই বলুন কিংবা লোকেশন কস্ট বা রিয়েল এস্টেট কস্ট, যেখানে এই বিরাট স্টোরেজ হাউসগুলো থাকে, সেখানে রেন্ট প্রচন্ড রেটে বাড়ছে। আর যে স্টোরেজ হাউসের কথা আমি বলছি, সেটা অ্যামাজনেরই হোক বা গুগলেরই হোক, এরা যে পাওয়ার কনজিউম করে তাতে একটা মোটামুটি ছোট শহরের আলো জ্বালানো সম্ভব। বিরাট পাওয়ার কনজাম্পশন হয় এখানে। তো যদি ইলেকট্রিসিটি কস্ট কন্টিনিউয়াসলি বাড়ে, রিয়েল এস্টেটের কস্ট কন্টিনিউয়াসলি বাড়ে, এদের পার ইউনিট কস্ট অফ প্রোডাকশন বাড়ে, কিন্তু কস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট দে সেলিং টু দ্য পিপল সেটা যদি কমে, তাহলে একমাত্র উপায় এরা সার্ভাইভ করতে পারে সেটা হচ্ছে বাই স্কেলিং আপ। অনেক লোককে যদি দিতে পারে সার্ভিস, তাহলে এটা এরা বাঁচে, না হলে দে অ্যাকচুয়ালি গো আউট অফ দ্য মার্কেট। আমি নাম করেই বলছি, আপনারা মাঝে মাঝে কাগজে দেখেন যে ভোডাফোনের অবস্থা খুব খারাপ, এয়ারটেলের অবস্থা খুব খারাপ, একটা দুটো কোম্পানি সার্ভাইভ করছে, যাকে আমরা অর্থনীতি ভাষায় বলি ডুওপলি। দুটো কোম্পানি বেঁচে থাকে, বাকি সবাই চলে যায়, রাইট? আর কেউ কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারে না। এটার কারণ হচ্ছে যে দুদিক থেকে চাপ আসে, একটা হচ্ছে প্রোডাক্টের দাম কমে আর কস্ট অফ প্রোডাকশন বাড়ে। আপনাকে খুব একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে অপারেট করতে হয়। ইফ ইউ আর সাকসেসফুল অ্যান্ড ইফ ইউ আর স্মার্ট, ইউ উড বি এবল টু সার্ভাইভ or you simply vanish from that product market. এইরকম অবস্থাতে কিছু নতুন টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন চেষ্টা করা হচ্ছে, যেমন ধরুন কিছু কুলিং অ্যাপারেটাস ইউজ করা হচ্ছে যাতে করে এই কস্টটা কমানো যায়, এবং and trying to spread out the services to other locations যাতে করে রিয়েল এস্টেটের এক্সপেন্স কমিয়ে going to places which are relatively less crowded. ধরুন ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে স্টোরেজ হাউস করার যা খরচ, আপনি যদি ক্যানসাসে যান which is largely agricultural zone, সেখানে অনেক কম পড়বে। তো এই ডাইভার্সিফিকেশন, এই রিঅর্গানাইজেশন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আমাদের নতুন করে কিছু ভাবতে বাধ্য করছে, কারণ সার্ভিসের কোয়ালিটি এটার জন্য বদলাচ্ছে। কে কোথায় লিঙ্কড আপ, কে কোথায় টায়ার্ড আপ, সেটা বদলাচ্ছে এই অর্গানাইজেশন চেঞ্জ গুলোর জন্য, রাইট? আমার বক্তব্য হচ্ছে যে the digital society that we live in, or the technological society that we are surrounded by, এদের যে ups and downs, that has actually implications for how we really get the service and how we generate our own service because of that. আপনার কথা বলতে গিয়ে যদি কল ড্রপ হয়, আপনার যদি ক্লাস নিতে গিয়ে কন্টিনিউয়াসলি লাইন ব্রেক করে যায়, তাহলে এক ধরনের সার্ভিস ফেসিলিটি ব্রোকেন হয়, তাই তো? মানে যে সার্ভিস আপনি কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করছিলেন, দ্যাট ক্যানট বি গিভেন অ্যাট আ পয়েন্ট ইন টাইম, রাইট? সো সাম ইউজ অ্যান্ড সাম ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন, এই অপটিমাইজেশনটা কোথায় হবে তার কিন্তু কোনো নিশ্চিত সলিউশন এই মুহূর্তে এখনো জানা নেই। দিস অপটিমাইজেশন ইজ অ্যান অনগোয়িং। অপটিমাইজেশন বলতে এটা একটা টেকনিক্যাল ভাষা, কিন্তু এসেনশিয়ালি বোঝায় যে কোথায় গেলে আপনার কস্ট এবং প্রাইস দুটোর একটা সমতা আসবে যাতে করে ইউ উড সার্ভাইভ ইন দ্য মার্কেট। এটাই আমাদের ভাষায় অপটিমাইজেশন, যে আপনি ঠিক কতটা উৎপাদন করবেন, কত দাম চাইবেন বাজারে, এবং কত খরচ আপনাকে বেয়ার করতে হবে যাতে করে আপনি বাজারে টিকে থাকতে পারেন। এই অপটিমাইজেশন করতে থাকলে কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন কোম্পানি মেবি they also go for certain kind of technological inventions and innovations যাতে করে কস্ট কমানো যায়, প্রোডাক্টটা মোর অ্যাট্রাকটিভ করা যায়, এবং the surrounding or the digital ecology it creates is basically through the kind of facility that they generate and the facility that end users use and pass on as part of their services to other clientele, right? যদি আপনি ভাবেন যে স্টুডেন্টরা আমাদের ক্লায়েন্টেল ইন দ্য সেন্স যে আমরা একটা সার্ভিস প্রোভাইড করি থ্রু অনলাইন টিচিং, রাইট? সেই সার্ভিসটা আমাদের প্রোভাইড করতে হলে ওইখানে একটা uninterrupted service, একটা সার্ভিস ফেসিলিটি আমাকে দিয়ে যেতে হবে ফ্রম দি প্রোভাইডার দ্যাট আই এম বাইং থিংস ফ্রম। এটা আমাদের মাঝে মাঝেই কিন্তু ডিসরাপ্টেড হয়, এবং এটার পিছনে রয়েছে এই কারণগুলো যেগুলো অ্যাপারেন্টলি সামনে আসে না, কিন্তু ইটস পার্ট অফ দ্য এন্টায়ার
ইকোলজিক্যাল সিস্টেম, যে কোথাও একটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেটেড হচ্ছে, তার পার ইউনিট কস্ট বেশি পড়ছে, ফলে ইন্টারনেট সার্ভিস জেনারেট করার কস্ট বেশি পড়ছে, কুলিং কস্ট বেশি পড়ছে, রিয়েল এস্টেটের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। সো ইটস পার্ট অফ অ্যান এন্টায়ার সিস্টেম দ্যাট ক্যানট বি লুকড অ্যাট ইন আইসোলেশন, রাইট? আপনারা ডিজিটাল ইকোলজির কথা সকালে শুনেছেন, হয়তো আমি মিস করে গিয়েছি, সেখানেও দেখবেন যে অনেকেই বলছেন, ইনক্লুডিং প্লেটো, যে ইউ ক্যানট লুক অ্যাট পার্টস অ্যাজ দ্য হোল অর দ্য হোল অ্যাজ পার্টস, রাইট? ইট হ্যাজ টু বি, মানে অন্ধের হস্তি দর্শনের মতো করে দেখে লাভ নেই। আপনাকে দেখতে গেলে পুরো হাতিটাকে দেখতে হবে, অথবা শুধু সুর দেখে বলবেন এটাই হাতি, সেটা হবে না। So we have to understand the entire ecology in the sense of the, whatever is happening in other sectors and how that affects our activity through the digital medium that we are currently, completely enslaved to. We cannot go without that any further. তো আমার ডিজিটাল ইকোলজি সম্বন্ধে বিরাট জ্ঞান আছে, এটা একেবারেই নয়, আমি প্রায় নভেস ইন হোয়াট মাইট বি থট অ্যাবাউট ডিজিটাল ইকোলজি। কিন্তু এসেনশিয়ালি এই যে এক্সটার্নালিটি বা এই যে নেটওয়ার্ক ফরমেশন থ্রু ডিফারেন্ট পিপল কামিং টুগেদার অ্যান্ড ট্রাইং টু ইন্টারাক্ট অ্যামং ইচ আদার থ্রু আ কমন প্ল্যাটফর্ম, এটাই ইকোলজি বলে বা একটা বাস্তুতন্ত্র বলে মনে না করার কোনো কারণ নেই। সেখানে কোথাও একটা ডিসরাপশন হলে, যেমন সাধারণভাবে এনভায়রনমেন্টাল বাস্তুতন্ত্র এফেক্টেড হয়, digital ecology would be equally affected by that, right? More warm weather is actually bad. আপনারা অনেকে জানেন যে আমাদের প্রিন্টার ম্যাক্সিমাম খারাপ হয়, প্রিন্টার থাকলেই খারাপ হয়, এবং প্রিন্টার বেশি দিন ফাংশন করে না, কালি শুকিয়ে যায়, মানে প্রিন্টার ইজ আ নুইসেন্স, সো টু সে, রাইট? এটা অনেক সময় হয় কারণ এটা কিছুতেই ট্রপিক্যালাইজ করা যায় না। প্রিন্টারের যে অ্যাটমসফিয়ার থাকা উচিত, যে সারাউন্ডিং এ প্রিন্টার ভালো ফাংশন করে, দ্যাটস আ ড্রাই কুল ওয়েদার। ইভেন ওষুধের শিশিতে লেখা থাকে পুট ইন আ ড্রাই কুল অ্যাটমসফিয়ার, রাইট? সেরকম প্রিন্টারেরও অ্যাটমসফিয়ার হচ্ছে ড্রাই অ্যান্ড কুল ওয়েদার সারাউন্ডিং। আমাদের মতো কন্টিনিউয়াসলি এত গরম, এত হিউমিডিটি যেখানে থাকে, সেখানে প্রিন্টার্স ডু নট ফাংশন। বাট দিস ইজ এগেন পার্ট অফ দ্য এন্টায়ার সার্ভিস network that we're talking about. Disruption at one point would have its chain reaction to other locations and affect the quality of services and the return that we expect from it. আমার মনে হয় যে ডিজিটাল ইকোলজিকে যদি শুধুমাত্র একটা ডিজিটাল সার্ভিস বলে ভাবা হয়, তাহলে বোধহয় আমাদের এই ভুলটা চলতেই থাকবে, যে we are not looking at the whole but we are looking at parts, right? We have to link it up with other economic activities and other social and legal implications also. আমরা এটাও জানি যে আমাদের মতো দেশে ডিজিটাল পাইরেসি is a really big issue. আমি এটার ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করব না, কারণ অনেক সাইট আছে, আমরা জানি এখানে বিদেশ থেকে আসা বইয়ের দাম ভীষণ বেশি পড়ে, আমরা কিনতে পারি না অনেক সময়তে, রাইট? আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে যদি ইন্টারনেট থেকে ডিজিটাল পাইরেসি করে বই বা জার্নাল পেপারস নামায়, আমরা খুব আপত্তি করি না, কিন্তু এটার মধ্যে তো এক ধরনের কপিরাইট ভায়োলেশন আছে, এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, রাইট? এবং কেউ সেটাকে মেনটেন করছে, কোন সার্ভারে সেটা আপলোড হচ্ছে। দিস ইজ দ্য এন্টায়ার স্টোরি দ্যাট ওয়ান হ্যাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? এবং আমি অর্থনীতি ভাষা ব্যবহার করতে চাইছি না, তবু আমরা একটা কথা প্রায় বলে থাকি, সেটা হচ্ছে যে নো লাঞ্চ ইজ ফ্রি, রাইট? কোনো লাঞ্চই একেবারে বিনা পরিশ্রমে বা বিনা পয়সায় খাওয়া যায় না, কিছু একটা খরচ তার পিছনে থাকে, রাইট? দেখবেন লরির পিছনে লেখা থাকে, দেখলে হবে খরচ আছে, প্রায় সেরকম আর কি, একটা কোথাও খরচ আছে, সেই খরচটা আমরা রিয়েলাইজ করি না। সেই খরচটা কখনো এনভায়রনমেন্টাল, কখনো কপিরাইট রিলেটেড, কখনো কারো হিউম্যান ক্যাপিটালের আউটপুট, যেটা আমরা চুরি করছি বা যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবিউজ করছি। ফলে কোথাও একটা কস্ট রয়েছে, সেটাকে যদি আমরা ইন্টারনালাইজ করি, আমরা যদি সেটাকে অ্যাকোমোডেট করি আমাদের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে, তাহলে we would probably be doing something which I was telling about the optimization issue. আমরা অপটিমাইজ করার জন্য যেগুলো ব্যবহার করি না বা যেগুলোর কথা ভাবি না, সেগুলোকে ইনক্লুড করলে we would do better optimization in the process. ফলে ডিজিটাল ইকোলজি is a system which would be a consolidation of all of these bits and pieces that we see all around, not looking at it as typically from the technological aspect or from a different aspect, which would be left to the engineers or to the technocrats and not to the common people like us. We are part of it. We are directly associated with that, and we have to be responsible in how we deal with it, right? আমি এর চেয়ে বেশি কিছু
বলছি না, কারণ আমার এই বিষয়ে সত্যি জ্ঞান খুব সীমিত, কিন্তু আমার ধারণা আপনারা সকাল থেকে যেগুলো শুনেছেন তাতে খানিকটা ভাবনার খোরাক পেয়েছেন। নতুন করে কিছু আলোচনা করার জায়গা নিশ্চয়ই তৈরি হবে এখান থেকে। আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাই যে আইসিএসআর এবং শর্ষুনা কলেজের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনারটি করার জন্য। আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে এরকম সুযোগ আরো পাওয়া যাবে, যেখানে এই ডিপার্টমেন্ট আপনাদের আর্টস এর ইংলিশ বাংলা ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট হয়তো আরো কিছু নতুন ইস্যু নিয়ে আসবেন ইআরসির কাছে, আইসিএসআর এর কাছে। স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশন ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি বয়স্ক মাস্টারমশাইয়ের মতনই বলছি, কলেজ শুধু একতরফা লার্নিং এর জায়গা নয়। কলেজ ইজ অলসো আ প্লেস ওয়্যার ইউ interact and you also give back your peace of mind, not in a negative way, but most of the time in a positive way, so that we can also learn from it. আমরা কেউ কিন্তু সব শিখে আসিনি, we are also in the process of learning all the time. So your good attitude towards learning, your taking up of things which are important to both you and us, would make the entire system much more vibrant for any college or any educational society. তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইলো যে ইআরসির সঙ্গে আরো কোলাবোরেট করার চেষ্টা করবেন। আমাদের ওয়েবসাইটে সমস্ত তথ্য আছে, ফর্মগুলো আছে। আপনাদের যখনই মনে হবে you would need certain assistance or you need certain more information, do write to us, do call us. ERC is open all the time, most of the time, right? Pandemic বন্ধ ছিল, কিন্তু এমনিতে সবসময়তেই খোলা থাকে। You are also welcome to come and visit us if you need one-to-one discussion on certain things. We are also open to such interactions. So that's pretty much it. Thank you once again to the principal, Professor Tripathi, Dr. Sengupta, and everybody who has made this seminar quite a success. And I hope to come back to your college some other time. Thank you. Thank you so much, sir, for this enriching talk. We have learned a lot from you. May I now request Dr. Tanmoy Bir, Associate Professor of Bengali, Shorshuna College, and co-convener of the seminar, to deliver the vote of thanks. Sir, please. Thank you, Professor Shoibal Kaur. End of this day, this is a hectic program. I think many lectures are there from 9:30 to this is 4. So this is very much hectic for organizer also and for the other person sitting here, students and our colleagues. Actually, this part should be very short. In which language we deliver my thanks, that does not matter. So before giving my thanks, I want to express some words from our department, from my experiences that is going on last 15 days. And also in this time, regarding the digital mindset of what is going on around us in this COVID period, before and after this. So I want to deliver my experiences in Bengali, because the students are very much acquainted with this language. And after that, I want to deliver the thanks from our end. আমি যতদূর মনে করতে পারছি 2019-এ
আমরা ICSSR এর কাছে প্রথম, এবং সেটা ICSSR এর কাছেও প্রথম, যে আমরা আবেদন করেছিলাম আমরা একটা টোটাল ওয়েবিনার করতে চাই, অর্থাৎ টোটাল সেমিনার হবে অনলাইনে, এবং সেটা ছিল আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। শুধু আমাদের কাছে নয়, ICSSR এর কাছেও এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। তারা প্রথমে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি, তারা আমাদের কাছে এক্সপ্লানেশন চেয়েছিল যে কি করে আপনারা এটা করবেন। That was pre-COVID time, the pre-COVID period. I think this is the separate age. The age has been changed after COVID. তো তারা ভেবেছিলেন যে এইটা বোধহয় খুব একটা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দরকার ছিল না, কিন্তু আমরা ক্রমশ ভাবছিলাম আসলে এই যে বক্তব্যগুলো আপনারা শুনলেন সেটা মনে রাখতে হবে, আমরা এমন একটা সময়ে আছি সেখানে দুটো জেনারেশন খুব ভিভিডলি আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারি। একটা হচ্ছে বর্ন ডিজিটাল, অর্থাৎ যে জন্মেই টেলিভিশন দেখেছে সে বুঝতে পারে না টেলিভিশন আসবার আগে এবং টেলিভিশন আসবার পরে কি সোশ্যাল মাইন্ডসেট আপ চেঞ্জ হয়েছে। ঠিক তেমনি করে যে ছেলেটি জন্মেই টেলিফোন নয়, যে টাচ স্ক্রিনের ফোন দেখেছে, তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় ফোন আসবার আগের কি সিচুয়েশন, ফোন আসবার পরে অর্থাৎ স্মার্টফোন আসবার পরের কি সিচুয়েশন। দুটো যে টোটাল আলাদা যুগের পরিবর্তন, ভার্টিক্যালি একেবারে চেঞ্জেস, সেটা চট করে বোঝানো সম্ভব নয় যে এই বর্ন ডিজিটাল। যার ফলে আমরাও তখন ICSSR কে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে আসলে the process, the pedagogy system, it is changing. We have to think with time. তো আমরা তাদেরকে আলাদা করে বোঝাই এবং আমরা বোঝাতে পারি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই সময় রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, সেন্টার ফর অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক ট্রান্সলেশন স্টাডিজ হায়দ্রাবাদ, এতগুলো ইউনিভার্সিটিকে এবং সেন্টারকে আমরা একসঙ্গে করে বোঝাতে পেরেছিলাম সেই সময় 2019 সালে। তখন আমরা কেউই ভাবিনি যে টোটাল ক্লাসটা আমাদের অনলাইন নিতে হবে। তো সেই সময়ে আমরা ধন্যবাদ জানাবো ICSSR কে যে তারা আমাদের এই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন এবং দুদিনের একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের জন্য তারা আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন, আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছিলেন, এবং সেটা একেবারে পাথ ব্রেকিং সেমিনার ওয়াজ। সকলেই সেটা স্বীকার করেছে, এবং তারপরে আশ্চর্য ঠিক তার পরেই এই 2 বছরের একটা বড় সময় যা আমাদেরকে ঠিক সেই পথে এগিয়ে নিয়ে গেল, এবং যার ফলে যখন কোভিড শেষ হলো তখন ICSSR নিজেই বুঝতে পারলেন, তারাই আমাদের বললেন যে আমরা চাই আপনারা আবার এই বিষয় নিয়ে আয়োজন করুন। এটা আমাদের কাছে একটা বড় পাওনা। বলা যেতে পারে আমাদের ভাবনা যে ঠিক পথে চলছে তার সার্টিফিকেট আমরা ICSSR এর কাছে পেলাম। অর্থাৎ আমাদের ভাবনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। হতে পারে ভুল, সময়ের সঙ্গে চলা মানেই সবসময় ঠিক নয়, নাও হতে পারে, there are some possibilities, রং হবার পসিবিলিটিস থাকতেও পারে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে চলাটা জরুরি। ভাবনাটা সময়ের সঙ্গে চলবে। আমরা যে সেটা চলছি, আমাদের কলেজ চলছে, আমাদের বিভাগ চলছে, আমাদের টিচাররা চলছে, তা আমরা ICSSR এর কাছ থেকে সেই স্বীকৃতি, সেই সার্টিফিকেট অন্তত দ্বিতীয়বার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা সেটা পেলাম। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই ICSSR কে এত কম সময়ের মধ্যে একেবারে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের শেষে এসে এত দ্রুত একটা দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। একদিনে আমরা যতদূর সম্ভব করবার চেষ্টা করেছি, এবং ম্যাকআউটের মতো প্রতিষ্ঠানকে আমরা পেয়েছি যারা এই ডিজিটাল, যারা এই টেকনোলজি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এমনকি ভারতের মধ্যে একেবারে টপমোস্ট, ওয়ান অফ দ্য টপমোস্ট ইনস্টিটিউশনস, ইউনিভার্সিটিস, তাদের আন্ডারে 200টা কলেজ আছে, এই টেকনোলজিক্যাল কলেজেস। সুতরাং আমরা মনে করি যে ম্যাকআউট গতবারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তার ভিসি এসেছিলেন, এবারও তার ভিসি এসেছেন, একই ভিসি, যার ফলে তিনিও আমাদের এই আয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা ধন্যবাদ জানাই নিউ আলিপুর কলেজের জয়দীপ ষড়ঙ্গী, তিনি এই আজকের সেমিনারের স্বাগত ভাষণ, উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন যিনি,
আমরা ধন্যবাদ জানাই সৈকত মিত্রকে, আগেই বলেছি, ম্যাকআউটের ভিসি, এবং তিনি তার টিম নিয়ে এসেছেন। আমরা এটাও ভেবেছিলাম যে এই লকডাউনের সময় ম্যাকআউট একটা খুব খুব সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্ররা নিশ্চয়ই সবাই শুনেছে যে তারা কি করে এই পয়সা দিয়ে গুগল কিংবা জুম কেনার পরিবর্তে তারা একটা ফ্রি সার্ভিস দিয়েছে, একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। হতে পারে সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সেটা নিতে পারেনি বা তার ভালো প্রমোশন ছিল না, ডিউ টু ল্যাক অফ প্রমোশন এটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়নি টু অল ইনস্টিটিউশন অর স্টুডেন্টস সোসাইটি। যদি এটা হতো তাহলে আমাদের ইনস্টিটিউশনাল কস্ট গুলো, যেটা বলছিলেন ইনস্টিটিউশনাল কস্ট, এই যে লকডাউনের সময় একটা হিউজ কস্ট ফর গিভিং দিস মানি টু কর্পোরেট আননেসেসারি, যদি আমরা সেটা করতে পারতাম তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের কস্টটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হতো, কস্ট এফেক্টিভ হতো আমাদের পক্ষে। সেটা যে কারণেই হোক আরো বেশি হলে ভালো হতো, আমরা সেটা জানলাম তাদের কাছে। তানিয়া চক্রবর্তী ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। I would like to thank Dr. L.R. Prem Kumar. Just we dialed single time and he give his permission to, yes, I will go there and I will be there, because he is a very prominent person in CIIL and he's attached with a product, with a project. This is Bharat Bani. Already he told us we can organize another program with you regarding this introduction about the Bharat Bani, what is going on, what is the future, especially for students, especially for faculties. This is a tremendous scholarship project. This is, I think, in this digital archives world, the Bharat Bani is a very much renowned project, I think. So in future, we think collaboratively we will organize another program regarding Bharat Bani and another project with CIL. Actually, we have to introduce this type of institution who are working on Indian languages, different languages and different projects. Those are very much important for students, learner. They have also apps, learning apps, CIL, they have learning apps and freely available on their site. So thank you, Dr. L.R. Prem Kumar, to come here, and two staff of CIL, Sanjeevan and other Utpal is here. So thank you, Utpal and Sanjeevan, to be here. And মৃদু সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও, তিনিও ছিলেন, তিনিও ICCR এর সঙ্গে যুক্ত আছেন, তিনি ছিলেন, চেয়ার করেছেন, আবার তার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আনুষ্ঠানিকভাবে। আমরা ধন্যবাদ জানাই ম্যাকআউটের যে টিম, আমার মনে হয় ছাত্রদের কাছে এটা সবথেকে, এই সেশনটা সবথেকে বেশি উপভোগ্য হয়েছে। ম্যাকআউটের যে টিম, তারা কিভাবে এই ছেলেদের কাছে শিক্ষা শেখা আরো অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে উঠতে পারে থ্রু অনলাইন উইদাউট এনি কস্ট, অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়ে উঠতে পারে, তা তারা বলেছে। সুপ্রিয় তরফদার, সায়ন রায়, অরুণাংশু চক্রবর্তী, এই তিনজনের যে সেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ছেলেদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে মনে করি। এরপরে আমরা IIT মাদ্রাজের অভিষেক পারুইয়ের কাছ থেকে শুনেছি তার বক্তব্য, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা প্রত্যেককেই খুব অল্প সময়ের আমন্ত্রণে পেয়েছি, তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এরকম অল্প সময়ের মধ্যে এরকম একটি, আর এখন আসলে এখন লোকাল আর গ্লোবাল এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এভরি লোকাল ইজ গ্লোবাল, এভরি গ্লোবাল ইজ লোকাল। অর্থাৎ এক্ষুনি এই মুহূর্তে এই প্রান্তে যে লোকাল অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সেটি as well as it is global, অর্থাৎ একই সঙ্গে আমাদের ইউটিউবে স্ট্রিমিং হচ্ছে, অর্থাৎ the remote corner of world he or she can see this program simultaneously. So every local আর every global এর মধ্যে আজ কোনো তফাৎ নেই, যার ফলে এটা আমাদের ন্যাশনাল সেমিনার বলছি বটে, কিন্তু একই সঙ্গে সঙ্গে as well as the international seminar.
তো এরকম একটি প্ল্যাটফর্মে এতগুলো মানুষ এক ডাকে সাড়া দিয়েছেন, দ্য স্কলার্স, তাদেরকে সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। যদিও তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানানোর কথা নয়, কেননা আসলে তার হয়েই আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি, আমরা জয়েন্টলি করছি বটে, আসলে আমরা বলতে পারি এটা তাদেরই অনুষ্ঠান। তো তিনিও আছেন, এটা খুব উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় যে এরকম একেবারেই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের শেষে এরকম ভাবে আমাদের আয়োজন করবার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা যথাযথভাবে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তা করেছি। আমাদের সঙ্গে সাহায্য করেছেন আমাদের ছাত্র ভলেন্টিয়াররাও বটে, ছাত্র মানে ছাত্রছাত্রী সকলেই, আমাদের সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপিকারা, তারা আমাদের সাহায্য করেছেন, আমাদের টেকনিক্যাল হেল্প করেছেন, আমাদের ছাত্র কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র ইয়াগনিশ এবং অন্যান্য যারা টিচিং নন টিচিং সবাই যারা আমাদের সঙ্গে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, এবং বিশেষ করে নবনীতা প্রায় এক হাতেই সমস্তটা সামলেছেন, নানান কারণে তাকে এটা সামলাতে হয়েছে। তো তাকে আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং সার্বিকভাবে আমরা আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে, আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকেই যারা এই নতুন যুগের নতুন ভাবনার সঙ্গে চলবার প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে এই যে প্রসেস, থট প্রসেস, এই থট প্রসেসটা যত আমরা আলোচনা করব, যত আমরা কালটিভেট করব, তত আমরা নিউ ওয়েজ গুলো খুঁজে পাবো, তত আমরা নতুন নতুন প্রবলেম গুলো সামনে পাবো, সেগুলো সলিউশন খুঁজে পাবো। যার ফলে সেই প্রসেস, সেই আলোচনার সুযোগ দিলেন আইসিএসসি স্যার। আমরা তাদের হয়ে, আমরা তাদের সঙ্গে আজকে এই অনুষ্ঠানটি করতে পারলাম। আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দিই এবং ধন্যবাদ দিই সকলকেই যারা আসতে পারেননি, দূর থেকে শুনেছেন সকলকেই। এবং দিনের শেষে এখনো আমাদের দুঃসময় অতিক্রান্ত হয়নি। আমরা আশা করব এই দুঃসময় আমরা দ্রুত আমাদের সচেতনতা দিয়ে কাটিয়ে উঠব এবং উই উইল সেট আ ডিজিটাল মাইন্ডসেট আপ ফর ফিউচার। কিন্তু আমরা বারবারই একটা কথা বলি, আমরা যন্ত্রের শরণাপন্ন হব, উইল গেট হেল্প ফ্রম মেশিন, কিন্তু আমরা মেশিন হয়ে যাব। ডিজিটাল হেল্প আমরা নেব, কিন্তু আমাদের মনটা ডিজিটাইজড হয়ে যাবে না, মনটা মনই থাকবে। এটি হচ্ছে হিউম্যানিটিজের মূল কথা। ডিজিটাল হিউম্যানিটিজের শেষ কথা হচ্ছে হিউম্যানিটিজ। সেই হিউম্যানিটিজ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাইজেশন আমাদের অ্যাসিস্ট করবে, আমাদের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে এবং সময়ে প্রযুক্তির হাত ধরে আমাদের চিন্তা ভাবনার প্রসার হবে। এই আমাদের অভিযাত্রার পরপর সেমিনার। আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা কোনো প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে আমরা এই কথা প্রমাণ করতে পারবো। আমাদের কোনো সহকর্মী, আমাদের কলেজের কোনো ভবিষ্যৎ প্রজেক্ট, আমাদের কোনো যৌথ প্রচেষ্টা এই ভাবনাকে সফল রূপায়িত করবে। আমরা সেদিকে তাকিয়ে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই অনুষ্ঠান আজকের মতো শেষ করছি। থ্যাংকস টু